Want to speak real German from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at GermanPod101.com. Immersion is often hailed as the most efficient and effective way to learn a foreign language. In many ways, it's true. With all the language learning methods out there, nothing else comes close to having to think and interact with your environment in the language you're learning. Unfortunately, though, most language learners wrongly assume that the only way to experience language immersion is to pack up and move to a foreign country. But not everyone can afford to spend a summer abroad just to learn a foreign language. Luckily, there are other ways to immerse yourself. These methods are less obvious, but they are effective. In this video, we'll take a look at 5 steps you can take for the ultimate language immersion experience at home. Number 1. Transform your digital world into your target language. Technology is an indispensable part of modern life. We interact with phones, computers, tablets, and other electronic devices throughout the day. Why not take these interactions and use them to practice your target language? Most devices give you the option of switching the language of the operating system. Switching your phone or laptop interface to your target language won't make you fluent, but it will help you engage with the language in a very practical way multiple times every day. Another way to transform your digital life is to check which sites you use on a daily basis and use them in your target language also. A great example of this is switching your version of Google. Using Google in your target language will allow you to search for things in that language, and you're more likely to get results in that language as well. So, if you're looking for a popular band, a show, or food, something that's usually written in your target language, it will actually be easier to find information about it if you switch your version of Google. Of course, you can also change popular social networks like Facebook or Twitter. You can even go to news sites for your fill of global news. Do you like podcasts? Try listening to a couple popular podcasts in your target language. Number 2. Write out a speech or conversation in your target language. A surefire way to increase your ability in a foreign language is to write out a mock conversation or speech in that language. Pretend you have to give a speech on one of your favorite topics. It could be anything from sports, hobbies, or even your favorite movie genre. Now, take some time to write out your fictitious speech. Inevitably, you will hit some roadblocks. But when you get stuck, research the words or grammar points you don't know. This is a highly effective and practical way to increase your vocabulary, and it'll help you practice thinking in a different language. Writing a long, connected train of thoughts exposes the gaps and weaknesses in your language studying. Once you know what these are, you're free to practice them and use them to continue on with your speech. This is also a great way to learn new words in the context of your entire speech. Context is king when you're learning a language. Learning words in the context of other words and sentences helps you surmise what new words mean. It also helps you get comfortable with how these words are practically used. Not to mention, context helps you to remember and recall new information more easily. Number 3. Practice with native speakers. There are a lot of great learning resources out there for anyone learning a new language. However, nothing quite comes close to practicing the language with a real person. If you live in or around a large metropolitan area, there's a chance that there are some native speakers nearby. Check and see if your area has any local language exchanges or language-speaking groups. You're likely to find a native speaker there. If you can't make a connection locally, you can search online. Just as there are language exchanges in the real world, there are also online ones, most of which are free. Number 4. Connect with other language learners. Native speakers aren't the only people who can aid you on your language learning journey. Practicing with other learners is also helpful. Don't worry if you practice with someone who has a higher or lower level in the language than you. If you're the more advanced learner, you can learn a lot by teaching someone else. As you help someone else understand difficult words or grammatical concepts, you'll find that you start to better understand them yourself. If your learning partner has a higher level, they can be the one to help you overcome the hurdles you encounter as a beginner. After all, what better way to learn than from someone who, as a language learner, has been in your shoes? Number 5. Reward yourself in your target language. At the end of a busy day, we all love a little relaxation and me time. One of the most enjoyable and effective ways to develop your language skills is to kick back and enjoy the language while doing leisure activities. Whether it's listening to music, watching a movie or TV show, reading a book, or even enjoying a good online video binge,
Even spending just an extra 30 minutes a day doing something you love in your target language can yield some serious long-term results. If you're a beginner, start with more basic content. You might have to start out listening to simple songs or even watching children's shows. After a while, though, you'll be able to dive into the meatier stuff and more engaging stuff as your proficiency increases. Learning a foreign language doesn't mean you have to spend your days straining over grammar rules or textbooks. Any way that you can take your learning off the page and make it more enjoyable will help you learn faster. Immersion is a powerful way to learn a foreign language, and now more than ever, the immersion experience isn't limited to just world travelers. With a little creativity and the right resources, you can experience the language without ever having to leave your hometown. Many of these resources can be found with our complete language learning program. Sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Get tons of resources to immerse yourself in your target language. And if you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Want to speak real German from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at GermanPod101.com. Entmutigt, discouraged. Entmutigt, discouraged. Fühlte sich ziemlich entmutigt nach seiner Niederlage. After his defeat, he felt very discouraged. When you lose, so you're like, oh gosh, I put so much focus on this, this meant so much to me and it didn't work out, so I'm discouraged. Entmutigt. Enttäuscht, disappointed. Enttäuscht, disappointed. Wurde von seiner Frau enttäuscht. He was disappointed by his wife. I hope that wife didn't do something too bad. Yeah, disappointed. Like it can be something really minor, like, oh, I came home and I hoped she, I don't know, prepared maybe a nice little lunch or something, then oh no, so I'm a little bit disappointed. You shouldn't be, because it's not the task of your wife to cook food, right? It can be something minor, like, oh, I hope you took a picture of that car and you didn't, so I'm a little bit disappointed, enttäuscht. It can also be something super big, like, oh, wow, you cheated on me, I'm very disappointed. And I hope that didn't happen to any of you. Bad feeling. Didn't happen to me, luckily. I mean, I guess. Who knows? I guess. I have never been cheated on. Knock on wood, right? Sich sorgen, to worry. Sich sorgen, to worry. Die Frau sorgt sich die Rechnung. The woman worries about the bill. If you worry about money, that really sucks, because mostly you cannot really do so much about it. Even worse, for example, if you worry about your kids, like, oh, my kids go to school and they don't come back, they should be here already, then this is super, like, frightening and you worry. Man sorgt sich. If I'm a parent, I worry about my child. Ich sorge mich mein Kind. Try not to worry so much about what might happen or might not happen, as long as you cannot really influence it anyways. Besorgt. Anxious. Besorgt. Anxious. Die Klausurergebnisse werden morgen bekannt geben und ich bin sehr besorgt darüber. The exam results will be announced tomorrow and I'm very anxious about it. Yeah, I remember when I had my A-levels in school, like here we call it Abitur, like our final exams from school. There were some subjects I was like anxious about because I actually tried to study a lot as much as I could, but then some just really didn't work out so well. I had the feeling, so I was like anxious. After all, don't worry about me, I'm fine, I passed, I could go to university, to college, but yeah, I think as everybody of us went to school, we know the feeling of being anxious about some exam results coming out. Düster, gloomy. Düster, gloomy. Nachts ist es draußen düster. It is gloomy outside in the night. Yeah, actually, for me this is not such a sad word in this example phrase, because I like kind of like the gloomy night, exciting. But for example, if you're a gloomy person, that's kind of negative. You feel like always like, oh, this is going to be so bad. Like I can see the future. Everything is going down. Like that's very gloomy. Yeah, there's no reason to be gloomy, I guess. We live in a pretty cool world, even though there's a lot of trouble everywhere. Also, gloomy, it makes me remember this one last Rolling Stones song they came up with, Doom and Gloom. It has nothing really to do with this lesson, I just wanted to bring it up because it's a great band. Ungerade, Ort. Die Nummer 11 ist ein Beispiel für eine ungerade Zahl. The number 11 is an example for an uneven number. Even numbers, now we have odd numbers. In German it's a little bit easier, it's just gerade.
and ungerade. So in many things, if it's the opposite in German, you just put un in front of it. For example, if you measure something really exactly, you say genau, and if it's really incredibly unspecific, not exactly all, it's ungenau. So just put an un in front of the word, making the meaning the opposite, or making like deny the actual meaning. So gerade, even, ungerade, uneven, or in terms of numbers, odd. German logic and words is good. Nummer 7. Berechnen, to calculate. Können Sie die Kosten für die Lebensmittel berechnen? Can you calculate the cost of the groceries? Yeah, my grocery costs are not too big, my fridge is always empty. There's not too much to calculate about it. I could maybe eat a little more, then I would also have to calculate more costs for my groceries. Nummer 8. Number 8. Plus. Plus. 1 plus 1 is 2. 1 plus 1 makes 2. Super easy one. Just like plus is almost plus, plus, plus. You probably will not get too much confusion with this word. Calculating in German is probably as simple as it is in English for you guys. Number 9, probably you guessed it already. Minus, minus. 8 minus 1 is 7. 8 minus 1 is 7. Is that too simple for you guys? So let's put 8 minus 5. That's harder. 8 minus 5 is 3. 8 minus 5 is 3. Yeah, you can go on. I mean, I'm probably not the right one to teach you plus and minus. I'm here to teach you the words. And you see minus, minus, almost as simple as plus and plus. Calculating in German, you got it. Number 10, Nummer 10. Mal, times. 3 mal 3 is 9. 3 times 3 is 9. Yeah, there is this, do you know Pippi Longstrump? This, not cartoon, but child story character. And there's a song, I don't even know how it is in English, but in German the thing, 3 mal 3 macht 9, wie. Going on, and so it's like 3 times 3 makes 9, blah, blah, blah. That's probably the easiest way to remember what is 3 times 3 in case you're not so good with numbers. There's a math rule is in German Punkt vor Strich, means points before stripes, like plus and minus, it's kind of like stripes, whereas mal and geteilt, there are dots. Calculating, if you have a chain of numbers, you always first calculate the dots, the times, and divided by, before you calculate plus and minus. Why I'm telling you this? Just to show we do it the opposite way, we have plus minus. Now we have mal. Onkel, uncle, onkel, uncle. Mein Onkel züchtet Rinder. My uncle raises cattle. Again, uncle German, uncle English, very similar, very easy to remember, I guess. My uncle, at least one of them, actually doesn't raise cattle, but he's a farmer in a town not so far from here, so I love to go there. I'm living in a farm here, but also it's cool to go on his farm. But yeah, it would be so cool to have an uncle who actually raises cattle, like being a little bit of cowboy sometimes. Yeah, that's like a romantic imagination. I like to be a cowboy. Whee! Okay, like the wise man in the family, number 7. Großvater, grandfather. Großvater, grandfather. Ich habe diese Uhr von meinem Großvater geerbt. I inherited this clock from my grandfather. Yeah, it's great to have a grandfather for all of those of you who have. They always have this cool stories from back in the day. They are, at least in my experience, they have this great storytellers. They've seen the world and they can tell you about their experiences. They're so wise. Just maybe it's also growing up, having them being so much older that it just gives you so much respect of what they've experienced. So I don't know, I just like to listen to stories of my grandfather, meinem Großvater. Or actually what you also say instead of Großvater, which is a little bit more formal, is Opa. Just like, I don't even know exactly what you would say in a short form in the US or in England, but when we call, like we call daddy, our father, we would call our grandfather, hey Opa, 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 Opa. Like all the children, no, Opa's there. Like, oh, grandfather is there. Number 8, Schwiegervater, father-in-law. Schwiegervater, father-in-law.
Ich gehe zum Spiel mit meinem Schwiegervater. I'm going to the game with my father-in-law. Yeah, that's something really cool. If families come together, you have a boyfriend or a husband, wife, whatever, and you get along really good with the family of your partner as well. Especially, for example, if you're interested in the same sports, imagine you're even interested in the same team, you can go to a game together and just makes your families grow together even more. Bonding by sports, I think that's one of the easiest ways to do it, as long as you have the same interests. It doesn't really work to say, hey, let's go to see my team, and he's like, oh, I hate soccer. So, having all this male part of the family settled, let's go to the beautiful side, to our girls. Number 9, Mutter, mother. Mutter, mother. Meine Mutter macht unglaublich leckeren Apfelkuchen. My mother makes incredibly delicious apple pies. Yeah, whenever I come there, she's like, hey, can I prepare you something? Yeah, I think there are many moms who are really good in cooking something specific or even more things. Appreciate it as long as they enjoy doing it and it's not just like work for them. They enjoy doing something good for you, like mothers love to take care for their sons. I know this. And then you can enjoy the apple pie. She enjoys the time with you. Just go visit your mom and have an apple pie with her. Number 10, Tochter, daughter. Tochter, daughter. Unsere Tochter ist Doktorin. Our daughter is a doctor. Wow, great. That's a hard field of study, but she helps people to survive. Cool. Number 11. Mir geht's auch gut. I'm fine too. Yeah, that's also like the response in this typical conversation. Hey, how are you? I'm fine. And you? Oh, I'm fine too. Mir geht es auch gut. I'm fine too. Number 7. Ich bin müde. I'm sleepy. That's also legitimate to say, like, if you really had a rough day or haven't had enough sleep last night and you feel so tired or sleepy and you're like, ah, ich bin müde. You can say you're tired. It's not impolite, or it's not like the other person would be worrying about you if you say, oh, I'm sleepy. But it also makes clear that, hey, you're not in the best mood right now. Probably you're not going to start crazy stuff, something. You're just a little bit sleepy. Ich bin müde. Ich bin ein bisschen müde. Recently, I've been quite sleepy from time to time because I started a new job and I have to wake up very early every day, so I come home sleepy. But, yeah, that's the way it is. But that's no problem. At home, I like calm down a little bit, have lunch, have a coffee, and then everything is cool. Then I'm fine. Mir geht's gut. Number 8. Ich fühle mich schlecht. I'm feeling bad. Yeah, apparently if you're not really feeling good and the person who asks you how are you is probably like a friend of you or a family member that you want him or her to know how you feel, then you could say, hey, if you're really not feeling good, you can say, hey, I'm feeling bad. Mir geht es nicht gut oder mir geht es schlecht. I'm feeling bad. Maybe because you've done something wrong, or I don't know, also maybe because you ate something wrong. It's like physically you're feeling bad. But in general, yeah, if for example, if you've done something wrong and you know it and it's still in your head, it occupies your head and you want to like talk with somebody about it, and then somebody you trust comes to you and asks you, hey, how are you doing? And then that's your opportunity to say, hey, ich fühle mich schlecht, I'm feeling bad. And then he would probably ask, oh, what's up? And then you can come out with what happened or with your problem. Yeah, usually it implies if you say you're feeling bad that the other person politely would ask, what's the matter? Number 9. Ich bin okay. I'm okay. That's also just like, hey, yeah, I'm fine. Nothing really to talk about. Also implies that you're not doing really great, but really you don't want to talk about anything. Maybe you actually feel bad, like in the previous example, you're feeling bad, but you really don't want to talk about it with a person. Then you would just say, ich bin okay, I'm okay. Sometimes also the other person maybe would ask, what's up? Like, why are you not doing fine? Never mind, it's alright. Then the person knows, okay, yeah, probably not too big of a deal, but he doesn't want to talk about it. So if you're not doing really great, but you also just want to keep it for yourself, well, it's not a big deal. You can say, ich bin okay. Number 10, and that's my favorite, mir geht es großartig. I'm great. I actually say this quite often, like when other people maybe just would say I'm fine. I don't know, like if somebody asks me how am I and I'm having no problem, I'm doing good, why not just saying, mir geht es großartig. Hey, I'm doing great. I like the positivity about it, and
mostly it's kind of a little bit contagious. The other person, oh cool, like he's doing great. It's like he has a smile on his face. It's already positive atmosphere in the room. So yeah, I really, if I'm doing good, I like to say, hey, I'm great. Like there's nothing to complain about. On the other hand, Sie liegen falsch. You're wrong. That's like if you're really like arguing and want to say no, what you say is just completely wrong. Try probably not to say it with this harsh German accent. Sie liegen falsch. That's bad. That's very aggressive. Say it more like nein, Sie liegen falsch. Try to say it carefully, then people don't misunderstand it and won't think you just want to fight. Vielleicht. Maybe. Yeah, that's a very vague answer for anything. It doesn't really help anybody if you say vielleicht. Hey, do you come to my birthday party tomorrow? Vielleicht. Oh, do you want to go shopping with me next week? Vielleicht. See, it's not like a very satisfying answer. Maybe it's sometimes a good option if you don't want to disappoint a person by disagreeing, but you also don't want to agree. So you just say, vielleicht. Call me, maybe. Ruf mich vielleicht an. Ich stimme nicht zu. Nein. I don't agree. No. That makes it really clear that you're really not agreeing. It's important to make your point clear. It's important to not only agree for the sake of agreeing. Sometimes you are of different opinions, and then it's important to stand up for yourself and say, hey, I don't agree. Ich stimme zu. I agree. Yeah, very easy. I agree. Whatever you agree on, you can say, hey, I agree. Ich stimme zu. Ich stimme zu. Nobody will complain about you agreeing. I agree. Sometimes I talk too much here. See, I hope you disagree. Das ist wahr. That's true. Das ist wahr. Yeah, it's like, Mom, even if you knew it before or not, but wow, that person has a point. Ich bin allergisch gegen Erdnüsse. I'm allergic to peanuts. Yeah, this happens. If you don't eat peanuts, and if you're not sure whether there are peanuts in your food or not, it's a good idea to ask or just to raise attention to the waiter. Hey, ich bin allergisch gegen Erdnüsse, so please don't bring me any peanuts. Number 12. Wasser bitte. Water, please. Other than in the US, in Germany, it's not common that you get free water at the table during your evening in the restaurant. You always have to order it, unfortunately. So whatever you want to drink, if it's beer, Coke, or just like water from the sink, you would always have to order it and pay it. So don't expect the waiter to bring you water for free. If you order water, then it also will appear on the bill. But therefore we used to have sparkling water, which in my opinion is way better than just sink water. Come on, it's so boring. Wie viel kostet das? How much is this? Yeah, if you're really thirsty, want the water, but are kind of out of money, then you should ask maybe how much it is, and then you can use this phrase, wie viel kostet das? How much is this? Or yeah, anything in the souvenir store, there's like this stupid little thing you want to bring home, but you don't want to spend a fortune on it, then better ask before, how much is this? Wie viel kostet das? Oh, see, sun is coming out. Now is the right time to travel here. First learn the sentences, but then travel here. Yeah, you see, when the sun is shining like this, you should pack your stuff. Ich möchte 10 von diesen. I'd like 10 of these. I remember when I went to Brazil, there's always this so-called feira. It's like a fair where they sell food and toys and everything. But then, of course, the most exciting for me were the fruits, because they had so many exotic fruits. And then I went there and like, oh, I had like 10 of these and 5 of these and 3 of that, and there were fruits I've never seen, so I wanted to try. So this might happen to you if you come here, that you see fruits or vegetables that are not so common in your country. Then you can really use the sentence. Yeah, you should always try the new stuff. Ich möchte das hier. I'd like this. Coming back, if you're at the fair and you really don't know, like there's something you've never seen, but then you want to point at it and say you want this, and you want to impress the one who's selling you, the seller, speaking German, then you can just say, ich möchte dies, and he will be like, cool, here you got it. Number 16. Want to speak real German from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at GermanPod101.com. Hallo? Hello. Hallo? Hello? It's usually used between friends, and usually you add Hallo, wie geht's? It's hello, how are you?
Guten Morgen, good morning. Guten Morgen, good morning. And obviously it's used in the very casual would be just morning, morgen. Guten Tag, good afternoon. Guten Tag means good afternoon or good day. You don't usually say it to friends. Guten Tag. Wie heißen Sie? What's your name? Wie heißen Sie means what's your name? Wie heißen Sie is a very formal way to say it. Between friends, it would be more wie heißt du? Wie heißen Sie? Ich heiße Alisa. What's your name? My name is Alisa. Ich bin, I am. Ich bin heute gut drauf. I am in a really good mood today. Ich bin im Urlaub. I am on vacation. Wie geht es Ihnen? How are you? Wie geht es Ihnen? And then, mir geht es gut. How are you? I am good. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Nice to meet you. Hallo, wie geht's? Es freut mich, Sie kennenzulernen. Hello, how are you? Nice to meet you is a very common sentence. Mir geht es gut, danke. Und Ihnen? I'm fine, thanks. And you? Mir geht es gut, danke. Und Ihnen? I'm fine, thanks. And you? It's the answer to if you get asked, wie geht es Ihnen? When you're talking to friends, you can actually say, mir geht es gut, danke. Und dir? Bitte, please. Bitte, please. Kannst du mir bitte das holen? Can you please bring that to me? My mom tells me a lot. Please, Lisa, today do the laundry. Blume, flower. Blume, flower. That's one of my favorite words too. Meine Lieblingsblume sind Orchideen. My favorite flowers are orchids. Danke, thank you. Danke, dass du heute das für mich gemacht hast. Thank you for doing that today. Du, you. Kannst du heute mit mir einkaufen gehen? Can you go shopping with me today? Freund, friend. Ein guter Freund ist wie Familie. A good friend is like family. Geld, money. Geld macht nicht unbedingt glücklich. Money doesn't necessarily make you happy. Glücklich, happy. Ich versuche immer glücklich zu sein. I always try to be happy. Mich machen die kleinen Dinge glücklich. The little things in life make me happy. Liebe, love. Liebe, love. Ich finde, Liebe ist das Wichtigste zum Leben. I think love is the most important thing in life. Aww. Ähnlich, similar. Ich sehe meinem Bruder ähnlich. I look similar to my brother. Is the A umlaut in CH, which you kind of pronounce here. And it's kind of I always explain it as a snake, like so ähnlich. Schlecht, bad. Das schlechte Wetter would be the bad weather. So there's an E again depending on the article. Das schlechte Essen, the bad food. Schwierig, difficult. Ich fand Mathematik immer sehr schwierig. Always thought math was very difficult. Interessant, interesting. Ich finde Kunst sehr interessant. I think art is very interesting. Es gibt auch viele interessante Personen. There are a lot of interesting people. Sein, be, means to be. A little complicated because ich bin
a version of sein, but because it's ich bin, it changes. So it's kind of like to be, but then in English it would be the same. I am Elisa. Ich bin Alisa. Ich bin ab morgen im Urlaub. I am gonna be on vacation tomorrow. Hawaii. I wish. Haben, have. Ich habe mir heute sehr viel vorgenommen. I have planned a lot for today. Tun, do. Tun means to do. Tun is used in a very casual way. Tust du mir den Gefallen und machst heute die Küche sauber? Can you do me the favor and clean the kitchen? Sagen, to say. Ich sage sehr oft okay. I say okay a lot. Meine Kollegen sagen, dass ich sehr gut arbeite. My colleagues say that I work very good. Können, be able to, means be able to or can. Ich kann mehrere Sprachen sprechen. I am able to speak different languages. It really means that you're capable of or you can do something. Ich kann Kleidung designen. I am able to design clothes. Finden, find. Ich finde means when you're expressing your feelings or when you're expressing something you want to say to someone. Or finden means to really find something. So as you guys probably know, but Easter is really big in Germany and die Kinder finden Ostereier im Garten. The kids find Easter eggs in the garden. Erzählen, tell. Immer wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, erzähle ich die aufregendsten Geschichten. When I come back from vacation, I always tell the most amazing stories. Als Kind hat meine Mutter mir Märchen erzählt. As a kid, my mom used to tell me fairy tales. The most famous fairy tales, Märchen, are from the Grimm brothers, and they're actually German. And I really used to love, Rotkäppchen, it's Red Riding Hood. Fragen, ask. When you're asking your teacher, for example, Hallo, Herr Müller, ich habe eine Frage. Hello, Mr. Müller, I have a question, or can I ask a question? Die Woche, week. Die Wochen, weeks. Meine Woche hat sehr gut angefangen. My week started very well. Die kommenden Wochen werden heiß. The next weeks are going to be hot. Der Monat, month. Die Monate, months. Mein Geburtstagsmonat ist Januar. My birthday month is January. Was sind deine Lieblingsmonate? What are your favorite months? Das Jahr, year. Die Jahre, years. Welches Jahr ist dein Geburtsjahr? What year is your birth year? Die letzten Jahre vergingen sehr schnell. The last years went by fast. Wie viel Uhr ist es? What time is it? Yes, obviously, when you want to know the time, you ask this, and it's used at work. It's neither formal or casual. You can use it with friends. You're in the city and you forgot your watch. Entschuldigen Sie, wie viel Uhr ist es? Excuse me, what time is it? It's a very common phrase and used everywhere. Der Tag, day. Die Tage, days. Mein Tag hat heute sehr früh angefangen. My day started very early today. Regnerische Tage, rainy days. Der Moment, moment. Die Momente, moments. Was war dein schönster Moment?
What was your most special moment? Die Momente im Leben. The moments in life. Want to speak real German from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at GermanPod101.com. Mir ist nach. Mir ist nach. I feel like. Mir ist nach. I feel like. Mir ist nach Kino. Mir ist nach Kino. I feel like going to the cinema. But a more common way to say is ich habe Lust auf, or if you wanna say it with a slang, you can say ich habe Bock auf anything. Ich frage mich ob. Ich frage mich ob. I wonder if. Ich frage mich ob. I wonder if. Ich frage mich, ob unser Lehrer krank geworden ist. I wonder if our teacher got sick. Yeah, so translated it would mean I asked myself if our teacher got sick. Because you don't really say ich wundere, which means wonder. That's not a common way to say in German if you want to express that you're wondering about something. Es sieht danach aus, als ob. Es sieht danach aus, als ob. It seems like. Es sieht danach aus, als ob. It seems like. Es sieht danach aus, als ob es gleich regnen wird. Es sieht danach aus, als ob es gleich regnen wird. It seems like it would soon start to rain. Wenn es nach mir gehen würde. Wenn es nach mir gehen würde. If it were up to me. Wenn es nach mir gehen würde. If it were up to me. Wenn es nach mir gehen würde, hätte ich schon längst gekündigt. If it were up to me, I would have already resigned. So you say it if you want to express that if no one has something against it, or if I'm allowed to decide, then I would do it like this and that. Wenn es nach mir gehen würde. Kannst du mir mehr über erzählen? Kannst du mir mehr über erzählen? Can you tell me more about? Kannst du mir mehr über erzählen? Can you tell me more about? For example, if someone went to New Zealand and you really want to go to New Zealand too someday and you want to learn more about the country, then you can be like, kannst du mir mehr über Neuseeland erzählen, about your journey in New Zealand? Because, yeah, I'm really interested and I want to know about the places to go and some places that you recommend. So, yeah, that would be an example to use this phrase. Kannst du mir mehr über deutsches Bier erzählen? Kannst du mir mehr über deutsches Bier erzählen? Can you tell me more about German beer? Es geht dich nichts an. It's none of your business. Es geht dich nichts an. It's none of your business. So many people say it by themselves if they don't want to get too intimate about an issue, if they don't want to come too close to someone. So the next one is halt den Mund, shut up. So, I mean, it's not very nice to say to someone halt den Mund. Lass mich in Ruhe. Leave me alone. Lass mich in Ruhe means leave me alone. So this one you say if you just want to be alone by yourself, if you don't want to be bothered by anybody, but also if you're angry and maybe had a fight with someone and then you just don't want to continue the fight anymore, you just don't want to get attacked or offended anymore, and you say, okay, just leave me alone, I'll go into my room and please don't disturb or bother me. Willst du mich veräppeln? Are you kidding me? Willst du mich veräppeln? Are you kidding me? So actually, you don't really say veräppeln. That's not a very common way to say. Maybe they said it like that many years ago. Or older people might still say veräppeln. Was auch immer. Whatever.
Was auch immer. Whatever. So this also depends on the context. You could say that during a fight, if you want to stop arguing with someone, you say, okay, just whatever, was auch immer. Or you could say it if you are explaining something, but I don't know, you don't really, you can't find the words or something, and you can also say, okay, it was this and that, was auch immer. Doesn't really matter. If it's not that important, then you can use that too. Ich werde die Survival Phrases Series auf germanpod101.com beenden, indem ich mir 2 Lektionen jeden Tag anhöre. I'll finish Survival Phrases Series on germanpod101.com by listening 2 phrases a day. Survival with German language requires some survival lessons, I guess. Go through the survival lessons and take care you follow all the steps I'm going through with you today. And then we make sure that you will be on track with all your goals in learning German. Ich werde ein deutsches Buch zu Ende lesen, indem ich 10 Seiten jeden Tag lese. I'll finish reading one German book by reading 10 pages a day. I know we have some great German philosophers like Goethe and Schiller. Maybe you should not start with this kind of stuff. It's a bit heavy. Even German speakers struggle to understand all that stuff. Take something easy, and then reading is fun. I think reading German is a great way to master the German language, so go ahead, 10 pages a day, make sure. Ich werde meinen Deutschtest bestehen. I'll pass my German test. Yeah, whatever test that is, like there's all this A1, A2, B1, B2, or if it's test stuff, there's the Goethe Institute. All those are great. If you plan on studying in German, then you have to reach a specific level and pass in a test. I think that's usually either the Goethe Institute or the C1, and there's test stuff, DSH. So if you plan on studying in Germany, you should make sure that you pass on one of those tests. They're a bit higher than the B2 level, and yeah, listening to these lessons here is the first way to get there. Ich werde einen deutschen Film komplett verstehen, indem ich ihn jeden Tag gucke. I'll fully understand one German movie by watching it every day. I'm not so sure if that's the best way to do it. Might get quite boring after the 3rd, 4th or 5th time. But I don't know, if you like binge watching all over the same movie, then it might be a good idea to just switch over to German at one point. So if you already know all the phrases by heart in your mother tongue, that could be a way. I like Bad Boys. That's a good movie. Wouldn't watch it every day though. Okay, I think we'll find better ways to make you learn German without you having to watch the same movie every day all over again. Okay, let's try with the next one. Ich werde vor meinen deutschen Freunden auf Deutsch eine 3 Minuten lange Vorstellungsrede halten. I'll give a 3-minute introductory speech in German to my German friends. First thing to do here is find some German friends. If you live somewhere else, I don't know. But on the other hand, Germans are everywhere. So just go out, shout some of the stuff that you already learned with me, and then whoever speaks German will be like, oh, I understood that. So you can find some German friends this way. Then give them your 3-minute introductory speech, and then they already know who you are. And so, maybe they are friends afterwards. Maybe not, but at least you've mastered one of the steps to reach your German goals for the year. Bitte rufen Sie die Polizei. Bitte rufen Sie die Polizei. Call the police, please. Yeah, so if you got caught in an emergency, then you can just say to someone, call the police, please. Haben Sie Fieber? Haben Sie Fieber? Do you have a fever? So if someone's not feeling well or looks really sick, or if you're at the doctor, then he might ask, haben Sie Fieber? Ich habe meinen Reisepass verloren. Ich habe meinen Reisepass verloren. I lost my passport. I once thought I had lost my passport, but then luckily I found it in my suitcase, so I was safe. Nothing happened. Ich glaube, ich habe etwas Schlechtes gegessen. Ich glaube, ich habe etwas Schlechtes gegessen. I think I ate something bad.
So when you're not feeling well, when you have a stomach ache, then you would say, ich glaube, ich habe etwas Schlechtes gegessen. Ich brauche einen Arzt. Ich brauche einen Arzt. I need a doctor. If you want someone to call an ambulance, then you would be like, ich brauche einen Arzt. But that sounds really, really urgent. Rammstein. Rammstein, a hard rock band. Rammstein. So Rammstein. Rammstein, a hard rock band. Rammstein ist eine international sehr bekannte deutsche Hardrock-Band. Rammstein is an internationally well-known German hard rock band. Tokyo Hotel. Tokyo Hotel. Tokyo Hotel, a rock band. Tokyo Hotel. Tokyo Hotel, a rock band. Tokyo Hotel ist eine deutsche Rockband, die 2001 gegründet wurde. Tokyo Hotel ist eine deutsche Rockband, die 2001 gegründet wurde. Yes, so I remember them. They were very famous when I was a teenager, and they had like all these 13-year-old girls fans, and yeah, they were really crazy about them, but yeah, that's it. Die Ärzte. Die Ärzte. Die Ärzte, a punk band. Die Ärzte, a punk band. Die Ärzte sind eine der bekanntesten deutschen Punk-Rock-Bands. Die Ärzte sind eine der bekanntesten deutschen Punk-Rock-Bands. Die Ärzte is one of the best-known German punk-rock bands. Yes, so they're very long existing too. They came out with this very famous song. It's very old. It was called Männer sind Schweine. Men are pigs. And it went, Männer sind Schweine. Like, yeah, it was, they were talking very bad about men. Yeah, they became very famous with it, so. Scorpions. Scorpions. Scorpions, a rock band. Scorpions. Scorpions, a rock band. Rudolf Schenker ist das einzige konstante Mitglied der Scorpions. The Scorpions' only constant member has been Rudolf Schenker. I don't know them that well. I didn't even know they were a German band. Modern Talking. Modern Talking, a pop band. Modern Talking. Modern Talking, a pop band. Die sehr bekannte Band Modern Talking besteht aus Dieter Bohlen und Thomas Anders. Die sehr bekannte Band Modern Talking bestand aus Dieter Bohlen und Thomas Anders. The very famous band Modern Talking consisted of Dieter Bohlen and Thomas Anders. Dieter Bohlen is actually one of the judges of Deutschland sucht den Superstar, which is similar to American Idol or the singing competition show. Ich kann mir vorstellen, eines Tages Deutschland zu bereisen oder dort zu leben. Ich kann mir vorstellen, eines Tages Deutschland zu bereisen oder dort zu leben. I imagine that one day I will visit or live in Germany. So, if you want to live in Germany, I recommend you to live in Berlin. I lived there for 2 years, and it's a very multicultural city where lots of different ethnicities come together. And yeah, it's just very, in the summer it's a really great place to be. Everyone is very relaxed and chilled, and you could just hang out outside and drink some beer and yeah, whatever, have some fun. Ich studiere auch andere Aspekte der Kultur, was einen anspornenden Effekt beim Deutschlernen hat. Ich studiere auch andere Aspekte der Kultur,
was einen anspornenden Effekt beim Deutschlernen hat. I study other aspects of the culture too, which makes it more rewarding to study German. Yeah, so if you're interested in the German culture, you could check out different museums or study about classical music or go to the theater, which is very also cheap, especially for students. You can just go there for a few euros and yeah, enjoy some nice historical theaters. Ich mag es, witzige Wörter auf Deutsch zu suchen. Ich mag es, witzige Wörter auf Deutsch zu suchen. I like to search funny words in German. So, yeah, German has these very long words that are built out of, I don't know, maybe 3 or 2 to 4 words. Like, I don't know, for example, just auf Wiedersehen. If you say goodbye, in a formal way, you say auf Wiedersehen, which is auf and Wiedersehen is pretty long. I was also asked if it's not like hard to write it every time, these long words. Or there are also funny sounding words like Streichholzschächtelchen. I think to not German speaking people, these or sounding words are pretty funny. Ich habe mich mit Leuten angefreundet, die Deutsch sprechen. Ich habe mich mit Leuten angefreundet, die Deutsch sprechen. I make friends with people who speak German. That's probably the best way to learn German, if you can just use it naturally in reality, if you get the chance to speak in that language. I mean, of course, it's always good to have German lessons and to learn about grammar and stuff, to actually be able to use it and also to speak a lot by yourself. That should be really, really helpful. Ich schaue mir YouTube-Videos von anderen Leuten an, die mit Erfolg Deutsch gelernt haben. Ich schaue mir YouTube-Videos von anderen Leuten an, die mit Erfolg Deutsch gelernt haben. I watch YouTube videos of other people who have successfully learned German. I don't know anyone who successfully learned German, but it would also be really helpful since German is a really hard language to learn, I think. As a native German speaker, I think, yeah, the grammar and everything is pretty complicated compared to other languages. So, yes, it would be really good to get some tips from people who learned it. Want to speak real German from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at GermanPod101.com. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your German listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Eine Frau fragt einen Verkäufer nach etwas in einem Buchladen. Welches Buch möchte die Frau sehen? Entschuldigen Sie, ich würde gerne einen Blick auf ein Buch in diesem Regal werfen. Welches Buch möchten Sie? Jenes über Autos. Einen Moment bitte. Dieses? Ja, das ist es. Hier, bitteschön. Welches Buch möchte die Frau sehen? Eine Frau fragt einen Verkäufer nach etwas in einem Buchladen. Welches Buch möchte die Frau sehen? Entschuldigen Sie, ich würde gerne einen Blick auf ein Buch in diesem Regal werfen. Welches Buch möchten Sie? Jenes über Autos. Einen Moment bitte. Dieses? Ja, das ist es. Hier, bitteschön. Ein Mann und eine Frau unterhalten sich. Was werden Sie als erstes tun?
Was möchtest du heute machen? Ich möchte einen Kinofilm sehen. Okay, ich möchte ein Baseballspiel im Fernsehen anschauen. Außerdem möchte ich einkaufen gehen. Das Baseballspiel beginnt um 13 Uhr. Okay, dann lass uns zuerst den Film schauen und danach kannst du dir das Baseballspiel ansehen. In Ordnung. Dann gehen wir abends einkaufen. Was werden Sie als erstes tun? Ein Mann und eine Frau unterhalten sich. Was werden Sie als erstes tun? Was möchtest du heute machen? Ich möchte einen Kinofilm sehen. Okay, ich möchte ein Baseballspiel im Fernsehen anschauen. Außerdem möchte ich einkaufen gehen. Das Baseballspiel beginnt um 13 Uhr. Okay, dann lass uns zuerst den Film schauen und danach kannst du dir das Baseballspiel ansehen. In Ordnung. Dann gehen wir abends einkaufen. Herr Cardigan, Sie sind sicher Amerikaner, oder? Nein, ich komme aus Kanada. Oh, Entschuldigung. Es ist schon okay. Ich wohne in Washington. Und Sie kommen aus Kanada? Ja, ich komme aus Calgary. Und Sie, Frau Löwen? Ich bin Deutsche. Kommen Sie aus Berlin? Nein, ich komme nicht aus Berlin. Ich wohne und arbeite in Berlin, aber ich komme aus Leipzig. Eine Frau und ein Mann schauen sich eine Fotografie an. Nach welchem Foto schauen Sie? Das ist ein Foto des Fußballteams, in dem Ihr Sohn spielt, oder? Welcher davon ist Ihr Sohn? Dieser hier. Oh, er ist der Größte. Ja, er ist sogar größer als ich. Nach welchem Foto schauen Sie? Eine Frau und ein Mann schauen sich eine Fotografie an. Nach welchem Foto schauen Sie? Das ist ein Foto des Fußballteams, in dem Ihr Sohn spielt, oder? Welcher davon ist Ihr Sohn? Dieser hier. Oh, er ist der Größte. Ja, er ist sogar größer als ich. Eine Lehrerin backt gerade einen Kuchen. Welche Zutaten benutzt die Lehrerin? Heute werden wir einen Kuchen zubereiten. Verrühren Sie als erstes Butter und Zucker. Fügen Sie dann 2 Eier hinzu und verrühren Sie sie gut. Fügen Sie Mehl hinzu und verrühren Sie es leicht. Stellen Sie alles in den Ofen und lassen Sie es 50 Minuten backen. Das war's. Welche Zutaten benutzt die Lehrerin? Eine Lehrerin backt gerade einen Kuchen. Welche Zutaten benutzt die Lehrerin? Heute werden wir einen Kuchen zubereiten. Verrühren Sie als erstes Butter und Zucker. Fügen Sie dann 2 Eier hinzu und verrühren Sie sie gut. Fügen Sie Mehl hinzu und verrühren Sie es leicht. Stellen Sie alles in den Ofen und lassen Sie es 50 Minuten backen. Das war's. Entschuldigung, Ja, ich suche die Goethe-Schule. die Goethe-Schule? Ja, Ich suche die auch. Ein Junge liest in seinem Tagebuch. Was war das Erste, was der Junge heute getan hat? Das Wetter war toll heute. Ich bin heute Nachmittag zum Schwimmbad gegangen. Und abends bin ich ins Kino gegangen. Ich habe auch den ganzen Morgen gelernt. Heute war nicht übel. Was war das Erste, was der Junge heute getan hat? Ein Junge liest in seinem Tagebuch. Was war das Erste, was der Junge heute getan hat? Das Wetter war toll heute. Ich bin heute Nachmittag zum Schwimmbad gegangen. Und abends bin ich ins Kino gegangen. Ich habe auch den ganzen Morgen gelernt. Heute war nicht übel. Eine Frau und ein Mann unterhalten sich. Wann werden Sie sich einen Film anschauen? Warum schauen wir uns nicht nächsten Samstag einen Film an? Das würde ich gerne, aber morgens habe ich einen Teilzeitjob. Um wie viel Uhr wirst du mit dem Teilzeitjob fertig sein?
Um 14 Uhr werde ich fertig sein. Dann lass uns um 15 Uhr am Café treffen und uns um 16 Uhr einen Film anschauen. Okay. Wann werden Sie sich einen Film anschauen? Eine Frau und ein Mann unterhalten sich. Wann werden Sie sich einen Film anschauen? Warum schauen wir uns nicht nächsten Samstag einen Film an? Das würde ich gerne, aber morgens habe ich einen Teilzeitjob. Um wie viel Uhr wirst du mit dem Teilzeitjob fertig sein? Um 14 Uhr werde ich fertig sein. Dann lass uns um 15 Uhr am Café treffen und uns um 16 Uhr einen Film anschauen. Okay. Ein Mann ist in einem Fastfood-Restaurant. Welches Menü wird er bestellen? Entschuldigung, ich hätte gern das Burger-Spezialmenü. Gern. Möchten Sie Pommes frites oder Salat dazu? Salat bitte. Okay. Welches Getränk möchten Sie? Coca-Cola bitte. Welches Menü wird er bestellen? Ein Mann ist in einem Fastfood-Restaurant. Welches Menü wird er bestellen? Entschuldigung, ich hätte gern das Burger-Spezialmenü. Gern. Möchten Sie Pommes frites oder Salat dazu? Salat bitte. Okay. Welches Getränk möchten Sie? Coca-Cola bitte. Eine Frau schaut sich Kleidung in einer Boutique an. Was wird sie kaufen? Der blaue und der weiße Rock. Ich mag sie beide. Ja, der weiße Rock verkauft sich gut. Der blaue ist ein bisschen teuer. Ja, aber er steht Ihnen. Ich kann sie mir nicht beide leisten. Ich werde den weißen kaufen. Okay, vielen Dank. Was wird sie kaufen? Eine Frau schaut sich Kleidung in einer Boutique an. Was wird sie kaufen? Der blaue und der weiße Rock. Ich mag sie beide. Ja, der weiße Rock verkauft sich gut. Der blaue ist ein bisschen teuer. Ja, aber er steht Ihnen. Ich kann sie mir nicht beide leisten. Ich werde den weißen kaufen. Okay, vielen Dank. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Want to speak real German from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at GermanPod101.com. Hey everybody, what's up? I'm Henrik. Welcome to a brand new episode of GermanPod101.com with me, for you. Today we're going to talk about what are your top 10 language learning goals for the year. The year is still new, some months already in, but still enough time to reach all the goals that you have. So, what could those be? We'll see in a second. Let's go. Ich werde die Survival Phrases Series auf GermanPod101.com beenden, indem ich mir 2 Lektionen jeden Tag anhöre. I'll finish Survival Phrases Series on GermanPod101.com by listening 2 phrases a day. Survival with German language requires some survival lessons, I guess. Go through the survival lessons and take care you follow all the steps I'm going through with you today, and then we'll make sure that you will be on track with all your goals in learning German. Ich werde ein deutsches Buch zu Ende lesen, indem ich 10 Seiten jeden Tag lese. I'll finish reading one German book by reading 10 pages a day. I know we have some great German philosophers like Goethe and Schiller. Maybe you should not start with this kind of stuff, it's a bit heavy. Even German speakers struggle to understand all that stuff. Take something easy and then reading is fun. I think reading German is a great way to master the German language, so go ahead, 10 pages a day, make sure. Ich werde meinen Deutschtest bestehen. I'll pass my German test. Whatever test that is, like there's all this A1, A2, B1, B2, or if it's test stuff, there's the Goethe Institute. All those are great. If you plan on studying in German, then you have to reach a specific level and pass in a test. I think that's usually either the Goethe Institute or the C1, and there's test stuff
DSH. So if you plan on studying in Germany, you should make sure that you pass on one of those tests. They're a bit higher than the B2 level, and yeah, listening to these lessons here is the first way to get there. Ich werde einen deutschen Film komplett verstehen, indem ich ihn jeden Tag gucke. I'll fully understand one German movie by watching it every day. I'm not so sure if that's the best way to do it. Might get quite boring after the third, fourth, or fifth time. But I don't know, if you like binge watching all over the same movie, then it might be a good idea to just switch over to German at one point. So if you already know all the phrases by heart in your mother tongue, that could be a way. I like Bad Boys. That's a good movie. Wouldn't watch it every day though. Okay, I think we'll find better ways to make you learn German without you having to watch the same movie every day all over again. Okay, let's try with the next one. Ich werde vor meinen deutschen Freunden auf Deutsch eine 3 Minuten lange Vorstellungsrede halten. I'll give a 3-minute introductory speech in German to my German friends. First thing to do here is find some German friends. If you live somewhere else, I don't know. But on the other hand, Germans are everywhere. So just go out, shout some of the stuff that you already learned with me, and then whoever speaks German will be like, oh, I understood that. So you can find some German friends this way. Then give them your 3-minute introductory speech, and then they already know who you are. And so, maybe they are friends afterwards. Maybe not, but at least you've mastered one of the steps to reach your German goals for the year. Ich werde 5 deutsche Lieder auswendig lernen. I'll memorize 5 German songs. Ooh, that's a hard one. Even I don't memorize 5 German songs. I know maybe 99 Red Balloons. That's a good one, easy to remember. Could start with that. I do know more English songs, they're the better songs. Unless you really like German music, then we have some cool rock bands. There's Die Toten Hosen. Should listen to that stuff. Good stuff. Or Die Ärzte. Same direction. If you manage to memorize 5 German songs, please leave a note and sing them. I want to know. Ich werde 350 Wörter durch Karteikarten auf germanpod101.com zu Ende auswendig lernen. I'll finish memorizing 350 words with flashcards on germanpod101.com. That's a pretty long one, okay, so one more time, pretty slow. Ich werde 350 Wörter durch Karteikarten auf germanpod101.com, right here, zu Ende auswendig lernen. Yep, flashcards are a very good way, like the little flashcards. Write down the words. After writing down 350 words, you probably already know most of them, so that's the way to go. The horse agrees. I used to learn with flashcards also, but flashcards definitely is a good way to go for. Ich werde 10 Postkarten auf Deutsch an meine deutschen Freunde schreiben. I'll write 10 postcards in German to my German friends. Yeah, again, first find some German friends that you can send the postcards to. If you haven't been successful in the mall with shouting around and giving you a 3-minute introductory speech, and you haven't found any German friends yet, just write 10 German postcards to your grandma. Grandmas love postcards. Just, I don't know, add some little pictures of yourself, and they'll be totally fine. I don't know, grandmas are full of surprise. Maybe they even speak German. But yeah, you see, it's worth finding some German friends so that you can give you a 3-minute introductory speech. You can send 10 German postcards. German friends are very useful. People say it's hard to find German friends. That's not true. We're everywhere. We're nice people. Ich werde lernen, wie man über vergangene, gegenwärtige und zukünftige Ereignisse spricht. I'll learn how to talk about past, present, and future events. I think it's worth also to grab a German grammar book. That way you can also do your 10 pages in German a day and study the German past and present forms. Because, my lessons are very good to learn some new vocab and to get a little bit the feeling of the language and get some cultural insights. But I'm not really going into detail too much with grammar. So in my opinion, to really study grammar, a book is the best way to go, because you can really like sit down, think. It's also a bit like
you can use your flashcards and write down the different forms of a verb in the past and in the future. Future, it's there. Past, there. Present, right here. Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart. That's 3 years ago, so dreamers, I don't know, memorizers, and right here we are. Gegenwart. Ich werde 150 Wörter meistern, indem ich 5 Wörter pro Tag auswendig lerne. I'll master 150 words by learning 5 words a day. That's a good goal. New words, broaden your vocab. 5 new words is good, like it's not too much in the beginning. After a couple of days it gets more, like after 7, for example, after a week you would be with 35 words. 35 words are good, you can make a lot of sentences, maybe not so much sense, but a lot of sentences with 35 words. But yeah, no kidding. I mean, having the goal of every day having 5 new words is pretty good. So you always kind of really broaden your horizon. And of course, from time to time you'll forget some, but therefore you have your flashcards to repeat. And yet also it gives you the chance to really get a little step forward day by day. So 5 words every day. So that's it for the day. I hope you liked the lesson. I hope you get yourself a planner, what you have to do to keep on track with your German for the end of the year. We're in April right now here. You see weather, sometimes blue, sometimes gray. Getting closer to summer, but still in the beginning of the year. You still got all the opportunities to learn German this year. So follow the steps I told you, and then I see you next time. Bye-bye. Yeah, I know. You hear that horse? Okay, anyways. I think really the only song everybody here knows is probably 99 Red Balloons. 99 Luftballons. Yeah? You know that one too. Hey, what's up everybody? I'm Henrik. Welcome to a new episode of GermanPod101.com. Today I have a very cool lesson for you, very interesting, very important. I'll teach you top 10 phrases you'll need to go on a date. So, if you've ever thought on maybe going out on a date with a German, this might be very interesting stuff for you. Let's go. Möchtest du mit mir Abendessen gehen? Would you like to go out to dinner with me? Möchtest du mit mir Abendessen gehen? Would you like to go out to dinner with me? So yeah, classic question for a first date. If you're not sure what you want to do with a person, really just spend time with her, getting to talk, to know more about each other. That's the classic, going out for dinner. So you can ask, hey, would you like to go get dinner with me? Möchtest du mit mir Abendessen gehen? The most classic question probably for a first date, huh? Hast du dieses Wochenende Zeit? Are you free this weekend? Hast du dieses Wochenende Zeit? Are you free this weekend? So after you finished your first date probably and it's been nice, you can go a step forward and ask, hey, let's meet this weekend. I don't know, do some fun activity out in the woods or go shopping, whatever. But first you need to know, is this person free on the weekend? So you should ask, hey, are you free this weekend? Hast du dieses Wochenende Zeit? Möchtest du mit mir Zeit verbringen? Would you like to hang out with me? Möchtest du mit mir Zeit verbringen? Would you like to hang out with me? Yeah, this is just really general. Also, probably if you don't know the person as well, as much, and you just want to figure out, hey, is this person interested in hanging out with me? You could ask, you want to spend time with me? Möchtest du mit mir Zeit verbringen? Or if you want to make it sound a little bit more slangy, you should ask, möchtest du mit mir abhängen? Like, really, literally, you want to hang out with me? Abhängen is hang out. So, yeah. Either way, the more classy is like, möchtest du mit mir Zeit verbringen? Or just like a little bit more cool, hey, möchtest du mit mir abhängen? Also probably depends on the age. If you're rather in your 30s, 40s upwards, you would probably ask for some time, Zeit. Whereas when you're a teenager, just play it cool, say, möchtest du mit mir abhängen? Du bist so süß. You are so cute. Du bist so süß. You're so cute. It's a nice compliment for if like you're dating, having a date with a cute person and
I don't know, you're really having fun, then you can just like let this slip. Oh my gosh, you're so cute. Like, oh, du bist so süß. It's nice. It works both for boy to girl, girl to boy. Both can be cute. Du siehst gut aus. You look great. Du siehst gut aus. You look great. Yeah, this is what you say when you meet the person to go on the date, and probably most person will dress up a little bit, like put some makeup on, put the high heels on, like in the Sia song, right? And then yeah, to appreciate all the effort the person does to look pretty, just give him a compliment. Hey, wow, you look great. Du siehst gut aus. They will appreciate. Das war ein toller Abend. That was a great evening. Das war ein toller Abend. That was a great night. Apparently, you don't say this in the beginning of the evening, you said it in the end of the evening. And if you enjoyed your time, just let the person know. I always like to hear that people enjoyed the time with me when I'm on a date, or when I just spend time with friends, and then in the end I say, hey, whoa, that was a cool night, and everybody knows, hey, cool, we had a good time. So why not just saying it? Ich werde dich nach Hause fahren. I will drive you home. Ich werde dich nach Hause fahren. I will drive you home. Yeah, if you're a gentleman, you should do this, or a gentle lady, if you're the driver for the night. Just offer, yeah, bring me home. Germany is a safe country, so we have nice public transport. But of course, if you're on a date, you wanna show, hey, whoa, I'm a gentleman, or I'm a nice lady. I'll drive you home. I'll drive you home to make it easier for you. Wann sollen wir uns morgen treffen? What time shall we meet tomorrow? Wann sollen wir uns morgen treffen? What time shall we meet tomorrow? Yeah, apparently you've already set up a date, but you don't know what time you gotta meet or where you wanna go, whatever, then just to clarify, you ask the question, hey, what time do we meet tomorrow? I'm probably going to ask this very often, because I'm not so good in remembering dates, times, all this kind of stuff disappears from my memory, so I'll use the sentence a lot. Wann treffen wir uns? Zu welcher Zeit? What time shall we meet? Können wir uns wiedersehen? Can I see you again? Können wir uns wiedersehen? Can I see you again? Also, yeah, if you like the date, if you like the person, you want to see her again, just be polite. Hey, können wir uns wiedersehen? You can ask it in a cute way, and then the person probably can't even say no to you. Was hältst du von diesem Ort? What do you think of this place? Was hältst du von diesem Ort? What do you think of this place? Yeah, if you found a nice spot, then suggest, hey, let's stay here. For example, in my city, it's like a little bit in a mountainish area. Yeah, I know Swiss and Austrian people would disagree, because it's like not huge mountains, it's more like hills. But anyways, if you go a little bit up a hill, then there's a nice spot where you can oversee the entire city, and that's where many people take their dates. So you could make it seem just like casually fun. Oh, hey, what do you think about this place? Not like planned long time. Even though probably the person will appreciate if you have put a little bit thought in where you go. So, but yeah, it's nice to ask your date if she likes the place you took her, or him, like whatever you prefer. That's it, already the end. I mean, you notice the sentences we use in Germany are basically the same that I used in America, or at least in English-speaking countries. Just translated, we don't have really a lot different habits how we ask to go out on a date, so this should be easy for you. Just find a German German boy or German girl, find one, use those phrases, and I bet you will have some success to go on a date. I hope you enjoyed the lesson. Leave some comments. If you let me know about your experiences on dates with Germans, maybe you've used some of the sentences. Visit GermanPod101.com to learn even more German, to impress your dates with your German, and then I see you in the next lesson. Ciao, ciao. Hello, my name is Elisa. Welcome to Top 10 Breakup Lines. Du hast etwas Besseres verdient. You deserve better.
Du hast etwas Besseres verdient. You deserve better. I really think I did this. Es liegt nicht an dir. Es liegt an mir. It's not you, it's me. Es liegt nicht an dir, es liegt an mir. It's not you, it's me. If you hear this, just smile and go. I think that's my best advice. Ich bin einfach nicht bereit für diese Art von Beziehung. I'm just not ready for this kind of relationship. Ich bin einfach nicht bereit für diese Art von Beziehung. I'm just not ready for this kind of relationship. Yeah, we're young, we want to travel, we want to see the world, there's so much to see, so I think some people really, can't maybe commit to a relationship. Ich bin nicht gut genug für dich. I'm not good enough for you. Ich bin nicht gut genug für dich. I'm not good enough for you. Well, honestly, if somebody says that, I would say like, you know what, yeah, you're not good enough for me. Who says that, Ich denke, es geht zu schnell. I think we're moving too fast. Ich denke, es geht zu schnell. I think we're moving too fast. Maybe sometimes it's too fast for some people. They're together for 2 weeks. They move in after 2 weeks. They get married after 2 weeks. Who knows? Ich muss mich auf meine Karriere konzentrieren. I need to focus on my career. Ich muss mich auf meine Karriere konzentrieren. I need to focus on my career. In Germany especially, there's so many opportunities to work abroad and live abroad, and maybe if you're in an international company, you get moved to other countries. So I think it's very hard to be in a relationship. Of course, nowadays with like all these new media, I think it's easy to have a long-distance relationship, but I mean, some people can't do that, and that's okay too. Lass uns einfach Freunde sein. Let's just be friends. Lass uns einfach Freunde sein. Let's just be friends. I always believe in having good relationships with everybody. You don't have to fight. But this is something you can also say if somebody maybe fell in love with you and you don't. So you can say that, oh, let's just be friends. Wir sind einfach nicht richtig füreinander. We're just not right for each other. Wir sind einfach nicht richtig füreinander. We're just not right for each other. Sometimes that happens, you have other values in life or you want different things in life and so you break up. It's normal. Wir sollten anfangen, uns mit anderen Leuten zu treffen. We should start seeing other people. Wir sollten anfangen, uns mit anderen Leuten zu treffen. We should start seeing other people. If somebody tells you that, I don't know, I mean, it depends on your personality, I guess, but I think it's just an excuse. Ich liebe dich einfach nicht mehr. I just don't love you anymore. Ich liebe dich einfach nicht mehr. I just don't love you anymore. This is a little sad to hear. Actually, I think I would be very hurt if somebody would tell me this. But again, it's life. You have to move on. And if somebody tells you that, that's their decision and you can't do anything about it. Thank you for watching the top 10 breakup lines. Maybe you have tips on how to overcome breakups. What do you do? Maybe you just go on a trip. There's different people, so everybody reacts different. Let me know and don't forget to subscribe. See you soon. Bye. Hey everybody, what's up? I'm Henrik Stövener. Welcome to a new episode of GermanPod101.com. Today I'm gonna teach you about top sad words. Yes, unfortunately we also have to cover this part. I hope you won't get too depressed, so let's get it started. Verärgert, upset. Verärgert, upset. Der Mann ist sehr verärgert, weil er noch viel Arbeit zu erledigen hat. The man is upset as he has a lot of work remaining. I mean, okay, it's very annoying if you have a lot of work still left to do. But others, they love work. They're like, oh yes, I have more work to do. It depends on how you look at it, if you like your work or not. It can be upsetting, but it can be cool. So yeah, I guess most people are just like, damn, more work. Verletzen, to hurt. Verletzen, to hurt. Es tut mir leid, dass ich deine Gefühle verletzt habe.
I'm sorry I hurt your feelings. To be hurt can be in several ways. It can be hurt of feelings, as in my example sentence. You can also be hurt, as for example in sports. Then we would also say verletzt. For example, an injured player in a soccer game, he is verletzt. So it counts both, like feelings, sports, physically as mentally. You can be hurt. Einsam, lonely. Einsam, lonely. Die Frau ist einsam. The woman is lonely. Yeah, when I hear this, I always remember this one song of a couple of years ago. Lonely, I'm so lonely. Yeah, I'm not so good at singing, so I should stop that. I don't like to be lonely. I prefer being around people. I guess that's with most. But again, as I said in the first example word of being upset of too much work, being lonely can be cool for some people. A lot of people prefer to have time on their own for most of it and just sometimes hang out with more people. Others, me including, like to be around people all the time and then just sometimes step back and have time for themselves. Like, how are you? If you want to share like your feelings about any of these words, please just do it below in the comments, okay? Traurig, sad, traurig, sad. War traurig und seufzte. He was sad and sighed. If you even pronounce it sigh, I'm not exactly sure. It's a sound of huh. Like if I'm sad, huh. Like in German, seufzte. War traurig und seufzte. He was sad and sighed. I hope I pronounced that right. Yeah, some people overdo it if they just really want to make clear, like, hey, I'm sad, please take care of me. Like, huh. Elend. Miserable. Oh, it's getting even better. Now we have number 5. Elend. Miserable. Heute fühle ich mich richtig elend. Today I feel really miserable. Oh gosh, I mean, miserable. Yeah, that's all. Again, this counts for both psychologic as physiologic. For example, if you ate something really bad last day, you can feel miserable. But you can also feel miserable because you did something stupid the other day. Or because, I don't know, you have a crush and he's not really into you, so that can make you feel miserable. Yeah, feeling miserable, elend, there are many ways to do that. I hope you haven't experienced too much of it, at least not too often. Entmutigt, discouraged. Entmutigt, discouraged. Fühlte sich ziemlich entmutigt nach seiner Niederlage. After his defeat, he felt very discouraged. When you lose, so you're like, oh gosh, I put it so much focus on this, it meant so much to me and it didn't work out, so I'm discouraged. Entmutigt, enttäuscht, disappointed. Enttäuscht, disappointed. Wurde von seiner Frau enttäuscht. He was disappointed by his wife. I hope that wife didn't do something too bad. Yeah, disappointed. Like it can be something really minor, like, oh, I came home and I hoped she, I don't know, prepared maybe a nice little lunch or something, then oh no, so I'm a little bit disappointed. You shouldn't be, because it's not the task of your wife to cook food, right? It can be something minor, like, oh, I hope you took a picture of that car and you didn't, so I'm a little bit disappointed, enttäuscht. It can also be something super big, like, oh, wow, you cheated on me, I'm very disappointed. And I hope that didn't happen to any of you. Bad feeling. Didn't happen to me, luckily. I mean, I guess. Who knows? I guess. I have never been cheated on. Knock on wood, right? Sich sorgen, to worry. Sich sorgen, to worry. Die Frau sorgt sich die Rechnung. The woman worries about the bill. If you worry about money, that really sucks, because mostly you cannot really do so much about it. Even worse, for example, if you worry about your kids, like, oh, my kids go to school and they don't come back, they should be here already, then this is super, like, frightening and you worry. Man sorgt sich. If I'm a parent, I worry about my child. Ich sorge mich mein Kind. Try not to worry so much about what might happen or might not happen, as long as you cannot really influence it anyways. Besorgt. Anxious. Besorgt. Anxious. Die Klausurergebnisse werden morgen bekannt geben und ich bin sehr besorgt darüber. The exam results will be announced tomorrow and I'm very anxious about it. Yeah, I remember when I had my A-levels in school, like here we call it Abitur, like our final exams from school. There were some subjects I was like anxious about because I actually tried to study a lot as much as I could.
But then some just really didn't work out so well. I had the feeling, so I was like anxious. After all, don't worry about me. I'm fine. I passed. I could go to university, to college. But yeah, I think as everybody of us went to school, we know the feeling of being anxious about some exam results coming out. Düster, gloomy. Düster, gloomy. Nachts ist es draußen düster. It is gloomy outside in the night. Yeah, actually, for me, this is not such a sad word in this example phrase, because I kind of like the gloomy night sighting. But for example, if you're a gloomy person, that's kind of negative. If you're like always like, oh, this is going to be so bad. Like I can see the future. Everything is going down. Like that's very gloomy. There's no reason to be gloomy, I guess. We live in a pretty cool world, even though there's a lot of trouble everywhere. Also, gloomy, it makes me remember this one last Rolling Stones song they came up with, Doom and Gloom. It has nothing really to do with this lesson. I just wanted to bring it up because it's a great band. I hope you didn't become too gloomy after all the sad words. I hope I could leave you not so depressed. Next lesson will be more happy, I promise. This was it. Top words. Top sad words, if you want to call it like that. I hope you, even though it was more like a rather depressing topic, you enjoyed the lesson. Subscribe to the channel. Leave comments. I'd be happy to hear of you. What are your experiences? Well, what can you recommend me to improve? And if you have anything to say, just leave a comment. See you next time. Hope you enjoyed it. Bye-bye. Hello, it's Lisa. Welcome to Top 10 Phrases That Make You Look Like a Fool. Let's begin. Du bist nicht sehr intelligent. You're not very smart. Du bist nicht sehr intelligent. You're not very smart. That's not a nice thing to say, I think. But you know what? That makes the other person look like a fool. Whoever says that to you, don't ever agree or, take it to heart. Du wirst niemals Erfolg haben. You'll never succeed. Du wirst niemals Erfolg haben. You'll never succeed. People should never say that. Es ist zu schwer. Versuche es nicht einmal. It's too hard. Don't even try. Es ist zu schwer, versuche es nicht einmal. It's too hard, don't even try. Okay, I'm here to tell you, try. Try whatever you want to do because I think you'll always make it. Ich bin noch nicht bereit, Deutsch zu lernen. I'm not ready to learn German. Ich bin noch nicht bereit, Deutsch zu lernen. I'm not ready to learn German. I mean, when are you ready? When are you ready for whatever? I always think, do it now, start now. It's the journey. Ich brauche nicht Ihre Beratung. I don't need your advice. Ich brauche nicht Ihre Beratung. I don't need your advice. We've all said that to our parents probably who wanted to just give us good advice. Ich brauche nichts mehr zu lernen. I don't need to learn anything anymore. Ich brauche nichts mehr zu lernen. Our whole life is a learning experience. There's never an ending. I think we always have to be open to learn and just take it in. Ich habe recht und Sie nicht. I'm right and you're wrong. Ich habe recht und Sie nicht. I'm right and you're wrong. Now you know that can be said in different ways. But yes, so if you're a stubborn person like me, you say that a lot. Ich weiß alles. I know everything. Ich weiß alles. I know everything. Now, that's not possible. I'm here to tell you that. You can never possibly know everything. I mean, people don't know everything, so always be open. Tue nur das, was ich sage. Just do what I say. Tue nur das, was ich sage. Just do what I say. Now, that's not a nice thing to say either. The only time I think it's right if you have a genie, actually, and you have 3 wishes. Well, of course, if it's dangerous or if it's something that maybe risks other people's lives or your life, obviously, that's something to listen to. Wir können das nicht tun. We can't do that. Wir können das nicht tun. We can't do that. If it's something you really aspire to do, I think nobody should ever tell you that because you should always follow your dreams.
Thank you for watching the 10 phrases that make you look like a fool. Please don't forget to subscribe, and I hope to see you soon. Bye. So the frog agrees. Yay! Want to speak real German from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at GermanPod101.com. Hey, what's up everybody? I'm Henrik. Welcome to a new episode of German Pod 101. Earth Day is coming up 22nd of April, so today our topic will be 10 ways to save our planet in German. Hope you enjoy. Wiederverwerten. To recycle. To start off with, our first word today will be wiederverwerten. To recycle. Papier kann man sehr gut wiederverwerten. Paper is very recyclable. That's a big one in Germany. We recycle almost everything. Schützen. To protect. Schützen. To protect. Wir sollten die Tropenwälder schützen. We should protect the rainforests. You know, in Germany there's a beer brand which claims that for every crate of beer you buy of them, you would protect a square meter of rainforest. I mean, I do like drinking beer, but I think a better way to protect the rainforest is, for instance, using recyclable paper, right? But you can have beers if you want. Wiederverwenden. To reuse. Next one, be aware, very similar to the first one, it's wiederverwenden. To reuse. Plastiktüten kann man wiederverwenden. Plastic bags are reusable. I noticed when I was in the US or in Brazil that once you go and do your groceries at the cashier, they use tons of plastic bags for like each apple put in a separate plastic bag. What a waste! Just grab your plastic bag from home, take it, do your groceries, go back home and reuse it the next time. Thereby you can save our planet. Müll reduzieren. To reduce trash. Next one is Müll reduzieren. To reduce trash. Wann immer es geht, sollte man versuchen, den Müll zu reduzieren. Whenever possible, we should try to reduce our trash. There are a ton of ways to try to reduce our trash. One, for example, is, as mentioned before, to reuse your plastic bags. Strom sparen. To save electricity. Strom sparen. To save electricity. Wann immer es geht, sollte man das Licht ausschalten, um Strom zu sparen. Whenever possible, we should turn off the light to save electricity. For example, just when you leave the room, turn off the light. Nobody in the room? No light needed, right? Sich die Umwelt kümmern. To care for the environment. Okay, next one is sich die Umwelt kümmern. To care for the environment. Sich die Umwelt zu kümmern ist eine wichtige Sache. It is important to care for the environment. Yeah, unfortunately not enough people care for the environment, so hope you do. Umweltfreundliche Produkte nutzen. To use eco-friendly products. Umweltfreundliche Produkte nutzen. To use eco-friendly products. Man kann sich schnell daran gewöhnen, umweltfreundliche Produkte zu nutzen. You can very quickly get used to use eco-friendly products. As for instance, less plastic bags. Plastikmüll vermeiden. To avoid plastic waste. Plastikmüll vermeiden. To avoid plastic waste. Plastikmüll lässt sich nur schwer wiederverwerten. Plastic waste is hard to recycle. So again, last call, reuse your plastic bags. Don't always get a new one when you go to the grocery store. Wasser sparsam nutzen. To save water. Number 9 is Wasser sparsam nutzen. To save water. Beim Duschen sollte man Wasser sparsam nutzen. When taking a shower, you should try to save water. Yeah, so I know it's very cozy to take a 30-minute hot, warm shower, especially when it's cold outside. Try to make it a little bit shorter and you would already help a lot to save our planet. At least water. Mit dem Fahrrad fahren. To ride a bike. Number 10. Mit dem Fahrrad fahren. To ride a bike. Mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren ist gut für die Umwelt. Going to work by bicycle is good for the environment. I like this. It's not only good for environment, also good for your body. And your health. Now you've reached the end of this lesson. I hope you enjoyed learning a little bit more German and learned a little bit on how we try to save the planet. If you liked it, subscribe to German Pod 101. Leave a comment. Tell me what was good, tell me what was bad. I'd be happy to see you again. Tschüss! Hey everybody, what's up? I'm Henrik. Welcome to a new episode of GermanPod101.com. As it's getting summer, I have a special lesson for you today.
I'll teach you 20 words you need on the beach. Even though, yeah, in Germany we have a little bit of beach, not as much as in Brazil or the US or, I don't know, Australia. But even here there's some beach, so pay good attention, learn the stuff, learn your vocab, and then visit our beaches. Sonnenbrille, sunglasses. Sonnenbrille, sunglasses. Ich mag große Sonnenbrillen. I love big sunglasses. Like these, maybe those. Usually I prefer those. What do you think? Strand, beach. Strand, beach. Juli bedeutet für mich Sommer, Sonne, Strand und Meer. To me, July means summer, sun, the beach, and the sea. Yeah, indeed, July here is the summer month. It's when all the kids have holiday in school and everybody goes on vacation to the south, to the north. We have Scandinavia close by. We have Italy, France, all those countries in the south, Spain. So Germans love to travel, and within Europe there are many opportunities to go. Schwimmen, swimming. Schwimmen, swimming. Er geht jeden Donnerstag schwimmen. He goes swimming every Thursday. I like swimming, but also every Thursday, really? That would be a little bit too much for me. Sonne, sun. Sonne, sun. Die Sonne scheint heute. The sun is shining today. Well, not really so much, but I mean, I think you get the point. Palme, palm tree. Palme, palm tree. Unter der Palme kann man gut entspannen. It's nice to relax under a palm tree. Also, this will not work so much in Germany. We don't usually have palm trees, but yeah, you can relax under, I don't know, an oak. Muschel, seashell. Muschel, seashell. Diese Muschel habe ich von Norderney mitgebracht. I brought this seashell home from Norderney, German island. I didn't, it was just laying here, but to show you what I mean, Muscheln. Badeanzug, swimsuit. Badeanzug, swimsuit. Ich fühle mich verunsichert, wenn ich meinen Körper in einem Badeanzug zeige. I feel insecure showing my body in a swimsuit. I do too. I wouldn't wear a swimsuit. That's why I wear shorts. Ozean, ocean. Ozean, ocean. Die Sonne geht hinter dem blauen Ozean unter. The sun sets behind the blue ocean. Yeah, very romantic, right? Ocean, ocean, that's easy also, right? And very romantic how the sun sets behind the blue ocean. Rettungsschwimmer, lifeguard. Rettungsschwimmer, lifeguard. Der Rettungsschwimmer beobachtet den Pool. The lifeguard is watching the pool. Like in Baywatch, you know, there's a new movie, Baywatch. I haven't watched it, but I think I prefer the old stuff with David Hasselhoff and Pamela Anderson running in, I don't know, where is it, Miami Beach? Or some beach, and saving all the people. Jet ski. Jet ski. Watch out, there's the easy one. Jet ski. What? Yeah, it's jet ski in English. It's jet ski in German. Jet ski fahren ist sehr aufregend und nicht kompliziert. Riding a jet ski is very enjoyable and not complicated. I wish I could say this. I've never actually tried it, but I would love to. If you can tell me a nice spot to ride the jet ski without paying thousands of euros, let me know, because I would really love to make this experience. Strandtuch. Beach towel. Strandtuch. Beach towel. Vergiss bitte nicht, das Strandtuch mitzubringen. Please don't forget to bring your beach towel. Yeah, in Germany this is important. If you go on the beach, you'll find out in my next example sentence why. Strandkorb. Beach chair. Strandkorb. Beach chair. Die deutschen Touristen legen ihre Strandtücher auf den Strandkorb, ihn für sich zu reservieren. German tourists put their beach towels in the beach chair in order to reserve them for themselves. See, yeah, that's what we do. It's weird, but if you go on a German beach, and there's like this beach chairs or even these benches, you will find beach towels everywhere, all over the place.
Yeah, it's a German habit. We just put it and then we say, hey, whoa, that's our spot. Please, nobody else can take it. Sandburg. Sandcastle. Sandburg. Sandcastle. Kinder bauen am Strand eine Sandburg. Children are building a sandcastle on the beach. I used to love build sandcastles. There's even the song from How I Met Your Mother. Do you remember? Sandcastles on the sand. Yeah, I shouldn't sing. Woo. Flut. Tide. Flut. Tide. Bitte pass auf dich auf, wenn die Flut kommt. Please take care of yourself when the tide is coming in. Yeah, we have quite a big tide in the North Sea, like in northwest Germany. So there's a very famous so-called Wattenmeer. I have no idea what the English term for that. It means when all the water disappears for hours, then there's only this mud, really. And you can even hike there and explore all the ground, which is usually the ground of the ocean. But then 7 hours later, all the water comes back, and you need to be aware because it's really quick and people have drowned there. So don't try to explore too much yourself. Find a guide and you'll be safe. Bräune, tan. Bräune, tan. Die Bräune hat keinen Nutzen für die Gesundheit. A tan is not necessary for keeping good health. Sure, see, I don't have really a lot of tan. I feel healthy even though. So it's more the opposite. Be careful you don't get burned, because that can cause serious health damage. And you see, even without a tan, you survive. Schnorcheln. Snorkeling. Schnorcheln. Snorkeling. Schnorcheln ist einfach ein tolles Erlebnis. Snorkeling is just a nice experience. I'd like to snorkel with some cool fish also, like with dolphins or whales, or maybe not with sharks or piranhas. Flip-flop. Flip-flop. Another easy one. Flip-flop. Flip-flop. Es ist sehr bequem, am Strand in Flip-flops herumzulaufen. It is very comfortable to walk around on the beach in flip-flops. Probably, I usually walk around barefoot on the beach. Flip-flop. Sonnencreme. Sunscreen. Sonnencreme. Sunscreen. Vergiss nicht, die Sonnencreme mitzunehmen. Don't forget to bring the sunscreen. Yeah, this is very important for me. You see, I'm pretty pale, so I'll burn. Cappy. Cap. Cap. Cappy. Dir steht eine Cappy echt gut. A cap looks really good on you. Like this. Or better. Swag. What about this? Goes together. I got purple. Badehose. Swimming trunks. Badehose. Swimming trunks. Es gibt viele verschiedene Arten von Badehosen. There are many different kinds of swimming trunks. And yeah, if you thought I will put on swimming trunks, sorry, not gonna happen. These were our beach words for today. I hope you liked it. I hope you had fun with me, with all my caps and glasses and seashells. I don't have more stuff here available. I'm not close to the beach, so next time I go there I pick up some more stuff, okay? Leave some comments, tell me what is your favorite beach in the world I'm gonna visit. Make my next lesson there for you. Subscribe to GermanPod101.com to learn more German, and then I see you again, right? Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Macht's gut. Tschüss. Hey guys, this is Anja. Welcome to German Top Words. Today you'll be learning 10 ways to motivate yourself when learning German. Ich kann mir vorstellen, eines Tages Deutschland zu bereisen oder dort zu leben. Ich kann mir vorstellen, eines Tages Deutschland zu bereisen oder dort zu leben. I imagine that one day I will visit or live in Germany. So, if you want to live in Germany, I recommend you to live in Berlin. I lived there for 2 years, and it's a very multicultural city where lots of different ethnicities come together. And yeah, it's just in the summer, it's a really great place to be.
everyone is very relaxed and chilled, and you could just hang out outside and drink some beer and yeah, whatever, have some fun. Ich studiere auch andere Aspekte der Kultur, was einen anspornenden Effekt beim Deutschlernen hat. Ich studiere auch andere Aspekte der Kultur, was einen anspornenden Effekt beim Deutschlernen hat. I study other aspects of the culture too, which makes it more rewarding to study German. Yeah, so if you're interested in the German culture, you could check out different museums or study about classical music or go to the theater, which is very also cheap, especially for students. You can just go there for a few euros and yeah, enjoy some nice historical theaters. Ich mag es, witzige Wörter auf Deutsch zu suchen. Ich mag es, witzige Wörter auf Deutsch zu suchen. I like to search funny words in German. So, yeah, German has these very long words that are built out of, I don't know, maybe 3 or 2 to 4 words. Like, I don't know, for example, just auf Wiedersehen. If you say goodbye, in a formal way, you say auf Wiedersehen, which is auf and Wiedersehen is pretty long. I was also asked if it's not like hard to write it every time, these long words. Or there are also funny sounding words like Streichholzschächtelchen. I think to not German speaking people, these or sounding words are pretty funny. Ich habe mich mit Leuten angefreundet, die Deutsch sprechen. Ich habe mich mit Leuten angefreundet, die Deutsch sprechen. I make friends with people who speak German. That's probably the best way to learn German, if you can just use it naturally in reality, if you get the chance to speak in that language. I mean, of course, it's always good to have German lessons and to learn about grammar and stuff, to actually be able to use it and also to speak a lot by yourself. That should be really, really helpful. Ich schaue mir YouTube-Videos von anderen Leuten an, die mit Erfolg Deutsch gelernt haben. Ich schaue mir YouTube-Videos von anderen Leuten an, die mit Erfolg Deutsch gelernt haben. I watch YouTube videos of other people who have successfully learned German. I don't know anyone who successfully learned German, but it would also be really helpful since German is a really hard language to learn, I think. As a native German speaker, I think, yeah, the grammar and everything is pretty complicated compared to other languages. So, yes, it would be really good to get some tips from people who learned it. Ich habe Spaß daran, Deutsch anzuwenden, in deutschen Restaurants zu bestellen. Ich habe Spaß daran, Deutsch anzuwenden, in deutschen Restaurants zu bestellen. I enjoy using German to order at German restaurants. Yeah, that's really cool. I think you should go to German restaurants and order some schnitzel or like typical German dishes like Gulasch or Rinderbraten or yeah, with Klöße. Have some sauerkraut with Würstchen and a beer. Yes, that would be some really typical German meal to have. Yeah, it's gonna be a good portion. Ich schaue deutsche Filme und TV-Shows und freue mich, wenn ich ein Wort oder einen Satz verstehe. Ich schaue deutsche Filme und TV-Shows und freue mich, wenn ich ein Wort oder einen Satz verstehe. I watch German movies and TV shows and enjoy the feeling when I can understand a word or a sentence. Oh, I actually know people who learn German from German
soap operas. They really use easy words and, you know, just casual daily situations. I think that's a good, helpful way to learn or understand phrases and words. So I don't know if they're still going on, but there's soap operas called GZSZ, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, or Marienhof, or Verbotene Liebe. I mean, they're not very exciting, to be honest, but I think it's a really good way to learn German and to understand words. Nach dem Abendessen schreibe ich einen Tagebucheintrag auf Deutsch. Nach dem Abendessen schreibe ich einen Tagebucheintrag auf Deutsch. After dinner, I write in my journal in German. I think that's a really good way to practice your German skills as well, because yeah, you actually get to write what you really think and what you really want to say, so you might look up words and yeah, learn new vocabularies and yes, really learn how to express your own feelings and what you want to say. Ich höre deutsche Songs und Podcasts, auch wenn ich schlafe. Ich höre deutsche Songs und Podcasts, auch wenn ich schlafe. I listen to German songs and podcasts even when I'm sleeping. Yeah, so listening to German phrases and especially music, I think it's a very good way to take in the German pronunciations, and it's a good way to learn, to pick up vocabularies, and yeah, I think you will learn subconsciously. So yes, I think it would be a really effective way to learn it. Ich lerne jeden Tag im Zug mit Vokabelkarten nützliche Wörter und Phrasen. Ich lerne jeden Tag im Zug mit Vokabelkarten nützliche Wörter und Phrasen. I practice useful words and phrases with flashcards every day on the train. Yes, I think that's a very old way to practice words and a language. I used to do that too. When I was learning English, we always had those vocabulary tests, so therefore I also had my flashcards and yeah, went over them all the time and try to say them by myself. So yeah, I just think it's a very good way to memorize those words if you just go over them 100 times, so that you finally learned them and that they're stuck in your head and that you don't forget them. Alright guys, thank you so much for watching. Please tell me what motivates you in order to learn German. Don't forget to check out our website germanpod101.com, and I hope to see you in our next lesson. Bye! Hello, it's Elisa. Welcome to 10 phrases you never want to hear. Let's begin! Es liegt nicht an dir, es liegt an mir. It is not you, it is me. Es liegt nicht an dir, es liegt an mir. It is not you, it's me. Yeah, so it's something we don't want to hear. Okay. Haben Sie in der letzten Zeit zugenommen? Have you gained weight recently? Haben Sie in der letzten Zeit zugenommen? Have you gained weight recently? Yeah, so to all guys out there, don't ever ask that to a girl because it's not nice. I mean, if you're friends and you want to be honest, of course you can ask that, but I would be sad and mad. Ich habe es Ihnen doch gesagt. I told you so. Ich habe es Ihnen doch gesagt. I told you so. Yes, oh my God, I hear that a lot of times. I told you so. It's not a nice thing to say, I think, especially your friends. If I think they should never say that because they're supposed to be there for you and not say I told you so, and because it's your journey, you know, everything you do. Remember that. Ich kann dir dein Geld heute nicht geben. I don't have your money today. Ich kann dir dein Geld heute nicht geben. I don't have your money today. Yeah, so money issues are, I think, always a little awkward. So, yeah, but if your employee says that, no! If an employee says that, no, no, no. Sie haben ein graues Haar.
You have a gray hair. Sie haben ein graues Haar. You have a gray hair. Yes. At least it's gray and not white, I guess, because, I mean, gray is still good, I think. So I feel like these things is mostly guys saying to girls, so don't ever say that. It's not nice. Sie sind gefeuert. You're fired. Sie sind gefeuert? You're fired. That's a not very nice thing to say either. I guess, well, what whoever says it has their reasons. In German also, the word Feuer, fire, is in the word gefeuert. I always find it interesting to kind of compare what is in the word and if it's similar to English. Sorry, ich habe es vergessen. Sorry, I forgot. Sorry, ich habe es vergessen. Sorry, I forgot. I actually say that a lot because I do forget a lot. So I say that and people don't like that. Vielen Dank für Ihren Lebenslauf. Die Stelle wurde allerdings bereits anderweitig besetzt. Thank you for your resume. However, the position has been filled. Vielen Dank für Ihren Lebenslauf. Die Stelle wurde allerdings bereits anderweitig besetzt. Thank you for your resume. However, the position has been filled. Yes, I mean, whoever has this experience with applying and applying and applying, of course, you'll hear that sometimes, and it's okay, I think, because it just means that it wasn't meant to be and you can move on. So don't get discouraged if you hear this or read it, it's okay, and even though we don't want to hear it, always be positive. Wir müssen reden. We need to talk. Wir müssen reden. We need to talk. It's something very serious. Sometimes when you talk about it, it just feels better because there was some misunderstanding. So yeah, try to, yes, be positive. Wir sollten uns auch mit anderen Leuten treffen. We should see other people. Wir sollten uns auch mit anderen Leuten treffen. We should see other people. Well, if you're in a relationship and your partner says that, I don't think it's very nice because it means that he or she or whatever is not very committed to you. So yes, so just thank you for watching 10 phrases you never want to hear. What are some of the phrases that you've been told that you didn't want to hear? If you know them in German, I would love to hear them in German. And please don't forget to subscribe, and I hope to see you soon. Bye. My motto in life is, if you have nothing good to say, don't say it at all. Thank you. Hello, welcome to the 10 New Year's resolutions. My name is Elisa, and let's start. Abnehmen, lose weight. This is a very common one, I think. Abnehmen, lose weight. That's, I think, everybody's New Year's resolution, either if it's girl or guy, or it's a very common New Year's resolution. I think it's always one of mine too. Zum Abnehmen ist es wichtig, dass man Sport treibt. In order to lose weight, it's important to work out. Etwas Neues lernen. Learn something new. Etwas Neues lernen. Learn something new. I like this one a lot. It can be anything. I mean, it can be learning a new music instrument. It can be learning a new language. It can be anything, maybe something you want to challenge yourself in. So I really like this one. Geld sparen. Save money. Geld sparen. Save money. Ja, wenn man... Ich finde, es ist besser, wenn man ein Ziel hat, Geld zu sparen. I think it's better if you have a goal to save money, like going in the summer holidays on vacations, I'm going to save up for that, or I want to have a car, so I'm going to save up for that, or something that you really look forward to. So I think saving up is going to be like a fun thing because you look forward to your goal, kind of. Well, I'm saving up for a vacation, actually. Mehr lesen. Read more. Mehr lesen. Read more.
Ich lese sehr gerne und nehme mir auch immer vor, mehr zu lesen. I actually love to read, but I always want to read more. Yeah, one of my favorite German books is like called Sophia's Welt. It's called Sophie's World. I don't know if that's the English title, but it's like Sophia's Welt. It's actually about philosophy and about this little girl. She gets letters from an unknown person, and that unknown person talks about the philosophy like of the world. I think it's a very cute book, and it kind of simplifies philosophy, and I think you should read it. I recommend it. Mehr Zeit mit der Familie verbringen. Spend more time with family. Mehr Zeit mit der Familie verbringen. Spend more time with family. Ja, ich verbringe sehr gerne Zeit mit meiner Familie. I actually love to spend time with my family. Yeah, if you don't spend a lot of time with your family, that's definitely a good resolution for the new year. Mich gesund ernähren. Eat healthy. Mich gesund ernähren. Eat healthy. Ja, ich versuche immer, mich gesund zu ernähren. I try to eat healthy all the time. I think it's very important and part of, I guess, my life. And it's I'm really interested in cooking and to eat healthy. And yeah, I think that's very important. Regelmäßig Sport treiben. Exercise regularly. Regelmäßig Sport treiben. Exercise regularly. I think it's good for your health and overall well-being to exercise. So that was one of my resolutions as well. Weniger trinken, drink less. Weniger trinken, drink less. Wait, I'm gonna drink actually. I think it's okay to have like a few wines or something for dinner. But yes, if you drink every day, of course, that's a problem. So that should be your New Year's resolution. Deutsch lernen mit GermanPod101.com. Studying German with GermanPod101.com. You should be studying German with GermanPod101.com. If you are not already, you should. And you can watch videos with me and have fun and yeah, go crazy. I know I'm a little crazy, but it's all fun and I'm not always like this, guys. I can be actually really quiet too if you don't believe me, but it's true. Netter sein. Be more friendly. I think that's a good New Year's resolution. I think with a lot of work, people get really frustrated, so people are not as kind anymore. So I think it's a good resolution to be more friendly and kind. Thank you for watching the 10 New Year's resolutions. Don't forget to subscribe. Let me know what is your New Year's resolution, and is it something you do every year or do you actually accomplish it? Let me know in the comments, and see you soon. Bye. Hey, what's up everybody? I'm Henrik. Welcome to a new episode of GermanPod101.com. Beautiful day here in Germany, and today I'm gonna teach you how to respond to the question probably most asked in this world. How are you? Let's go. Start off with number 1. Wie geht es dir? How are you? Yeah, that's the question whenever you meet somebody new, somebody you have met before, or just come into a room and see the people, you ask, Wie geht es dir? How are you? This is one of the few phrases you definitely should learn and should remember. Number 2. Und dir? And you? That's how you would respond. If somebody comes to you, approaches you, asks, how are you? And you say, oh, well, good maybe. And do people like you would respond in und dir? And you? Just to show also the interest that you want to know, hey, are you fine? And that you care how the other person is feeling. Number 3. Wie ging es dir in letzter Zeit? How have you been recently? This is, you probably ask this when you have like a friend or a family member or just somebody you know better than just anybody, but you haven't seen this person in a while. So you want to know, like, oh, in this period where I haven't seen you, like, have you been doing good? Was there anything you want to talk about or any bigger news? So you just say, hey, wie ging es dir in letzter Zeit? How have you been recently? It's really just like shows that, oh, I realized I haven't seen you in a while, but I want to know, have you been doing fine? Number 4, vielen Dank für die Nachfrage. Thank you for asking. Yeah, if you appreciate that the person asks about how
how are you? Maybe because the person knows that you've been sick recently or that there's been problems and you want to show, hey, it's cool, I appreciate you caring for me, you care, or like, how am I doing? Then you can say, oh, vielen Dank für die Nachfrage, thank you for asking. It's just like a nice way to make the other person also know, hey, you realize that the person cares for how you're doing. Also, when you've not been through a rough phase, you can say, oh, vielen Dank für die Nachfrage, or thanks for asking if somebody asks how you are, just to show like, hey, I appreciate you asking me, like you care, how am I doing? So, just a polite way to respond also. Number 5, mir geht es nicht schlecht. I'm not bad. Yeah, this is a little bit of a weaker version, not too optimistic, like, oh, it's not, okay, I'm doing fine. Yeah, maybe not everything is totally cool, there's some stuff in your mind that you worry about, but it's also not too big. You don't want anybody like to worry about the stuff, and it's not really important right now in the moment. So you just say, okay, mir geht's nicht schlecht. I'm not bad. It's also not like too crazily negative that you would be like, oh, what's up with this person? He's not bad. Number 6, mir geht's auch gut. I'm fine too. Yeah, that's also like the response in this typical conversation. Hey, how are you? I'm fine. And you? Oh, I'm fine too. Mir geht es auch gut. I'm fine too. Number 7, ich bin müde. I'm sleepy. That's also legitimate to say, like, if you really had a rough day or haven't had enough sleep last night and you feel so tired or sleepy and you're like, ah, ich bin müde. You can say you're tired. It's not impolite, or it's not like the other person would be worrying about you if you say, oh, I'm sleepy. But it also makes clear that, hey, you're not in the best mood right now. Probably you're not going to start crazy stuff, something. You're just a little bit sleepy. Ich bin müde. Ich bin ein bisschen müde. Recently, I've been quite sleepy from time to time because I started a new job and I have to wake up very early every day, so I come home sleepy. But yeah, that's the way it is. But that's no problem. At home I like calm down a little bit, have lunch, have a coffee, and then everything is cool. Then I'm fine. Mir geht's gut. Number 8. Ich fühle mich schlecht. I'm feeling bad. Yeah, apparently if you're not really feeling good and the person who asks you how are you is probably like a friend of you or a family member that you want him or her to know how you feel, then you could say, hey, if you're really not feeling good, you can say, hey, I'm feeling bad. Mir geht es nicht gut, oder mir geht es schlecht. I'm feeling bad. Maybe because you've done something wrong, or I don't know, also maybe because you ate something wrong. It's like physically you're feeling bad. But in general, yeah, if for example, if you've done something wrong and you know it and it's still in your head, it occupies your head, and you want to like talk with somebody about it, and then somebody you trust comes to you and asks you, hey, how are you doing? And then that's your opportunity to say, hey, ich fühle mich schlecht, I'm feeling bad. And then he would probably ask, oh, what's up? And then you can come out with what happened or with your problem. Yeah, usually it implies if you say you're feeling bad that the other person politely would ask, what's the matter? Number 9, ich bin okay, I'm okay. That's also just like, hey, yeah, I'm fine, nothing really to talk about. Also implies that you're not doing really great, but really you don't want to talk about anything. Maybe you actually feel bad, like in the previous example, you're feeling bad, but you really don't want to talk about it with a person. Then you would just say, ich bin okay, I'm okay. Sometimes also the other person maybe would ask, what's up? Like, why are you not doing fine? Never mind, it's alright. Then the person knows, okay, yeah, probably not too big of a deal, but he doesn't want to talk about it. So if you're not doing really great, but you also just want to keep it for yourself, well, it's not a big deal. You can say, ich bin okay. Number 10, and that's my favorite, mir geht es großartig. I'm great. I actually say this quite often, like when other people maybe just would say I'm fine. I don't know, like if somebody asks me how am I and I'm having no problem, I'm doing good, why not just saying, mir geht es großartig. Hey, I'm doing great. I like the positivity about it, and mostly it's kind of a little bit contagious. Other person, oh cool, like he's doing great. It's like he has a smile on his face. It's already positive atmosphere in the room. So yeah, I really, if I'm doing good, I like to say, hey, I'm great. Like there's nothing to complain about. Thank you for watching. Danke fürs Zuschauen. Now you know how to respond to the question, how are you, and how to ask this question yourself. What's the ways to get onto it? If you liked it, I hope you liked it. Please subscribe to the channel. Go to GermanPod101.com to learn even more German and become fluent. I see you next time. Leave a comment. Bye bye. Hello and welcome. It's Henrik again with a new session of GermanPod101.com. What we will learn today is must-know expressions for agreeing and disagreeing. Very important.
You will have to agree and disagree often in your life. Sometimes hard to choose agreeing or disagreeing, but the way you can do this, I'm going to teach you today. Let's move. Number 1. Ich bin ganz Ihrer Meinung. I couldn't agree more with you. Apparently a very strong expression for agreeing. In an argument, I don't know, it could be used at work or family, friends, for any group of people, you could use this. And there's a debate and you really strongly agree with one side, then you totally can go for this. Ich bin ganz Ihrer Meinung. I couldn't agree more with you. If you're not as certain, and here we come for number 2. Nun, ich bin nicht sicher. Well, I'm not sure. This is a way you kind of neither agree nor disagree. It's something in between. If you really don't know what's right, what's wrong, you could use this. It leaves it open, so yeah, even if people ask you something in German maybe and you're not sure how to answer because you maybe also didn't fully understand the question, go for ich bin nicht sicher, I'm not sure, then at least you don't make a wrong decision you might regret later, right? Number 3, easy one, natürlich, of course. So, for example, if I ask you, do you like learning German with German Pod 101? Your answer would be natürlich, of course. Number 4. Ich denke schon. I guess so. I would agree, but I'm not 100% sure. You're leaning towards one side, but don't want to fully fall out of it, right? Ja, Sie haben recht. Yes, you're right. The way I imagine it, of course, is like if you're in a dispute maybe with somebody and then you want to admit, okay, he's right for a thing, but then also bring on your own arguments or points. You can say, yes, you're right with this. Ja, Sie haben recht. But, and then put your own point. As easy as that. On the other hand, Sie liegen falsch. You're wrong. That's like if you're really like arguing and want to say, no, what you say is just completely wrong. Try probably not to say it with this harsh German accent. Sie liegen falsch. That's bad. That's very aggressive. Say it more like nein, Sie liegen falsch. Try to say it carefully, then people don't misunderstand it and won't think you just want to fight. Vielleicht. Maybe. Yeah, that's a very vague answer for anything. It doesn't really help anybody if you say vielleicht. Hey, do you come to my birthday party tomorrow? Vielleicht. Oh, do you want to go shopping with me next week? Vielleicht. See, it's not like a very satisfying answer. Maybe it's sometimes a good option if you don't want to disappoint a person by disagreeing, but you also don't want to agree, so you just say, vielleicht. Call me, maybe. Ruf mich vielleicht an. Ich stimme nicht zu. Nein. I don't agree. No. That makes it really clear that you're really not agreeing. It's important to make your point clear. It's important to not only agree for the sake of agreeing. Sometimes you have different opinions and then it's important to stand up for yourself and say, hey, I don't agree. Ich stimme zu. I agree. Yeah, very easy, I agree. Whatever you agree on, you can say, hey, I agree, ich stimme zu, ich stimme zu. Nobody will complain about you agreeing. I agree, sometimes I talk too much here, see? I hope you disagree. Das ist wahr. That's true. Das ist wahr. Yeah, it's like, Mom, even if you knew it before or not, but wow, that person has a point. So I hope I could help you with it in this lesson. I hope you had fun. Leave your comments, subscribe to the channel if you haven't yet, and then I see you next time. Ciao, ciao. And don't say maybe. Hey, what's up everybody? I'm Henrik. Welcome to a new episode of German Pod 101. Summer is coming in Germany. I'm not even wearing a jacket anymore. So our lesson today will be about 10 things to do in Germany in summer. Enjoy. Okay, first word for today is ins Ausland reisen. To travel abroad. Ich reise gern ins Ausland. I like to travel abroad. We do love traveling abroad. Am Strand entspannen. To relax at the beach. Am Strand kann man sehr gut entspannen. You can relax very well on the beach. Yeah, I prefer doing active stuff outside, but for those who like to relax at the beach, we have 2 beaches, or like 2 big beach areas up in northern Germany. So, come here and relax at the beach. Number 3, and that's a good one. Mit GermanPod101.com Deutsch lernen. To learn German with GermanPod101.com. Mit GermanPod101.com Deutsch lernen macht viel Spaß.
Studying German with GermanPod101.com is a lot of fun. Yeah, cool thing is, you don't even need summer and good weather. You can do it all around the clock, all year long, whenever you want. It's amazing. Okay, number 4 for you guys. Lernen, wie man deutsches Essen kocht. To learn to cook German food. In Deutschland lernt man schnell, wie man deutsches Essen kocht. While in Germany, you can learn very quickly how to cook German food. Oh, and I love food. Eating is one of the best things in the world, right? My favorites here in Germany are Currywurst, Bratwurst, Weißwurst, Thüringer Wurst, Mettwurst, Wurst, sausage. We have so many of them. Come here and try it. Have I just talked about sausages? So that raised my appetite. The next one I'm going to give you accordingly. Grillen, to have a barbecue. Im Sommer grillen wir am Strand. We are going to have a barbecue on the beach in summer. Oh, I do love barbecues. And yes, we even have beaches here in Germany. So once you come here to have a barbecue on the beach, make sure you give me a comment, give me a call. I will be around. Number 6. Die ganze Nacht feiern. To party all night. Als ich noch jung war, habe ich öfters die ganze Nacht Party gemacht. When I was young, I often partied all night long. Oh yeah, I love it. I still do. Who doesn't? Party all night. Right? Like some traditional German dances for party all night. Number 7. Not counting so much for me. Sich bräunen. To get a tan. Ich bräune mich gern im Sommer. I like to get a tan during summer. Yeah, I don't, honestly. As you see, I'm pale white. If I try to tan, I will just look like a giant red lobster. Fiery red. I'm more of a Viking. The next one is wandern gehen. To go hiking. Wandertouren sind unterhaltsam und gesund. Hiking tours are fun and good for your health. This is true. I do love hiking. And I'm gonna show you something. Look around here. You see in the very back, you can guess there are some mountains. That's my hometown. That's the Harz Mountains of Germany. There you can have a good hike. Number 9. In einem Teilzeitjob arbeiten. To work a part-time job. Während meiner Studentenzeit habe ich einen Teilzeitjob gemacht. During my times as a student, I worked in a part-time job. If you don't feel like doing a part-time job, you could also be a full-time GermanPod101.com student. How about that? Number 10. Mit Freunden Spaß haben. To have fun with friends. Am Wochenende habe ich immer Spaß mit Freunden. On weekends, I always have fun with friends. Remember number 6? Die ganze Nacht feiern. Oh yeah, I got the moves. Guys, that's it for today. I hope you enjoyed our session about 10 things to do in summer in Germany. If you liked it, subscribe to the channel. If you want to tell me more about what you do in summer, just leave a comment and then I'm gonna see you next time. Ciao, ciao. Want to speak real German from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at GermanPod101.com. Hey, what's up everybody? I'm Henrik Stübenow. Welcome to a new episode of GermanPod101.com. I'm here on my beautiful balcony, but I thought instead of just laying in the sun doing nothing, I prepare another lesson for you. So what's up for today? I'm gonna teach you the top 10 must-know vocabulary for the restaurant. In case you're hungry, you want to get out, or just like have a nice dinner with your girlfriend. Kellner, waiter. Kellner, waiter. Kellner, die Rechnung bitte. Waiter, the bill please. Yeah, that's when you're asking for the bill. That's the sad part about the waiter, he wants to be paid. Yeah, honestly, here in Germany, many people even have to work as a waiter while studying or before really making the big money. You need some money, so it's very common to go to restaurants, bars. I worked for a fast food chain, the one with the big golden M. Yeah, I worked there a little bit as a waiter. Some people love it. For me, it was not the most fun, but at least I was happy when I could, when the people asked for the bill, because I knew I was doing it for the money. Speisekarte, menu. Next one is Speisekarte, menu. Kann ich bitte die Speisekarte sehen? Can I see the menu? Yeah, so that's also very important if you go to a restaurant and it's not just this fast food chain where you already know what to order. Milkshake,
fries and some cheeseburgers. No, if you go to a real restaurant, then of course you want to see the menu, check out what they have. Maybe they have a special offer for the day, or especially when you're traveling, when you come here to Germany where you can actually use those words, then of course, oh, you might want to try some real German classic food, like Bratwurst, Currywurst, or Schnitzel. Yeah, then ask for the menu, für die Speisekarte, and you'll find out what's the best choice, right? Bestellung. Order. Next one, Bestellung. Order. Rufe an, eine Bestellung aufzugeben. Call to place an order. Yeah, this is also very common, for example, all those pizza places where you just call, so it's like delivery restaurants basically, so you don't have to go there, look at the menu and eat in the restaurant. You can also easily order from home by phone and they deliver the food. It's like, yeah, if you want to have a nice evening in front of the TV, yeah. Pizza is the best example. Like mostly when I eat pizza, it's ordered pizza. Yeah, what's better than having a big family picture, your girlfriend and a glass of beer watching a cool movie on a sunny evening. Wasser. Water. Wasser. Water. Bitte bringe mir mal ein Glas Wasser. Please bring me a glass of water. Here you gotta be careful in a restaurant. If you order water, you always gotta pay here in Germany. I know in many other countries it's included, like you can get water for free everywhere, even sometimes Coke or Sprite. Now here in Germany, whatever drink you order, you will have to pay it. So if you just want to order water because you think it's free, yeah, they know it will appear on the bill. So just order what you really want to drink. Hauptgericht. Main course. Hauptgericht. Main dish. Das Hauptgericht heute Abend ist gegrillter Fisch. Tonight's main dish is grilled fish. Oh, I do love fish. I do love grilled fish. I don't know about you. We have a little fireplace here at my place. So what I did with friends sometimes, I have one friend who goes fishing, so he brought a few very fresh fish. And then, yeah, we put them on sticks and we grilled them. So homemade grilled fish was our Hauptgericht, our main course. Nachtisch. Dessert. Okay, the next one after the main menu follows the dessert. Nachtisch. Wir essen jeden Sonntag bei mir zu Hause Kuchen zum Nachtisch. We eat cake at my house every Sunday night for dessert. I'm not a big fan of desserts usually. I don't like so much sugars and all the sweet. I'm more fan of salty stuff. But actually this phrase, we eat cake at my house every Sunday night for dessert, kind of reminds me indeed of what I like. Being with my family, having coffee, having cake in the afternoon. Yeah, for those opportunities I become somebody who really likes the sweet stuff. Not a big fan of ice cream or chocolate too much, but a piece of cake with a cup of coffee, yeah, I wouldn't say no to that. Küchenchef. Chef. Next one, Küchenchef. Chef. Der Küchenchef bereitet das Essen zu. The chef is preparing the dish. Yeah, Küchenchef is like a big word in Germany. It's correct, but also most people in generally you just say the cook, der Koch. Yeah, Küchenchef is correct, even especially if it's in a big restaurant. They do really like quality food, and he has a big team of cooks because it's just too much to do on his own. So probably he would feel like insulted just calling him a cook. Yeah, Küchenchef could be literally translated also as the boss of the kitchen. That makes sense in an environment where he has many co-workers. But if it's just a chef, just like a single person cooking, then we would rather say Koch, which is cook. Fast food. Fast food. Fast food. Fast food. Yeah, also in Germany we say fast food. Burger und Pommes gelten als fast food. Burgers and fries are considered fast food. Indeed. Yeah, I mentioned this earlier. It's just like when you go to McDonald's or, I don't know, Burger King, whatever, any fast food restaurant, you don't really check the menu. Only maybe sometimes if you're not sure what you want to take, but in general you will know you have a burger, fries, and probably a Coke or a milkshake. Yeah, everybody loves fast food, just don't eat too much of it, otherwise you will get problems with your heart, your blood pressure, I don't know, your body, everything. But yeah, every once in a while it's pretty delicious.
How? Restaurant. Restaurant. Next one, Restaurant. Restaurant. Unser Lieblingsrestaurant ist heute Nacht voll. Our favorite restaurant is full tonight. Used this word a few times already in this lesson today. Restaurant. In German, it's the same word with a different pronunciation. Restaurant. It's not a German word. I don't think it's a real English word, but commonly used in most Latin languages at least. Do you have a favorite restaurant? I do. Here in my town, it's an Australian one. It's awesome because they have all these Australian burgers with like kangaroo meat or emu meat. And they have cocktail happy hours twice a week. So sometimes they have like a little live music going on. So yeah, that's definitely my favorite restaurant, and whenever I have guests over and I want to show them something cool, take them to my favorite restaurant, that's the place where I go. Lecker. Delicious. Next one, lecker. Delicious. Schokoladenkuchen ist ziemlich lecker. Chocolate cake is pretty delicious. Oh yeah, I love this whenever I eat food and it's so delicious. I say, lecker. But for me, it wouldn't be chocolate cake in the first place which I would place here. It's more like, yeah, a piece of raw meat now. It looks like a raw meat. No, more like, I don't know, like, but yeah, meat, like a chicken wing or salty stuff really. Like a burger. I know I said don't eat too much fast food, but from time to time it's just really delicious, super lecker. So yeah, but if you prefer the sweets, then Schokoladenkuchen, chocolate cake is what you should go for. Don't want to talk too much around it. I hope you enjoyed the lesson. If you want to like add anything, if you say, hey, this was stupid, or I prefer chocolate cake to chicken wings, leave a comment, tell me about it. Subscribe to the channel, GermanPod101.com, and I hope to see you next time. Bye bye. Hey everybody, what's up? I'm Henrik. Welcome to a new episode of GermanPod101.com. I've got some cool stuff for you today. We're gonna learn top 10 phrases your parents always say. Once you're a parent, you know that's useful stuff. Let's go. Sei vorsichtig. Be careful. Sei vorsichtig. Sei vorsichtig. Be careful. I myself heard this a lot as a kid. I guess all the parents say this all the time because they want the children to be safe. But it's just natural for children. They want to play in the dirt, they want to play with sticks, do some stuff that's maybe a little bit dangerous. So you're always gonna hear, sei vorsichtig, be careful. So I'm the one telling, be careful. But yeah, I was once the one always listening to it. Be careful. Sei still. Be quiet. Sei still. Sei still. Be quiet. It's a bit more like an annoyed one if you're really sick of your kid, like, and then you say, be quiet. Sei still. Yeah, it's not very nice to say, that's for sure, but I think many parents know the situation when the kid always wants all the attention and maybe you're focused on something, so you just wanted to shut up. So you say, be quiet. Sei still. Try not to say it, it's not so nice, but at some point you just cannot stand it anymore, so you say like, oh, be quiet. Sei still. Benimm dich. Behave. Benimm dich. Benimm dich. Behave. Actually, not only kids hear this from their parents. I could say, like, my girlfriend tells this to me, like, oh, come on, Henrik, behave. Yeah, so for little kids and for big kids. Mach deine Hausaufgaben. Do your homework. Mach deine Hausaufgaben. Mach deine Hausaufgaben. Do your homework. Actually, that's not only parents saying, also your teachers. I'm your teacher, so please, do your homework. Oh wait, I'm not giving you homework, right? I should work on that. I come up with some next time, okay? Geh ins Bett. Go to bed. Geh ins Bett. Geh ins Bett. Go to bed. Well, as I'm a young parent myself, I know that's a very hard one, because my little boy never wants to go to bed. I can understand, I like to stay up late, so probably do you, I don't know. But yeah, important to know, but I think even knowing this sentence, it doesn't really help a lot, because just by saying go to bed, I rarely see an effect on this. Yeah, you have to come up with something better than just saying go to bed to make a kid go to bed, really.
That's my experience. Ich werde bis 3 zählen. I'm going to count to 3. Ich werde bis 3 zählen. Ich werde bis 3 zählen. I'm going to count to 3. Not sure if that really works with most of the kids. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Next one. Aufhören. Stopp. Aufhören. Aufhören. Stop. If you think now that also our traffic signs, the stop signs would say aufhören, no, they're also stop. But it could be more like stop it. Hör auf. Aufhören. You could play both. You could say aufhören or hör auf. I think the hör auf is a bit more like sounds strict and direct. So like really stop it. Don't stop watching. Nicht aufhören. Schalte den Fernseher jetzt aus. Turn the TV off now. Schalte den Fernseher jetzt aus. Schalte den Fernseher jetzt aus. Turn off the TV now. Yeah, so I personally was never really allowed to watch that much TV, so I know this one. But I think it's good. Children shouldn't always just watch TV. They should rather watch YouTube, German Pod, or something like that. So turn off the TV, turn on German Pod 101. There you go. Was habe ich gerade gesagt? What did I just say? Was habe ich gerade gesagt? Was habe ich gerade gesagt? What did I just say? Classic. Oh, what did I just say? Again, probably parents are being pretty serious when they say, what did I just say? They really want to do the stuff that you're supposed to do. What did I just say? Next one. Hast du deine Zähne geputzt? Did you brush your teeth? Hast du deine Zähne geputzt? Hast du deine Zähne geputzt? Did you brush your teeth? Yeah, always brush your teeth. Otherwise, the bad bacteria come and you get bad teeth, tooth pain, all the stuff you don't want to. So yeah, could be a parent saying, could be the dentist. Either way, very important. Always brushing your teeth in the morning, in the afternoon. Did you brush your teeth? Anyways, let me stop here with all the strict parent sentences. I hope you liked the lesson. Subscribe to the channel or leave a comment. What could I improve? What did you like? What didn't you like? Probably the be quiet wasn't your favorite because, yeah, you can speak up now again and do your homework. Okay, see you next time. Bye-bye. Hi, Anja here. Welcome to Top Words. Today we'll be talking about 10 phrases to use when you're angry. So the first one will be, es geht dich nichts an. It's none of your business. Es geht dich nichts an. It's none of your business. So many people say it by themselves if they don't want to get too intimate about an issue, if they don't want to come too close to someone. So the next one is, halt den Mund. Shut up. So, I mean, it's not very nice to say to someone, halt den Mund. Lass mich in Ruhe. Leave me alone. Lass mich in Ruhe means leave me alone. So this one you say if you just want to be alone by yourself, if you don't want to be bothered by anybody, but also if you're angry and maybe had a fight with someone and then you just don't want to continue the fight anymore, you just don't want to get attacked or offended anymore, and you say, okay, just leave me alone, I'll go into my room and please don't disturb or bother me. Willst du mich veräppeln? Are you kidding me? Willst du mich veräppeln? Are you kidding me? So actually, you don't really say veräppeln. That's not a very common way to say. Maybe they said it like that many years ago. Or older people might still say veräppeln. Was auch immer. Whatever. Was auch immer. Whatever. So this also depends on the context. You could say that during a fight. If you want to stop arguing with someone, you say, okay, just whatever. Was auch immer. Or you could say it if you are explaining something, but I don't know, you don't really, you can't find the words or something, and you can also say, okay, it was this and that, was auch immer. Doesn't really matter. If it's not that important, then you can use that too. Hör auf damit. Cut it out. Hör auf damit.
cut it out. Okay, this phrase can be used in many contexts. For example, parents might say that to their children if they're doing something wrong, or yeah, if they don't behave well, they just say, hör auf damit, don't do that. Just cut it out, stop that. Ich will nicht mit dir reden. I don't want to talk to you. Ich will nicht mit dir reden. I don't want to talk to you. So I would say in most cases you say that after a fight. You say, ich will nicht mit dir reden, or ich will nicht mehr mit dir reden. I don't want to talk to you anymore because you had enough. It's actually, I would say it's pretty hurtful if someone says that to you. It can be a long time after you had an argument with someone, and maybe someone comes up to you and wants to apologize or just wants to talk to you and say, ich will nicht mit dir reden. Ich will gerade nicht mit dir reden. I just don't want to talk to you right now. Ich bin verärgert. I'm upset. Ich bin verärgert. I'm upset. So I would say you don't say that very often. If there was a situation before that made you angry, you could just talk to a person and say, I'm so upset. Ich bin so verärgert. Na und? So what? Na und? So what? So na und doesn't sound very angry. It can be used in a very normal context, in a natural way. Maybe a person tells you a story and she's so mad about something and you say, na und? It's not that terrible. What are you so mad about? Like, yeah, so what? So what's the matter? There's no issue like that. So it's basically like, so what? No big deal. Was glaubst du, wer du bist? Who do you think you are? Was glaubst du, wer du bist? Who do you think you are? So this sentence you could use if a person acts very arrogant, keeps telling you instructions, or wants to make you obey or something. Then you could say, was glaubst du, wer du bist? Like, who do you think you are? Yeah, don't treat me like this. I don't deserve it. Yeah. I don't know. I haven't heard many people saying this. I don't know if you use that very often, but I think it's a funny way if you really, if you are in that kind of situation and you say, who do you think you are? Was glaubst du, wer du bist? I think that's really funny to say. It would be funny from the outside to see that kind of situation. Probably not if you're within the situation. Alright, so these were the 10 phrases you use when you're angry. What makes you angry? Let us know in the comments. Also, subscribe the channel if you liked it. So if you want to see more videos like this, just check us out at GermanPod101.com. My name is Anja and I'll see you in the next video. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Hi guys, welcome to German Top Words. This is Elisa and today's topic is 10 ways to remember words. Let's get started right away. Ich höre Lieder und lerne die Liedtexte auswendig. I listen to songs and memorize the lyrics. Yeah, that's true. I wrote them down actually, and yeah, it's like a good way, I think. Ich lerne den Ursprung der Wörter näher kennen und wie verschiedene Wörter miteinander verwandt sind. I learn about the roots of words and how different words are related to each other. Where is this from? How can I use it differently? I think too, if you know the meaning of a word, that it's very easy to memorize. Ich lese, schreibe und wiederhole Wörter immer wieder. I read, write and say words over and over again. Well, it's kind of like school. I don't know if you remember, but when I learned, for example, another language, the teacher always made us write like a vocabulary list, words, the meaning, and how to write it. So I think it's a really, really good way to memorize words. Ich schaue oft TV oder YouTube-Videos, die für Kinder gemacht sind. I often watch TV or YouTube videos that are designed for young children. I actually learned English through Harry Potter, which I read all of the books. Ich spreche so oft wie möglich mit Muttersprachlern.
I speak as often as possible with native speakers. I really recommend this because native speakers are very natural in their way of even talking, the body language. So I think if you have a chance to talk to native speakers about your everyday life, that's the best way actually to study a language. And of course, on the side, you should study grammar and all the important things so you can actually talk to the native speaker as well. But I think it's one of the best ways to remember and just get the everyday life language. Ich verbinde neue Wörter mit Wörtern, die ähnlich in meiner Muttersprache klingen. I associate new words with words that sound similar in my native language. Yeah, I think that's something that you do naturally actually when that's what I do in English. I translate it in my head in German automatically. And it's actually interesting to see how many languages are very similar to each other. I think this is a really good way to remember new words and use them. Ich versuche, auf Deutsch zu denken, damit sich meine Denkweise anpasst. I try to think in German so it becomes natural to my thought process. Yeah, this is, I think, a little bit harder maybe, but it's definitely worth a try because your thoughts are something you maybe can't really control, and so if you really think in German, it just becomes more natural to speak. So definitely try to think in German and maybe write things down so you memorize them and use them. Ich versuche routinemäßig die Sprache auf mein tägliches Leben anzuwenden. I try to use the language routinely in the context of my daily life. Yeah, that's, I think, very important to just going to the supermarket, writing down what you need in German, or just your everyday when you wake up and just think of your every task you want to do, or if you just think or write it down in German, it just makes much more of a difference. So viel wie möglich zu lesen, vor allem Zeitungen, hilft mir dabei, sich Wörter zu merken. Reading as much as possible, especially the newspaper, helps me to remember words. Once you can read and understand the newspaper, it's very advanced, and so I recommend that as well. Even reading in general makes such a big difference. Ich verbinde Wörter mit Zeichnungen, Bilder und lustigen Szenen. I associate words with drawings, pictures, and funny scenes. Yeah, this is something I really actually do because I am a very visual person, and I believe if you visualize something, it's just in your head easier. Thank you for watching the 10 ways to remember words. I hope you tune in again and don't forget to subscribe. Thank you, bye. Hi, my name is Elisa. Welcome to 10 Reasons to Learn German. Es ist eine schöne Sprache. It's a beautiful language. Es ist eine schöne Sprache. It's a beautiful language. I'm sure that's one of the reasons why you are learning German as well. Ich lebe in dem Land, wo die Sprache gesprochen wird. I live in a country that speaks the language. Ich lebe in dem Land, wo die Sprache gesprochen wird. I live in a country that speaks the language. If you come to Germany and want to learn German and study German, I mean, since you are in Germany, it would be, of course, easier to get around, even in the supermarket, or just different kind of things like getting on the bus, on the train, and finding your way. It's all in German, so it's a good reason to learn German. Ich lerne die Sprache, um jemanden damit zu beeindrucken. I'm learning the language to impress someone. Ich lerne die Sprache, um jemanden damit zu beeindrucken. I'm learning the language to impress someone. To be honest, I don't think that's a good reason because you should impress yourself. You should do it for yourself, not for anybody. And it's your own challenge. And, you know, I always have these little challenges I do, and if I overcome them, I'm happy. Ich liebe die Kultur und Menschen, die diese Sprache sprechen. I love the culture and the people who speak the language. Ich liebe die Kultur und Menschen, die diese Sprache sprechen. I love the culture and the people who speak the language.
Well, who doesn't love Germans, right? And Germany, it's a beautiful country. The people are really friendly and nice. And if you have questions, they'll always help you. Ich liebe es einfach, Sprachen zu lernen. I just love learning languages. Ich liebe es einfach, Sprachen zu lernen. I just love learning languages. Yeah, some people are really talented with languages and they want to learn more. They enjoy studying different languages. Ich liebe es zu reisen. I love traveling. Ich liebe es zu reisen. I love traveling. Yeah, I think that's very important actually. When you travel, you should definitely know a little bit of the language or the country you're traveling to. I just think it's nice to know the basics if you travel to Germany. Germans mostly, of course, speak English, but I think they're also happy like to see if somebody is kind of really trying and it just puts a smile on their faces. Ich möchte meine Lieblingssongs, Filme und TV-Sendungen verstehen. I want to understand my favorite songs, movies and TV shows. The younger generation is really getting into movies, especially in Berlin, and there's a lot of movies and like dramas and TV shows, and of course, in order to understand, I think it's important to learn German. It's also a good way to learn German, I think, if you are learning German, to watch the movies and TV shows in German. Ich möchte meinen Horizont erweitern und internationaler werden. I want to open my mind and become more international. Ich möchte meinen Horizont erweitern und internationaler werden. I want to open my mind and become more international. I think this is my favorite reason. I think too that it's so important to be aware of the whole world, the different cultures we have, and become more like a international person. And I think if you learn a language, you also kind of learn a lot about the culture and the way people live. And if you want to open up your mind more in your way of thinking, I think it's very important to learn a new language. Ich möchte mich gerne mit der Familie meines Partners auf ihrer Sprache unterhalten. I want to speak to my partner's family in their language. You might be dating a German but you're from another country, so of course you get interested in the culture and the language. I think that's a normal thing, and in order to speak with their family or spend time on certain holidays, it's important to know their language. And if that's a reason, let me know. I'm curious if you're maybe dating a German and that's why you're actually studying German. Meine Familie kommt aus der Umgebung, wo die Sprache gesprochen wird. My family comes from a place where the language is spoken. Meine Familie kommt aus der Umgebung, wo die Sprache gesprochen wird. My family comes from a place where the language is spoken. I have some friends too who are part German, but they grew up in the States maybe, and they don't know any German, so they're interested in the country and culture, so that's the reason why they study German. What is your reason for studying German? I would love to know. Maybe it's another totally different reason, or maybe it was one of the reasons I just stated. Let me know. I'm curious, and hope to see you soon. And don't forget to subscribe. Bye. German. Want to speak real German from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at GermanPod101.com. Hi, it's Lisa. Welcome to the top 10 phrases to amaze native speakers. Let's begin. Außer Deutsch kann ich auch ein paar andere Sprachen sprechen. Apart from knowing German, I can speak a few other languages as well. Außer Deutsch kann ich auch ein paar andere Sprachen sprechen. Apart from knowing German, I can speak a few other languages as well. I'm curious to know what other languages you can speak or you're actually learning besides from German. Danke, aber ich bin eigentlich kein Muttersprachler. Thank you, but I'm not a native speaker actually. Danke, aber ich bin eigentlich kein Muttersprachler. Thank you, but I'm not a native speaker actually. That is an answer if somebody thinks you're actually German or
You talk like a German native speaker, so that's a big compliment, I think. Deutsch macht Spaß und ist einfach zu lernen. German is fun and easy to learn. Deutsch macht Spaß und ist einfach zu lernen. German is fun and easy to learn. Of course, that's something I would love to hear. If something is fun, it gets easy. So if you're enjoying German, I think you're being in a good mood, and then it gets easy because you're actually wanting to learn. Ich habe alles genau verstanden, was du gesagt hast. I completely understood everything you said. Ich habe alles genau verstanden, was du gesagt hast. I completely understood everything you said. I think that's something really nice if somebody's still learning German and you talk to them like you're talking to a native speaker and they tell you, wow, I really understood everything. That's something that's a big compliment. But it's also a big compliment for you because it means that you understood everything. Ich habe nur ein Jahr gebraucht, fließend zu werden. It took me only 1 year to become fluent. Ich habe nur ein Jahr gebraucht, fließend zu werden. It took me only 1 year to become fluent. If you've become fluent in a year, that's amazing. Ich kann deutsche Filme ohne Untertitel gucken. I can watch German movies without subtitles. Ich kann deutsche Filme ohne Untertitel gucken. I can watch German movies without subtitles. I always suggest to watch movies without subtitles because even if you don't understand, it's very visual and you can use your imagination. Ich kann rund 50 neue deutsche Wörter pro Tag auswendig lernen. I can memorize around 50 new German words a day. Ich kann rund 50 neue deutsche Wörter pro Tag auswendig lernen. I can memorize around 50 new German words a day. That is amazing. I mean, 50 new German words. Every day learning new German words is going to help you to become fluent. Ich lerne ganz alleine Deutsch. I'm learning German all by myself. Ich lerne ganz alleine Deutsch. I'm learning German all by myself. I mean, I think I would be a little sad if you said that to me because I hope you learn with me. But of course, it's a very great thing if you can learn on your own a language and study. Ich lerne seit 10 Jahren Deutsch. I've been learning German for 10 years. Ich lerne seit 10 Jahren Deutsch. I've been learning German for 10 years. Many people give up maybe, but in 10 years you can learn so much German. Let me know how long have you been learning German. In 3 Jahren werde ich Deutsch wie ein Muttersprachler sprechen. I'll speak German like a native speaker in 3 years. In 3 Jahren werde ich Deutsch wie ein Muttersprachler sprechen. I'll speak German like a native speaker in 3 years. I always think it's good to set goals and because I really think if you work hard for them, you'll make it. So what is your goal in learning German? Have you set any goals? Leave me in the comments. Thank you for watching the 10 phrases to amaze native speakers. I hope to see you soon and don't forget to subscribe. Bye! Hey, what's up everybody? I'm Henrik. Welcome to a new episode of GermanPod101.com. Today, the first time here from Munich. It's my little room I'm living in right now. I moved to Munich for a new job. It's a great city. It's kind of a travel from where I've been before. But according to this, I have a very cool topic for you today. Top 10 ways to prepare your travel. We all love traveling. Probably you love traveling. That's why you take this course, because you want to travel to Germany. If you want to travel, a good preparation is the first step. So, here we go. Reiseziel wählen. To choose your destination. Bitte wähle jetzt dein Reiseziel aus. Please choose your travel destination. So, apparently, if you want to go somewhere, first of all, you gotta choose where you want to go. I do this myself this summer holiday. I'm not really sure yet where I should go. I'm thinking on Greece. Do you have any recommendations? I heard the islands are pretty nice. But anyways, there are so many nice travel destinations in the world, so before you get into all the planning stuff, make sure you wisely choose your travel destination.
einen Reiseführer kaufen. To buy a guidebook. Bitte kauf dir einen Reiseführer, bevor du aufbrichst. Please go and buy a guidebook before you leave. And most people, I guess, are going online to search for travel destinations and for where they want to go. Even though I personally really like having a guidebook, because but if you really have something to look in, then it's more, I don't know, for me it's easier to plan stuff. You go page by page, you can compare. And on the internet there's just so much stuff, it's maybe a bit overwhelming, and you never know, okay, this website maybe just some weirdos wrote, I don't know. But in the travel guide, in the guidebook, you usually have like really well-researched information and can be sure that what they write down there is pretty accurate. I would recommend go buy a guidebook instead of only relying on the internet. I got one of the most important for you. Geld sparen. To save money. Geld sparen ist gerade in jungen Jahren sehr wichtig. To save money is very important, especially at a young age. Indeed, that's a little bit the paradox on here, right? When you're young, you usually have a lot of time. I don't know if you're a student, there's lots of students' holidays, days off, school holidays, and you have all the time to travel, but there's no money. Later on your work, you gain all the big money, but then there's no time anymore to travel. So kind of difficult to find the good way here. So best thing to do if you're young, having a lot of time, save up some money so that you can go travel. Because once you're working, it gets harder. Also, never underestimate how much you spend in the holiday. It's not only the train, the flight, or the accommodation. If you really want to enjoy your holiday, you should have saved up some money to do stuff where you are. Because just by going there and hanging out in your hotel, you don't really need to go there, right? Einen Flug buchen. To book a flight. Wir buchen heute einen Flug nach Spanien. We're going to book a flight to Spain today. So once you've saved up all the money, you can go ahead and book the flight. Make sure you research a little bit on the internet, compare prices. Also, after my experience, Tuesday night is the best day to book the flights. I don't know. Maybe you have different experiences, but for me, that's when I find the cheapest fares. Die Kosten recherchieren. To research the cost. Es ist wichtig, dass man vor der Reise die Kosten recherchiert. It is important that you research the cost before the trip. Yeah, apparently before booking the flight, you should actually research the cost, then save up enough money so that you can make sure you can have the trip you want. Because, as I said earlier, it's not only the flight, it's not only the accommodation, there's so much more that you will spend during your holiday. Often, like food, okay, you say, oh, I have all-inclusive, but still, you want to go, I don't know, like to a bar, to a party maybe, or on a maybe a little boat trip, or at the beach just with an ice cream. I don't know, there are many things you want to do in the holiday that you maybe wouldn't do at home. So it's important that you kind of research a little bit what are the costs for all the accommodation and flights, but also what are the costs for the stuff that I want to do at the place I'm going to, so that you can have the best time. Urlaub beantragen. To request vacation time. Rechtzeitig Urlaub beantragen sollte man nicht vergessen. You should not forget to request holiday on time. Indeed, if you plan on having a cool trip somewhere, make sure that your boss is okay with that. Imagine that, you're planning on your holiday, and then after that you go to your boss, say, oh, can I have some days off? I want to go to, I don't know, a cool place. And then he says, no, I need you. All the planning, all the research of the cost, everything for nothing. Worse, even if you already booked something, this can be very cost intensive. So do the research, ask for vacation, and then book. That's the right order. Unterkünfte buchen. To book accommodations. Günstige Unterkünfte kann man im Internet buchen. Cheap accommodations can be booked on the internet. For me this is always when the trip kind of gets real, like, okay, booking the flight is the first cool step, but then if you book like a hotel or a hostel, cool stuff. Or maybe an Airbnb, there are so many options nowadays. This is when you kind of like feel, okay, this is the place really, not only the country or the city, but this is the place where I'm going to stay. Then for me, this is always the exciting moment of, oh cool, like the travel gets real. I know where I will spend my time. I will know where I will be accommodated. It's an important part. Also, there's like a big range of cost. If you compare with prices on the internet, you probably find something very cheap. Many options for whatever you like. Den Reisepass erneuern. To renew your passport. Hast du etwa vergessen, deinen Reisepass zu erneuern? Did you forget to renew your passport? Oops.
That's one thing you don't want to miss out on. The guys at the border can be very strict about that. To renew your passport is kind of more important than you might think, because if you haven't been on a big vacation for a long time, you're probably not aware of your validation date of the passport, and then it always takes a while to renew it. So really make sure when you start planning your trip that you also already check your passport. Not that you wake up and, oh, tomorrow's my flight, let's check my passport, and then, oh, shoot, it's overdue. It's something you gotta plan a bit ahead. Einpacken. To pack. Einpacken. Or slower, einpacken. To pack. Du brauchst kein Handtuch einpacken. Das Hotel gibt uns welche. You don't need to pack a towel, the hotel will give us some. Better bring your own towel, I'd say. Depending, I mean, some Airbnbs actually give you towels. I always check if I need a towel because my luggage is always very kind of small and towel is very big. If you don't need to bring a towel, it's perfect. You save a lot of space in your luggage for other cool stuff. To bring or for some souvenirs for your family. Even though also, get back to the main word, to pack, like einpacken. That's also one of the coolest parts to me for the journey. I know, like many people find it so annoying to pack all the stuff and a bit stressful. But again, like after you book the flight and have the accommodation and everything, this is the next step when it really gets real that, oh, you usually pack like maybe a day or two before you start going on your vacation. So then you feel like, okay, this is the kind of the start of the vacation. So it's not so stressful for me, but it's kind of enjoyable because the trip gets started. Ein Visum beantragen. To get a visa. Wenn du nach China willst, musst du vorher ein Visum beantragen. If you want to visit China, you have to apply for a visa in advance. Yeah, China is one country, the US also. But as Germans, we are quite lucky. I once heard that Germany's passport is the one that needs the least visa. So that means there is the most countries you can just travel to without having to apply for a visa. For example, my girlfriend, she's from Brazil, and I don't know, I like the US, so I want to travel to the US. For me, it's kind of easy. I just have to fill this one paper, send it there, and done. She really has to apply for big time visa, so it's a much more complicated process. So I'm quite lucky with my German passport. That brings me to all the countries I want to. Same as checking a passport visa is something you should do on time, because it always takes a while until all the stuff is processed. There's like document after sending some stuff to receiving some stuff and another document. So just make sure you plan ahead, do all that on time, and then you will be safe and can start your travel. So this is from me for you the guideline how to prepare and plan your travels. I hope you liked the lesson. Subscribe to the channel, leave some comment. Maybe I forgot some important step in the way to prepare your travel or my travel. Anyways, I hope you enjoyed it. For me, traveling is so cool. I guess you all love traveling. That's why you love learning languages and are here with me. Make sure you don't forget anything. Make sure to renew your passport, come to Germany, plan ahead, ask for vacation, and then pack. See you next time. Ciao, ciao. Hey, what's up everybody? I'm Henrik. Welcome to a new episode of GermanPod101.com. Today we're going through 10 phrases for surviving back to school, so I hope you enjoyed the lesson. For the good old days, right? Let's go. To start off with, Rucksack, Backpack. Trug seine Bücher, Stifte und Papiere im Rucksack. He carried his books, pencils and papers in the backpack. Yeah, see, I have still my backpack from my time at school. I used to have it since 5th grade, I think. To be really cool, I put it this Rolling Stones tongue here. Yeah, you can see it already survived many years. Kind of broken by now. But it did a good job. Rolling Stones. Klassenkamerad. Classmate. Sarah war meine Klassenkameradin in der Schule. Sarah was my classmate at school. I think that classmates are the most important in all the school time, because, I mean, of course, all the stuff you learn, but you will never get that much time with all your friends and your classmates, like later on when you work. It's difficult to keep in touch, so if you're still in school or at college, appreciate having all your friends around you all the time. Unfortunately, this will not last forever. Hausaufgaben. Homework. Ich mache jeden Tag nach der Schule Hausaufgaben. I do homework every day after school. Yeah, right. I wouldn't do them before class.
Of course, most of the homework is to be done at home, but I think all of you know that from time to time, little things are just done right in time before class. Prüfung. Exam. Ich muss für meine Prüfung lernen. I must study for my exam. Yeah, this is probably one of the parts people don't miss so much about time at school or in college, the exam periods. Very stressful always. Study a lot, but come on, most people survived. Next one. Notizheft. Notebook. Ich habe für jeden Kurs ein eigenes Notizheft. I have a separate notebook for each class. Looking here in my school bag, yeah, there is like a notebook. Let's see. It's even brand new, so always prepared for a new class, right? What's that? Looks like some boring math stuff here. And says history. So yeah, I didn't really have a separate notebook for each class. There's everything mixed up in here, but I don't know if this is art or... Yeah, it's better you have a separate notebook for each class. It gets confusing if you mix everything in one. Okay, but let's move on. Schule. School. Ich gehe jeden Werktag zur Schule. I go to school every weekday. Yeah, that's what I did from Monday to Friday. Every weekday or workday I went to school. I've heard when my parents were young they even had to go to school on Saturday. That must have been awful times. So enjoy your living in the here and now. Next one. Studieren. To study. Ich studiere Betriebswirtschaft. I study business management. Yeah, very cliche. Whenever you don't know what to study, study business management. Like, I studied business engineering, a little bit different, but still, I wasn't sure what should I choose. So, business always works. Well, if you're more of a creative type, you should probably choose something else. It's a lot about numbers, really. Next one. Es ist der erste Schultag. It's the first day of class. Yeah, some people love it, most people hate it. Like right now it's summer break here. My little sister, she's 14, still going to school, being on holiday of course. She's already super sad thinking of the first day of classes. Other people are just like very happy to see all their classmates again. As I said earlier, that's the coolest thing. You can see all your classmates again. So don't be too sad when it's first day of class. Of course holiday is nice, but it's also cool to be around your friends all the time. Wir sind in derselben Klasse. We're in the same class. That's like, you can imagine this, right? You're going to school, like there are new classes, you want to know, oh, am I with my best friend in class? You look at the board and then, oh, it's me here, and then my best friend right next to me, same class, woo, woo, we're in the same class! Yeah, that's how I imagine the school kids to be happy about being in the same class with their friends. Woo, same class, yay! Was ist dein Hauptfach? What's your major? Yeah, going to college, probably this is the most asked question. It's first, what's your name, and then, what's your major? I think some people even would ask, what's your major, before asking, what's your name? So, be prepared to know the sentence, to know the answer for the sentence. You will be asked this very often. Anyways, I hope you enjoyed the lesson today. It was fun remembering back all those things back at school. If you have anything to say, leave a comment, tell me what to improve, tell me about your experiences back to school or what other sentences you want to know, you want to learn. Subscribe to the channel on GermanPod101.com and then I see you next time. Ciao, ciao. Eine Frau gibt einen Bericht über den Verkauf von Taschen ab. Welche Tasche war die meistverkaufteste? Hier ist der Bericht über unsere Damentaschen, die wir erst im vergangenen Monat veröffentlicht haben. Zuallererst, bezüglich der Farbe, war schwarz die meistverkaufteste. Dahinter folgen die Farben weiß und himmelblau. Die gelbe Variante konnte sich nicht sehr gut verkaufen. Gelb hat sich also nicht gut verkauft. Wie sieht es mit der Form aus? Die größeren Taschen haben sich besser verkauft als die kleineren Größen. Taschen, in die A4 große Notizblöcke oder Zeitschriften hineinpassen, waren am beliebtesten. Aha, Bezüglich der Griffe war Leder beliebter als Kettengriffe. verstehe. Es sieht so aus, als ob Taschen, die zu einem formalen Stil passen, sich besser verkaufen. Das ist richtig. Deshalb denke ich, dass wir ruhigere Farben wie etwa beige oder braun für unsere neue Kollektion verwenden sollten. Okay, dann lassen Sie uns als nächste neue Farbe beige nehmen. Sie können die Produktion der gelben Taschen einstellen. Okay.
Welche Tasche war die meistverkaufteste? Eine Frau gibt einen Bericht über den Verkauf von Taschen ab. Welche Tasche war die meistverkaufteste? Hier ist der Bericht über unsere Damentaschen, die wir erst im vergangenen Monat veröffentlicht haben. Zuallererst, bezüglich der Farbe, war schwarz die meistverkaufteste. Dahinter folgen die Farben weiß und himmelblau. Die gelbe Variante konnte sich nicht sehr gut verkaufen. Gelb hat sich also nicht gut verkauft. Wie sieht es mit der Form aus? Die größeren Taschen haben sich besser verkauft als die kleineren Größen. Taschen, in die A4 große Notizblöcke oder Zeitschriften hineinpassen, waren am beliebtesten. Aha, Bezüglich der Griffe war Leder beliebter als Kettengriffe. verstehe. Es sieht so aus, als ob Taschen, die zu einem formalen Stil passen, sich besser verkaufen. Das ist richtig. Deshalb denke ich, dass wir ruhigere Farben wie etwa beige oder braun für unsere neue Kollektion verwenden sollten. Okay, dann lassen Sie uns als nächste neue Farbe beige nehmen. Sie können die Produktion der gelben Taschen einstellen. Okay. Ein Mann ruft in einem Krankenhaus an. Wann kann man Gesundheitskontrollen im Krankenhaus durchführen lassen? Entschuldigen Sie, kann ich einen Termin für eine Gesundheitskontrolle vereinbaren? Gewiss, Gesundheitskontrollen können im Gegensatz zu gewöhnlichen Untersuchungen nur montags, mittwochs und samstags durchgeführt werden. Welcher Tag wäre Ihnen recht? Wäre dieser Samstag noch frei? Ja, ist er. Wir haben samstags nur am Morgen geöffnet. Ist das in Ordnung? Nur morgens? Das ist etwas schwierig. Bis wann haben Sie werktags geöffnet? Montags haben wir bis 18 Uhr geöffnet und mittwochs bis 20 Uhr. Verstehe. Um welche Uhrzeit öffnen Sie morgens? Wir öffnen um 8 Uhr morgens. In der nächsten Woche ist morgens alles reserviert, aber wenn Sie bis übernächste Woche warten könnten, wären sowohl Montag als auch Mittwoch ab 8 Uhr verfügbar. Okay, ich rufe wieder an, nachdem ich einen Blick auf meinen Terminplan geworfen habe. In Ordnung. Wann kann man Gesundheitskontrollen im Krankenhaus durchführen lassen? Ein Mann ruft in einem Krankenhaus an. Wann kann man Gesundheitskontrollen im Krankenhaus durchführen lassen? Entschuldigen Sie, kann ich einen Termin für eine Gesundheitskontrolle vereinbaren? Gewiss, Gesundheitskontrollen können im Gegensatz zu gewöhnlichen Untersuchungen nur montags, mittwochs und samstags durchgeführt werden. Welcher Tag wäre Ihnen recht? Wäre dieser Samstag noch frei? Ja, ist er. Wir haben samstags nur am Morgen geöffnet. Ist das in Ordnung? Nur morgens? Das ist etwas schwierig. Bis wann haben Sie werktags geöffnet? Montags haben wir bis 18 Uhr geöffnet und mittwochs bis 20 Uhr. Verstehe. Um welche Uhrzeit öffnen Sie morgens? Wir öffnen um 8 Uhr morgens. In der nächsten Woche ist morgens alles reserviert, aber wenn Sie bis übernächste Woche warten könnten, wären sowohl Montag als auch Mittwoch ab 8 Uhr verfügbar. Okay, ich rufe wieder an, nachdem ich einen Blick auf meinen Terminplan geworfen habe. In Ordnung. Ein Mann holt die Tochter einer Freundin ab. Wer ist Ihre Tochter? Entschuldige die Störung, aber könntest du bitte meine Tochter abholen? Natürlich. Weiß sie, wer ich bin? Ja, sie hat dich auf Fotos gesehen, deshalb sollte sie dich erkennen können. In Ordnung. Wie sieht sie aus? Ihr Haar ist schwarz und lockig, sie ist schlank und größer als der Durchschnitt. Okay. Sonst noch irgendetwas? Sie sagte, dass sie den Hut tragen wird, den ich ihr gegeben hatte. Er ist weiß und hat eine schwarze Schleife. Sie sollte recht leicht zu finden sein. Alles klar, ich werde sie jetzt abholen. Danke dir. Wer ist Ihre Tochter? Ein Mann holt die Tochter einer Freundin ab. Wer ist Ihre Tochter? Entschuldige die Störung, aber könntest du bitte meine Tochter abholen? Natürlich. Weiß sie, wer ich bin? Ja, sie hat dich auf Fotos gesehen, deshalb sollte sie dich erkennen können. In Ordnung. Wie sieht sie aus? Ihr Haar ist schwarz und lockig, sie ist schlank und größer als der Durchschnitt. Okay. Sonst noch irgendetwas? Sie sagte, dass sie den Hut tragen wird, den ich ihr gegeben hatte. Er ist weiß und hat eine schwarze Schleife. Sie sollte recht leicht zu finden sein.
Alles klar, ich werde Sie jetzt abholen. Danke dir. Ein Mann redet mit einer Frau über seine Brieftasche. Wo wird er nach seiner Brieftasche suchen? Oh nein, ich kann meine Brieftasche nicht finden. Ich muss sie irgendwo liegen gelassen haben. Was? Kannst du dich daran erinnern, wann du sie das letzte Mal benutzt hast? Nein, ich kann mich nicht erinnern. Na, dann lass uns mal versuchen, darüber nachzudenken, wo du heute warst. Okay, als erstes habe ich mir mit einem Freund einen Film angeschaut. Danach sind wir zu einem Café gegangen, aber ich wurde von dem Freund eingeladen. Deshalb habe ich meine Brieftasche nicht angerührt. Aber du kannst dich daran erinnern, sie benutzt zu haben, als du die Kinokarte gekauft hast? Ja, und wir sind zum Fitnesscenter gegangen. Danach habe ich bemerkt, dass sie nicht mehr da war. Hast du im Fitnesscenter Geld ausgegeben? Nein, weil der Mitgliedsbeitrag jeden Monat automatisch von meinem Bankkonto abgebucht wird. Ach, ich kann mich daran erinnern, Saft am Automaten gekauft zu haben. Okay, dann lass uns dorthin gehen und danach suchen. Wo wird er nach seiner Brieftasche suchen? Ein Mann redet mit einer Frau über seine Brieftasche. Wo wird er nach seiner Brieftasche suchen? Oh nein, ich kann meine Brieftasche nicht finden. Ich muss sie irgendwo liegen gelassen haben. Was? Kannst du dich daran erinnern, wann du sie das letzte Mal benutzt hast? Nein, ich kann mich nicht erinnern. Na, dann lass uns mal versuchen, darüber nachzudenken, wo du heute warst. Okay, als erstes habe ich mir mit einem Freund einen Film angeschaut. Danach sind wir zu einem Café gegangen, aber ich wurde von dem Freund eingeladen. Deshalb habe ich meine Brieftasche nicht angerührt. Aber du kannst dich daran erinnern, sie benutzt zu haben, als du die Kinokarte gekauft hast? Ja, und wir sind zum Fitnesscenter gegangen. Danach habe ich bemerkt, dass sie nicht mehr da war. Hast du im Fitnesscenter Geld ausgegeben? Nein, weil der Mitgliedsbeitrag jeden Monat automatisch von meinem Bankkonto abgebucht wird. Ach, ich kann mich daran erinnern, Saft am Automaten gekauft zu haben. Okay, dann lass uns dorthin gehen und danach suchen. You're planning to buy an instant meal. How much water do you add and what do you do once it's added? How much water do you add and what do you do once it's added? You add 100 milliliters of boiling water. Wait 3 to 5 minutes, then stir the contents. Fügen Sie 100 Milliliter kochendes Wasser hinzu, danach 3 bis 5 Minuten warten und den Inhalt verrühren. You're at the clothing store and want to try on a few shirts. How many items are allowed in the fitting room?
How many items are allowed in the fitting room? The notice says that a maximum of 3 items per customer are permitted inside the fitting room. Es sind maximal 3 Artikel pro Kunde in der Umkleidekabine erlaubt. Ein Student und eine Studentin unterhalten sich, während sie sich ihren Stundenplan angucken. Wähle den Plan des Studenten aus, der den Tag der Besprechung zeigt. Wir müssen eine Besprechung abhalten bezüglich unserer nächsten Gruppenpräsentation. Stimmt, wann hast du Zeit? Ich komme montags, mittwochs und donnerstags in die Universität. Dann würden entweder Mittwoch oder Donnerstag für uns beide passen, da ich dienstags, mittwochs und donnerstags hier bin. Wie wäre es mit Donnerstagnachmittag? Am Donnerstag habe ich Vorlesungen bis zum 3. Block. Ich kann es aber nach der Wirtschaftslehre-Vorlesung im 3. Block schaffen. Aber dann habe ich einen Teilzeitjob ab 17 Uhr. Also werde ich nur eine Stunde Zeit haben. Das klingt etwas zu kurz. Wie wäre es mit Mittwoch? Außer einem moderne Geschichte-Kurs im 2. Block und einem internationales Recht-Kurs im 4. Block habe ich nichts weiter. Ich verstehe. Ich habe asiatische Geschichte im 3. Block und dann habe ich einen Teilzeitjob am Abend. Wie wäre es, wenn wir uns früh morgens treffen und unsere Besprechung bis zum Anfang des 2. Blocks abhalten? Nun ja, ich bin kein Morgenmensch. Warum treffen wir uns nicht am Donnerstag? Ich werde meinen Teilzeitjob auf einen anderen Tag verlegen. Okay, bitte komm zur Cafeteria, wenn die Vorlesung vorbei ist. Wähle den Plan des Studenten aus, der den Tag der Besprechung zeigt. Ein Student und eine Studentin unterhalten sich, während sie sich ihren Stundenplan angucken. Wähle den Plan des Studenten aus, der den Tag der Besprechung zeigt. Wir müssen eine Besprechung abhalten bezüglich unserer nächsten Gruppenpräsentation. Stimmt, wann hast du Zeit? Ich komme montags, mittwochs und donnerstags in die Universität. Dann würden entweder Mittwoch oder Donnerstag für uns beide passen, da ich dienstags, mittwochs und donnerstags hier bin. Wie wäre es mit Donnerstagnachmittag? Am Donnerstag habe ich Vorlesungen bis zum 3. Block. Ich kann es aber nach der Wirtschaftslehre-Vorlesung im 3. Block schaffen. Aber dann habe ich einen Teilzeitjob ab 17 Uhr. Also werde ich nur eine Stunde Zeit haben. Das klingt etwas zu kurz. Wie wäre es mit Mittwoch? Außer einem moderne Geschichte-Kurs im 2. Block und einem internationales Recht-Kurs im 4. Block habe ich nichts weiter. Ich verstehe. Ich habe asiatische Geschichte im 3. Block und dann habe ich einen Teilzeitjob am Abend. Wie wäre es, wenn wir uns früh morgens treffen und unsere Besprechung bis zum Anfang des 2. Blocks abhalten? Nun ja, ich bin kein Morgenmensch. Warum treffen wir uns nicht am Donnerstag? Ich werde meinen Teilzeitjob auf einen anderen Tag verlegen. Okay, bitte komm zur Cafeteria, wenn die Vorlesung vorbei ist. Ein Mann und eine Frau unterhalten sich, während sie sich ein Foto angucken. Welcher ist der jüngere Bruder der Frau? Ich hab gehört, du hast einen Zwillingsbruder. Das wusste ich nicht. Ja, aber Leute sagen, wir sehen uns nicht ähnlich. Schau, mein Bruder ist auf diesem Foto, aber kannst du erraten, welcher es ist? Nun ja, ich sehe niemanden, der aussieht wie du. Vielleicht dieser mit der Kappe? Nein, nicht der. Er hat schwarzes Haar, genau wie ich. Nun ja, dann dieser große?
Nein, er ist nicht so groß. Ich kann ihn immer noch nicht finden. Ihr seht euch wirklich nicht ähnlich. Ich weiß, vielleicht macht die Brille es schwieriger. Brille? Dann dieser hier, der zweite von links? Du hast es erraten. Ähnel ich ihm? Nein, nicht wirklich. Welcher ist der jüngere Bruder der Frau? Ein Mann und eine Frau unterhalten sich, während sie sich ein Foto angucken. Welcher ist der jüngere Bruder der Frau? Ich hab gehört, du hast einen Zwillingsbruder. Das wusste ich nicht. Ja, aber Leute sagen, wir sehen uns nicht ähnlich. Schau, mein Bruder ist auf diesem Foto, aber kannst du erraten, welcher es ist? Nun ja, ich sehe niemanden, der aussieht wie du. Vielleicht dieser mit der Kappe? Nein, nicht der. Er hat schwarzes Haar, genau wie ich. Nun ja, dann dieser große? Nein, er ist nicht so groß. Ich kann ihn immer noch nicht finden. Ihr seht euch wirklich nicht ähnlich. Ich weiß, vielleicht macht die Brille es schwieriger. Brille? Dann dieser hier, der zweite von links? Du hast es erraten. Ähnel ich ihm? Nein, nicht wirklich. Ein Mann und eine Frau unterhalten sich, während sie sich eine Umfrage bezüglich der Lieblingsfächer von Kindern angucken. Welches Schaubild zeigt die Ergebnisse für die 15-Jährigen? Hey, schau dir diesen Artikel an. Es geht um die 3 beliebtesten Fächer von Kindern zwischen 10 und 15 Jahren. Oh, lass mich gucken. Oh, Sportunterricht ist oben auf der Liste der 10-jährigen Kinder. Sportunterricht ist immer noch beliebt, obwohl ich gehört habe, dass Kinder heutzutage weniger Zeit damit verbringen, Sport zu treiben. Ja, und Musik steht an zweiter Stelle. Ja, das beliebteste Fach der 15-Jährigen ist Geschichte. Wenn man 15 Jahre alt ist man interessierter an anderen Fächern, als wenn man 10 Jahre alt ist. Stimmt. Oh, Politik steht an zweiter Stelle. Informationstechnologie wurde als drittes platziert, aber das war nicht einmal ein Schulfach, als wir in dem Alter waren. Übrigens, was war das drittbeliebteste Fach der 10-jährigen Kinder? Lass uns schauen. Oh, es war Kunst. Ich frage mich, ob sie heutzutage Dinge mit Computersoftware entwerfen. Welches Schaubild zeigt die Ergebnisse für die 15-Jährigen? Ein Mann und eine Frau unterhalten sich, während sie sich eine Umfrage bezüglich der Lieblingsfächer von Kindern angucken. Welches Schaubild zeigt die Ergebnisse für die 15-Jährigen? Hey, schau dir diesen Artikel an. Es geht um die 3 beliebtesten Fächer von Kindern zwischen 10 und 15 Jahren. Oh, lass mich gucken. Oh, Sportunterricht ist oben auf der Liste der 10-jährigen Kinder. Sportunterricht ist immer noch beliebt, obwohl ich gehört habe, dass Kinder heutzutage weniger Zeit damit verbringen, Sport zu treiben. Ja, und Musik steht an zweiter Stelle. Ja, das beliebteste Fach der 15-Jährigen ist Geschichte. Wenn man 15 Jahre alt ist man interessierter an anderen Fächern, als wenn man 10 Jahre alt ist. Stimmt. Oh, Politik steht an zweiter Stelle. Informationstechnologie wurde als drittes platziert, aber das war nicht einmal ein Schulfach, als wir in dem Alter waren. Übrigens, was war das drittbeliebteste Fach der 10-jährigen Kinder? Lass uns schauen. Oh, es war Kunst. Ich frage mich, ob sie heutzutage Dinge mit Computersoftware entwerfen. Das Fernsehen sendet eine Wettervorhersage. Welches ist die Wettervorhersage für die kommende Woche? Hier ist die Wettervorhersage für die kommende Woche. In der ersten Hälfte der Woche werden viele Tage generell sonnig sein, obwohl es vielleicht ab und zu bewölkt sein wird. In der zweiten Hälfte der Woche werden sich die Wolken vermutlich verteilen und es wird an einigen Orten regnen. In der Mitte der Woche, wenn das Wetter anfängt sich zu verschlechtern, wird es ein paar Stürme geben.
Die Höchsttemperatur wird dieselbe sein wie die Jahresdurchschnittstemperatur und sie wird auf etwa 20 Grad in der ersten Hälfte der Woche steigen, aber später in der Woche wird sie niedriger sein als der Jahresdurchschnitt und wird von 18 auf 15 Grad sinken. Die Mindesttemperatur wird weiterhin 7 bis 8 Grad betragen. Dies ist etwas niedriger als normal. Morgen wird ein sonniger Sonntag sein und es wird das perfekte Wetter für einen Feiertag sein. Welches ist die Wettervorhersage für die kommende Woche? Das Fernsehen sendet eine Wettervorhersage. Welches ist die Wettervorhersage für die kommende Woche? Hier ist die Wettervorhersage für die kommende Woche. In der ersten Hälfte der Woche werden viele Tage generell sonnig sein, obwohl es vielleicht ab und zu bewölkt sein wird. In der zweiten Hälfte der Woche werden sich die Wolken vermutlich verteilen und es wird an einigen Orten regnen. In der Mitte der Woche, wenn das Wetter anfängt sich zu verschlechtern, wird es ein paar Stürme geben. Die Höchsttemperatur wird dieselbe sein wie die Jahresdurchschnittstemperatur und sie wird auf etwa 20 Grad in der ersten Hälfte der Woche steigen, aber später in der Woche wird sie niedriger sein als der Jahresdurchschnitt und wird von 18 auf 15 Grad sinken. Die Mindesttemperatur wird weiterhin 7 bis 8 Grad betragen. Dies ist etwas niedriger als normal. Morgen wird ein sonniger Sonntag sein und es wird das perfekte Wetter für einen Feiertag sein. Ein Lieferbote unterhält sich mit einer Rezeptionistin. Was wird der Lieferbote als nächstes tun? Hallo, ich habe eine Lieferung für die Personalabteilung und die Buchhaltungsabteilung. Danke, beide sind in der 4. Etage. Ich verstehe. Ich muss auch etwas aus der Verkaufsabteilung abholen. Die Verkaufsabteilung hat den ersten und zweiten Bereich. Welcher ist es? Lassen Sie mich schauen. Es ist der zweite Bereich. Der zweite Verkaufsbereich ist in der 2. Etage. Es gibt eine Gegensprechanlage am Eingang, also bitte rufen Sie die Person an, die Sie suchen. Ich verstehe. Kann ich den Fahrstuhl dort benutzen, um hochzugehen? Es tut mir so leid, aber der Fahrstuhl ist zurzeit außer Betrieb aufgrund einer Sicherheitsinspektion. Macht es Ihnen etwas aus, die Treppe dort drüben zu benutzen? Kein bisschen. Vielen Dank. Was wird der Lieferbote als nächstes tun? Ein Lieferbote unterhält sich mit einer Rezeptionistin. Was wird der Lieferbote als nächstes tun? Hallo, ich habe eine Lieferung für die Personalabteilung und die Buchhaltungsabteilung. Danke, beide sind in der 4. Etage. Ich verstehe. Ich muss auch etwas aus der Verkaufsabteilung abholen. Die Verkaufsabteilung hat den ersten und zweiten Bereich. Welcher ist es? Lassen Sie mich schauen. Es ist der zweite Bereich. Der zweite Verkaufsbereich ist in der 2. Etage. Es gibt eine Gegensprechanlage am Eingang, also bitte rufen Sie die Person an, die Sie suchen. Ich verstehe. Kann ich den Fahrstuhl dort benutzen, um hochzugehen? Es tut mir so leid, aber der Fahrstuhl ist zurzeit außer Betrieb aufgrund einer Sicherheitsinspektion. Macht es Ihnen etwas aus, die Treppe dort drüben zu benutzen? Kein bisschen. Vielen Dank. After paying for your shirt, you notice the return policy is printed on the receipt. What items are excluded from the return policy? What items are excluded from the return policy?
The sentence means, please note that all sale items are excluded from this policy and are non-returnable. Bitte beachten Sie, dass alle Artikel aus Sonderangeboten von dieser Regel ausgeschlossen sind und kein Rückgaberecht besteht. With your receipt, you also received a coupon. Where do you have to present the coupon? Where do you have to present the coupon? It says, present this coupon at the counter at the time of purchase to receive a 20% discount off all items. Bitte zeigen Sie diesen Gutschein beim Kauf eines Artikels an der Kasse vor, um 20% Rabatt auf alle Artikel zu erhalten. Want to speak real German from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at GermanPod101.com. Ein Mann berichtet in einer Besprechung über die Umsatzentwicklung seiner Firma. Welche zwei Grafiken benutzt er für seine Präsentation? Bitte schauen Sie sich das Handout an. Die linke Grafik zeigt den Umsatz unseres Unternehmens der letzten 3 Jahre und die Umsatzprognose für dieses Jahr. Die rechte Grafik zeigt den Umsatz pro Monat bis Oktober dieses Jahres. Nun werfen Sie bitte einen Blick auf die linke Grafik. Sie zeigt, dass der Umsatz in den letzten Jahren stetig gewachsen ist. Falls es uns gelingt, den Umsatz weiter zu steigern, würde der Gesamtumsatz höher ausfallen als im Vorjahr. Als nächstes schauen Sie sich bitte die rechte Grafik an. Die rechte Grafik zeigt, dass unsere Werbekampagnen im April und August sehr effektiv waren. Ich verstehe. Aber nach den Werbekampagnen im Mai und September sank der Umsatz. Ja, aber dieser Rückgang ist unvermeidbar. Ich rechne damit, dass der diesjährige Jahresumsatz höher ausfällt als im letzten Jahr, solange wir unseren Umsatz halten können. Welche zwei Grafiken benutzt er für seine Präsentation? Ein Mann berichtet in einer Besprechung über die Umsatzentwicklung seiner Firma. Welche zwei Grafiken benutzt er für seine Präsentation? Bitte schauen Sie sich das Handout an. Die linke Grafik zeigt den Umsatz unseres Unternehmens der letzten 3 Jahre und die Umsatzprognose für dieses Jahr. Die rechte Grafik zeigt den Umsatz pro Monat bis Oktober dieses Jahres. Nun werfen Sie bitte einen Blick auf die linke Grafik. Sie zeigt, dass der Umsatz in den letzten Jahren stetig gewachsen ist. Falls es uns gelingt, den Umsatz weiter zu steigern, würde der Gesamtumsatz höher ausfallen als im Vorjahr. Als nächstes schauen Sie sich bitte die rechte Grafik an. Die rechte Grafik zeigt, dass unsere Werbekampagnen im April und August sehr effektiv waren. Ich verstehe. Aber nach den Werbekampagnen im Mai und September sank der Umsatz. Ja, aber dieser Rückgang ist unvermeidbar. Ich rechne damit, dass der diesjährige Jahresumsatz höher ausfällt als im letzten Jahr, solange wir unseren Umsatz halten können. Ein Mann möchte Mitglied in einem Sportverein werden und bekommt gerade Informationen über dessen Richtlinien. Welche Art der Mitgliedschaft wird er nehmen? Lassen Sie mich mit der Erklärung über die verschiedenen Mitgliedschaftsoptionen beginnen, wie sie in der Broschüre beschrieben sind. Das reguläre Mitglied kann die Sporthalle und das Schwimmbecken jeden Tag rund um die Uhr benutzen. Wir bieten jedoch auch die sogenannte Frühaufsteher-Mitgliedschaft an.
mit der man die Einrichtung nur in der Früh benutzen kann. Und die Feierabendmitgliedschaft für Personen, die nur am Abend kommen wollen. Wann kann man als Frühaufstehermitglied die Einrichtungen nutzen? Frühaufstehermitglieder können die Anlage von 6 bis 10 Uhr benutzen. Feierabendmitglieder von 18 bis 23 Uhr. Ich verstehe. Also können Frühaufstehermitglieder auf dem Weg zur Arbeit vorbeikommen und die Anlagen nutzen. Genau. Der Mitgliedschaftstyp Frühaufsteher wird sehr gern von Büroangestellten genutzt, die von 9 bis 17 Uhr arbeiten. Wir bieten außerdem Mitgliedschaften an, bei denen man entweder nur die Sporthalle oder nur das Schwimmbecken benutzen kann, falls Sie nur eines von beiden nutzen wollen. Ich würde gerne beides, sowohl Sporthalle als auch das Schwimmbecken benutzen. Ich glaube, ich werde die Sporthalle wochentags am frühen Morgen benutzen, bevor ich zur Arbeit gehe, und dann das Schwimmbecken am Wochenende. Bieten Sie eventuell eine Mitgliedschaft an, mit der man werktags nur am Morgen und am Wochenende den ganzen Tag die Einrichtungen nutzen kann? Tut mir leid, eine solche Mitgliedschaft bieten wir nicht an. Okay, ich glaube nicht, dass ich am Wochenende so früh aufstehen kann. Darum nehme ich diese Mitgliedschaft. Welche Art der Mitgliedschaft wird er nehmen? Ein Mann möchte Mitglied in einem Sportverein werden und bekommt gerade Informationen über dessen Richtlinien. Welche Art der Mitgliedschaft wird er nehmen? Lassen Sie mich mit der Erklärung über die verschiedenen Mitgliedschaftsoptionen beginnen, wie sie in der Broschüre beschrieben sind. Das reguläre Mitglied kann die Sporthalle und das Schwimmbecken jeden Tag rund um die Uhr benutzen. Wir bieten jedoch auch die sogenannte Frühaufsteher-Mitgliedschaft an, mit der man die Einrichtung nur in der Früh benutzen kann. Und die Feierabendmitgliedschaft für Personen, die nur am Abend kommen wollen. Wann kann man als Frühaufstehermitglied die Einrichtungen nutzen? Frühaufstehermitglieder können die Anlage von 6 bis 10 Uhr benutzen. Feierabendmitglieder von 18 bis 23 Uhr. Ich verstehe. Also können Frühaufstehermitglieder auf dem Weg zur Arbeit vorbeikommen und die Anlagen nutzen. Genau. Der Mitgliedschaftstyp Frühaufsteher wird sehr gern von Büroangestellten genutzt, die von 9 bis 17 Uhr arbeiten. Wir bieten außerdem Mitgliedschaften an, bei denen man entweder nur die Sporthalle oder nur das Schwimmbecken benutzen kann, falls Sie nur eines von beiden nutzen wollen. Ich würde gerne beides, sowohl Sporthalle als auch das Schwimmbecken benutzen. Ich glaube, ich werde die Sporthalle wochentags am frühen Morgen benutzen, bevor ich zur Arbeit gehe, und dann das Schwimmbecken am Wochenende. Bieten Sie eventuell eine Mitgliedschaft an, mit der man werktags nur am Morgen und am Wochenende den ganzen Tag die Einrichtungen nutzen kann? Tut mir leid, eine solche Mitgliedschaft bieten wir nicht an. Okay, ich glaube nicht, dass ich am Wochenende so früh aufstehen kann. Darum nehme ich diese Mitgliedschaft. Eine Frau spricht mit einem Mann, der für eine Druckerei arbeitet, die ausgelagert wurde, über eine Broschüre für ein neues Produkt. Wann ist die Deadline für den ersten Designentwurf der Broschüre? Wir haben entschieden, das neue Produkt am 15. Oktober einzuführen und würden Sie gerne beauftragen, die Broschüre zu entwerfen. Vielen herzlichen Dank. Wir freuen uns, Sie bei diesem Projekt unterstützen zu dürfen. Also, könnten Sie uns ein bisschen über den Zeitplan erzählen? Wann sollte alles fertig sein? Nun ja, berücksichtigt man die Zeit fürs Drucken, hätten wir die Broschüre gerne bis Ende September druckfertig. Also wäre es Ihnen möglich, den ersten Entwurf bis Mitte August abzugeben? Nun ja, wir würden Ihnen gerne 3 Versionen des ersten Entwurfs zeigen und Sie dann bitten, denjenigen auszuwählen, der am besten zu Ihrem Konzept passt. Danach würden wir schließlich das endgültige Design anfertigen. Sie würden uns sehr entgegenkommen, wenn Sie uns 2 Wochen mehr Zeit für die Vorbereitung der letzten Phase geben würden. Okay. Vielleicht ist ein Monat genug Zeit, um einen Ihrer Entwürfe auszuwählen und sich dann auf einen festzulegen. In Ordnung. Wir zählen auf Sie.
Machen Sie sich keine Sorgen. Unser Designteam ist das Beste. Vielen herzlichen Dank. Wann ist die Deadline für den ersten Designentwurf der Broschüre? Eine Frau spricht mit einem Mann, der für eine Druckerei arbeitet, die ausgelagert wurde, über eine Broschüre für ein neues Produkt. Wann ist die Deadline für den ersten Designentwurf der Broschüre? Wir haben entschieden, das neue Produkt am 15. Oktober einzuführen und würden Sie gerne beauftragen, die Broschüre zu entwerfen. Vielen herzlichen Dank. Wir freuen uns, Sie bei diesem Projekt unterstützen zu dürfen. Also, könnten Sie uns ein bisschen über den Zeitplan erzählen? Wann sollte alles fertig sein? Nun ja, berücksichtigt man die Zeit fürs Drucken, hätten wir die Broschüre gerne bis Ende September druckfertig. Also wäre es Ihnen möglich, den ersten Entwurf bis Mitte August abzugeben? Nun ja, wir würden Ihnen gerne 3 Versionen des ersten Entwurfs zeigen und Sie dann bitten, denjenigen auszuwählen, der am besten zu Ihrem Konzept passt. Danach würden wir schließlich das endgültige Design anfertigen. Sie würden uns sehr entgegenkommen, wenn Sie uns 2 Wochen mehr Zeit für die Vorbereitung der letzten Phase geben würden. Okay. Vielleicht ist ein Monat genug Zeit, um einen Ihrer Entwürfe auszuwählen und sich dann auf einen festzulegen. In Ordnung. Wir zählen auf Sie. Machen Sie sich keine Sorgen. Unser Designteam ist das Beste. Vielen herzlichen Dank. Eine Frau ruft an, um Tickets für ein Theaterstück zu reservieren. Welche 2 Sitzplätze hat sie bekommen? Hallo, Sie sprechen mit dem Blackfriar Playhouse. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich würde gerne 2 Tickets für King Lear um 17:30 Uhr für heute Abend reservieren. Haben Sie noch Sitzplätze frei? Wir haben noch wenige Sitzplätze frei, aber leider nur noch Einzelplätze. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, dann könnten wir Ihnen 2 getrennte Sitzplätze anbieten. Okay, das macht uns nichts aus. Haben Sie einen besonderen Wunsch? Nun ja, haben Sie noch Plätze am Gang übrig? Ja, wir haben einen Gangplatz am linken Rand der Mitteltribüne. Und 3 Sitze weiter rechts haben wir einen weiteren freien Platz. An der Seite? Okay, dann reservieren Sie bitte diesen Gangplatz. Gerne. Was ist mit dem anderen? Sind in der Nähe der Mitte noch Plätze frei? Die einzigen Sitzplätze in der Mitte, die wir übrig haben, sind in der ersten bis dritten Reihe. Ich bin nicht allzu verrückt danach, mich von Schauspielern bespucken zu lassen. Daher? Dieser Raum ist relativ klein. Ich denke, Sie könnten das Stück auch von einem Sitzplatz am Rand aus genießen. Meinen Sie? Dann nehme ich den Platz an der linken Seite, den Sie vorhin erwähnt haben. Welche 2 Sitzplätze hat sie bekommen? Eine Frau ruft an, um Tickets für ein Theaterstück zu reservieren. Welche 2 Sitzplätze hat sie bekommen? Hallo, Sie sprechen mit dem Blackfriar Playhouse. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich würde gerne 2 Tickets für King Lear um 17:30 Uhr für heute Abend reservieren. Haben Sie noch Sitzplätze frei? Wir haben noch wenige Sitzplätze frei, aber leider nur noch Einzelplätze. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, dann könnten wir Ihnen 2 getrennte Sitzplätze anbieten. Okay, das macht uns nichts aus. Haben Sie einen besonderen Wunsch? Nun ja, haben Sie noch Plätze am Gang übrig? Ja, wir haben einen Gangplatz am linken Rand der Mitteltribüne. Und 3 Sitze weiter rechts haben wir einen weiteren freien Platz. An der Seite? Okay, dann reservieren Sie bitte diesen Gangplatz. Gerne. Was ist mit dem anderen? Sind in der Nähe der Mitte noch Plätze frei? Die einzigen Sitzplätze in der Mitte, die wir übrig haben, sind in der ersten bis dritten Reihe. Ich bin nicht allzu verrückt danach, mich von Schauspielern bespucken zu lassen. Daher? Dieser Raum ist relativ klein. Ich denke, Sie könnten das Stück auch von einem Sitzplatz am Rand aus genießen.
Meinen Sie? Dann nehme ich den Platz an der linken Seite, den Sie vorhin erwähnt haben. Ein Mann und eine Frau unterhalten sich über die Vorbereitungen für eine Präsentation, die sie morgen im Büro halten werden. Was wird die Frau nach dem Gespräch überprüfen? Okay, ich denke, wir sind fast bereit für die Präsentation morgen. Noch ein paar wenige Dinge. Das Meeting beginnt um Punkt 9 Uhr. Könntest du das Konferenzzimmer heute noch einmal überprüfen? Klar, ich habe schon den Raum überprüft. Okay, toll. Hast du dich vergewissert, dass der Projektor funktioniert? Oh, ich hatte vor, den Projektor morgen früh zu testen, wenn ich meinen Laptop dabei habe. Nein, das muss heute noch überprüft werden. Wir haben morgen früh keine Zeit, uns damit zu befassen, falls es Probleme gibt. Also kümmere dich heute um den Projektor. Das ist das Allerwichtigste, okay? Mach ich. Und hast du die Kopien von den Handouts bekommen? Herr Tanaka macht sie gerade. Mal sehen, was sonst noch. Oh, hast du das Whiteboard überprüft? Ja, habe ich. Manchmal ist die Tinte in den Stiften fast alle. Hattest du schon Gelegenheit, sie auszuprobieren? Noch nicht. Aber ich werde es auf jeden Fall später noch machen. Ja, bitte mach das heute noch. Was wird die Frau nach dem Gespräch überprüfen? Ein Mann und eine Frau unterhalten sich über die Vorbereitungen für eine Präsentation, die sie morgen im Büro halten werden. Was wird die Frau nach dem Gespräch überprüfen? Okay, ich denke, wir sind fast bereit für die Präsentation morgen. Noch ein paar wenige Dinge. Das Meeting beginnt um Punkt 9 Uhr. Könntest du das Konferenzzimmer heute noch einmal überprüfen? Klar, ich habe schon den Raum überprüft. Okay, toll. Hast du dich vergewissert, dass der Projektor funktioniert? Oh, ich hatte vor, den Projektor morgen früh zu testen, wenn ich meinen Laptop dabei habe. Nein, das muss heute noch überprüft werden. Wir haben morgen früh keine Zeit, uns damit zu befassen, falls es Probleme gibt. Also kümmere dich heute um den Projektor. Das ist das Allerwichtigste, okay? Mach ich. Und hast du die Kopien von den Handouts bekommen? Herr Tanaka macht sie gerade. Mal sehen, was sonst noch. Oh, hast du das Whiteboard überprüft? Ja, habe ich. Manchmal ist die Tinte in den Stiften fast alle. Hattest du schon Gelegenheit, sie auszuprobieren? Noch nicht. Aber ich werde es auf jeden Fall später noch machen. Ja, bitte mach das heute noch. You are aboard an express train where you're about to arrive at your next destination. Suddenly, the train slows and comes to an unexpected stop clearly short of the station. There are no instructions from the conductor. Concerned, you pick up and read the emergency instructions pamphlet aboard the train. According to the pamphlet, what should you do in this situation? According to the pamphlet, what should you do in this situation? The pamphlet says that you should not attempt to exit the train because the train tracks are electrified. Instead, you should stay seated and wait for help to arrive. Bitte bleiben Sie sitzen und warten Sie, bis Hilfe eintrifft.
You are at a train station platform where you are waiting for your train. There's a small pamphlet sitting on a display case about a new train that will be introduced next year. You decide to pick up and read the pamphlet. What is the main feature and the biggest advantage of the new train? What is the main feature and the biggest advantage of the new train? The main feature of the train is that it is propelled by magnetism. The biggest advantage is that it can reach twice the speed of any train that runs on tracks. Der Zug wird durch Magnetismus angetrieben. Er kann die doppelte Geschwindigkeit von Zügen erreichen, die auf Gleisen verkehren. You just got off the train at the closest station to your friend's new house, where he's invited you to a party. Which exit should you use to get to your friend's new house? Which exit should you use to get to your friend's new house? Although the east exit would have normally been the closest exit, it's currently under construction, so you should take the south exit instead. Nimm den Südausgang. Ein Mann und eine Frau wählen ein Hotel aus. Welches Hotel werden Sie auswählen? Für unsere Reise nächsten Monat müssen wir uns für ein Hotel entscheiden. Okay, lass uns im Internet nachsehen. Das Ocean Hotel ist in der Nähe des Strands. Das wären $120 pro Person und man bekommt ein Frühstücksbuffet. Wie wäre es mit dem Pine Hotel? Das wären $80 pro Nacht. Ich möchte nicht so viel für die Unterbringung ausgeben. Aber das Pine Hotel ist weit weg vom Strand und dem Stadtzentrum. Und hier steht, man muss für das WLAN bezahlen. Wie wäre es mit dem Sunrise Hotel? Normalerweise kostet es $140 pro Nacht. Aber im Moment haben sie eine Werbeaktion und wir können eine Nacht lang für $90 übernachten. Es ist zwischen dem Strand und dem Stadtzentrum. Dazu hat es kostenloses WLAN. Hört sich gut an. Oh, warte, hier steht, das Angebot gilt nur für nächste Woche. Oh, das habe ich nicht gesehen. Also, wie wäre es mit diesem, dem Royal Hotel? Es liegt mitten im Stadtzentrum und kostet $100 pro Nacht. Das Zimmer sieht nicht so schön aus, aber sie haben gratis WLAN. Okay, lass uns dieses Hotel buchen. Oh, es ist bereits ausgebucht. Verflixt. Ich glaube, das erste ist dann wohl das Beste. Ist es ausgebucht? Nein, ist es nicht. Großartig. Welches Hotel werden Sie auswählen? Ein Mann und eine Frau wählen ein Hotel aus.
Welches Hotel werden Sie auswählen? Für unsere Reise nächsten Monat müssen wir uns für ein Hotel entscheiden. Okay, lass uns im Internet nachsehen. Das Ocean Hotel ist in der Nähe des Strands. Das wären $120 pro Person und man bekommt ein Frühstücksbuffet. Wie wäre es mit dem Pine Hotel? Das wären $80 pro Nacht. Ich möchte nicht so viel für die Unterbringung ausgeben. Aber das Pine Hotel ist weit weg vom Strand und dem Stadtzentrum. Und hier steht, man muss für das WLAN bezahlen. Wie wäre es mit dem Sunrise Hotel? Normalerweise kostet es $140 pro Nacht. Aber im Moment haben sie eine Werbeaktion und wir können eine Nacht lang für $90 übernachten. Es ist zwischen dem Strand und dem Stadtzentrum. Dazu hat es kostenloses WLAN. Hört sich gut an. Oh, warte, hier steht, das Angebot gilt nur für nächste Woche. Oh, das habe ich nicht gesehen. Also, wie wäre es mit diesem, dem Royal Hotel? Es liegt mitten im Stadtzentrum und kostet $100 pro Nacht. Das Zimmer sieht nicht so schön aus, aber sie haben gratis WLAN. Okay, lass uns dieses Hotel buchen. Oh, es ist bereits ausgebucht. Verflixt. Ich glaube, das erste ist dann wohl das Beste. Ist es ausgebucht? Nein, ist es nicht. Großartig. Ein Mann und eine Frau unterhalten sich über die Anordnung des Konferenzzimmers. Wie werden Sie die Tische arrangieren? Lass uns die Tische für die morgige Besprechung arrangieren. Alles klar. Sollen wir alle Tische in die Mitte des Raumes stellen, damit sich alle gegenüber sitzen können? Nein, es wird als erstes eine Gruppensitzung geben, also lass uns die Tische in 4 Bereiche unterteilen. In einer Gruppe werden 4 Personen sitzen. Okay, ich werde außerdem Notizblöcke und Stifte auf jeden Platz legen. Vielen Dank. Es wird auch eine kleine videounterstützte Erklärung geben, also brauchen wir auch einen Projektor hier. In Ordnung. Und wir werden auch ein Whiteboard benutzen, oder? Ist es okay, wenn ich das Whiteboard neben den Bildschirm stelle? Nun, wie wäre es, wenn wir das Whiteboard auf die gegenüberliegende Seite des Bildschirms stellen? Lass es uns in den hinteren Teil des Raumes stellen. Ich verstehe. Und denken Sie daran, nach der Besprechung alles wieder zurückzubringen. Schieben Sie 2 Tische zusammen und stellen Sie sie in 4 Reihen auf. Wie werden Sie die Tische arrangieren? Ein Mann und eine Frau unterhalten sich über die Anordnung des Konferenzzimmers. Wie werden Sie die Tische arrangieren? Lass uns die Tische für die morgige Besprechung arrangieren. Alles klar. Sollen wir alle Tische in die Mitte des Raumes stellen, damit sich alle gegenüber sitzen können? Nein, es wird als erstes eine Gruppensitzung geben, also lass uns die Tische in 4 Bereiche unterteilen. In einer Gruppe werden 4 Personen sitzen. Okay, ich werde außerdem Notizblöcke und Stifte auf jeden Platz legen. Vielen Dank. Es wird auch eine kleine videounterstützte Erklärung geben, also brauchen wir auch einen Projektor hier. In Ordnung. Und wir werden auch ein Whiteboard benutzen, oder? Ist es okay, wenn ich das Whiteboard neben den Bildschirm stelle? Nun, wie wäre es, wenn wir das Whiteboard auf die gegenüberliegende Seite des Bildschirms stellen? Lass es uns in den hinteren Teil des Raumes stellen. Ich verstehe. Und denken Sie daran, nach der Besprechung alles wieder zurückzubringen. Schieben Sie 2 Tische zusammen und stellen Sie sie in 4 Reihen auf. Ein Mann und eine Frau unterhalten sich über Büromaterialien. Was wird der Mann bestellen? Sie müssen den Vorrat unserer Büromaterialien überprüfen und Artikel bestellen, die wir einmal im Monat benötigen. Lassen Sie es uns dieses Mal mit dieser Checkliste zusammen überprüfen. Vielen Dank. Dann lass uns mit dem Papier anfangen. Es scheint nur ein Karton übrig zu sein. Wir benutzen jeden Tag sehr viel Papier, daher lassen Sie uns 2 weitere Kartons bestellen. Okay, der Drucker hat keine Farbtinte mehr. Sollen wir welche bestellen? Nein, das ist nicht nötig, da wir keine farbigen Dokumente ausdrucken. Tun Sie nicht? Na gut. Sieht so aus, als ob ein paar Marker für das Whiteboard keine Tinte mehr haben. Ja, die müssen ersetzt werden. Lassen Sie uns ein 5er-Set bestellen, dann bekommen wir Rabatt. Okay. Oh, können wir gleich eine Maus bestellen? Meine scheint nur noch langsam zu reagieren.
Naja, ich glaube, das liegt daran, dass die Batterie bald alle ist. Lassen Sie uns im Vorrat nach Batterien schauen und welche bestellen, falls wir keine mehr haben sollten. Natürlich. Also, wir haben hier 3 Batterien. Sie können 2 davon für Ihre Maus nehmen, aber kaufen Sie ein 6er-Pack Batterien als Ersatz. Was wird der Mann bestellen? Ein Mann und eine Frau unterhalten sich über Büromaterialien. Was wird der Mann bestellen? Sie müssen den Vorrat unserer Büromaterialien überprüfen und Artikel bestellen, die wir einmal im Monat benötigen. Lassen Sie es uns dieses Mal mit dieser Checkliste zusammen überprüfen. Vielen Dank. Dann lass uns mit dem Papier anfangen. Es scheint nur ein Karton übrig zu sein. Wir benutzen jeden Tag sehr viel Papier, daher lassen Sie uns 2 weitere Kartons bestellen. Okay, der Drucker hat keine Farbtinte mehr. Sollen wir welche bestellen? Nein, das ist nicht nötig, da wir keine farbigen Dokumente ausdrucken. Tun Sie nicht? Na gut. Sieht so aus, als ob ein paar Marker für das Whiteboard keine Tinte mehr haben. Ja, die müssen ersetzt werden. Lassen Sie uns ein 5er-Set bestellen, dann bekommen wir Rabatt. Okay. Oh, können wir gleich eine Maus bestellen? Meine scheint nur noch langsam zu reagieren. Naja, ich glaube, das liegt daran, dass die Batterie bald alle ist. Lassen Sie uns im Vorrat nach Batterien schauen und welche bestellen, falls wir keine mehr haben sollten. Natürlich. Also, wir haben hier 3 Batterien. Sie können 2 davon für Ihre Maus nehmen, aber kaufen Sie ein 6er-Pack Batterien als Ersatz. Eine Frau fragt einen Mann in einem Besucherzentrum nach dem Weg zum Flughafen. Wohin wird sie als nächstes gehen? Entschuldigung, ich würde gerne zum Flughafen fahren. Können Sie mir sagen, wie ich dorthin komme? Gern. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dorthin zu kommen. Wenn Sie den Bus Nummer 1 nehmen, brauchen Sie ungefähr 1,5 Stunden bis zum Flughafen, aber die Fahrtkosten sind am günstigsten. Wenn Sie den Bus Nummer 2 nehmen, brauchen Sie 50 Minuten, da es eine Direktverbindung ist, aber er fährt jede Stunde. Er ist ein bisschen teurer. Ich verstehe. Wie sieht es mit Taxis aus? Ja, es gibt einen Taxistand vor dem Besucherzentrum und man braucht ungefähr 1 Stunde. Allerdings ist das viel teurer als die Busse, da sie die Schnellstraße nutzen und eine Extragebühr für großes Gepäck berechnen. Oh, das hatte ich nicht erwartet. Das ist zu teuer für mich. Übrigens, haben Sie während Ihres Aufenthalts etwas im Einkaufszentrum gekauft? Dort bieten sie einen kostenlosen Shuttle-Service für Kunden, die im Einkaufszentrum etwas gekauft haben, an. Wow, das wusste ich nicht. Bis jetzt noch nicht, aber ich wollte sowieso noch Souvenirs kaufen. Dann können Sie den Shuttle-Service nutzen. Wohin wird sie als nächstes gehen? Eine Frau fragt einen Mann in einem Besucherzentrum nach dem Weg zum Flughafen. Wohin wird sie als nächstes gehen? Entschuldigung, ich würde gerne zum Flughafen fahren. Können Sie mir sagen, wie ich dorthin komme? Gern. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dorthin zu kommen. Wenn Sie den Bus Nummer 1 nehmen, brauchen Sie ungefähr 1,5 Stunden bis zum Flughafen, aber die Fahrtkosten sind am günstigsten. Wenn Sie den Bus Nummer 2 nehmen, brauchen Sie 50 Minuten, da es eine Direktverbindung ist, aber er fährt jede Stunde. Er ist ein bisschen teurer. Ich verstehe. Wie sieht es mit Taxis aus? Ja, es gibt einen Taxistand vor dem Besucherzentrum und man braucht ungefähr 1 Stunde. Allerdings ist das viel teurer als die Busse, da sie die Schnellstraße nutzen und eine Extragebühr für großes Gepäck berechnen. Oh, das hatte ich nicht erwartet. Das ist zu teuer für mich. Übrigens, haben Sie während Ihres Aufenthalts etwas im Einkaufszentrum gekauft? Dort bieten sie einen kostenlosen Shuttle-Service für Kunden, die im Einkaufszentrum etwas gekauft haben, an. Wow, das wusste ich nicht. Bis jetzt noch nicht, aber ich wollte sowieso noch Souvenirs kaufen. Dann können Sie den Shuttle-Service nutzen. Eine Frau und ein Lieferant telefonieren miteinander. Was wird die Frau als erstes bekommen? Sie müssen uns rechtzeitig für den Verkauf nächsten Monat weitere Pullover schicken. Okay, was brauchen Sie? Wir brauchen 1000 Einheiten von den roten Pullovern in Größe S und 400 Einheiten von den roten Pullovern in Größe M. Außerdem brauchen wir 600 Einheiten von den grünen Pullovern in Größe S
und 200 Einheiten von den grünen Pullovern in Größe M bis zum Ende des Monats. Rote und grüne Pullover. Um ehrlich zu sein, geht uns der grüne Garn aus und wir müssen diese Pullover von anderen Lieferanten besorgen. Wir werden zuerst rote Pullover herstellen. Nein, 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 wir müssen die roten und grünen Pullover zusammenliefern, also stellen Sie bitte so viele grüne Pullover her, wie Sie können. In Ordnung. Ich denke, wir können fürs erste 200 grüne Pullover herstellen. Welche Größe benötigen Sie zuerst? Wir brauchen die kleinen zuerst. Entschuldigen Sie, dass es so kurzfristig kommt, aber wir brauchen wirklich Ihre Hilfe. Verstanden. Wir werden unser Bestes tun. Wir werden jene grünen Pullover und alle roten Pullover liefern. Was wird die Frau als erstes bekommen? Eine Frau und ein Lieferant telefonieren miteinander. Was wird die Frau als erstes bekommen? Sie müssen uns rechtzeitig für den Verkauf nächsten Monat weitere Pullover schicken. Okay, was brauchen Sie? Wir brauchen 1000 Einheiten von den roten Pullovern in Größe S und 400 Einheiten von den roten Pullovern in Größe M. Außerdem brauchen wir 600 Einheiten von den grünen Pullovern in Größe S und 200 Einheiten von den grünen Pullovern in Größe M bis zum Ende des Monats. Rote und grüne Pullover. Um ehrlich zu sein, geht uns der grüne Garn aus und wir müssen diese Pullover von anderen Lieferanten besorgen. Wir werden zuerst rote Pullover herstellen. Nein, 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 wir müssen die roten und grünen Pullover zusammenliefern, also stellen Sie bitte so viele grüne Pullover her, wie Sie können. In Ordnung. Ich denke, wir können fürs erste 200 grüne Pullover herstellen. Welche Größe benötigen Sie zuerst? Wir brauchen die kleinen zuerst. Entschuldigen Sie, dass es so kurzfristig kommt, aber wir brauchen wirklich Ihre Hilfe. Verstanden. Wir werden unser Bestes tun. Wir werden jene grünen Pullover und alle roten Pullover liefern. You are at a train station where you're heading to the Lost and Found office to retrieve a lost passport. According to an email you received from the train company, what things do you need to provide to the staff? What things do you need to provide to the staff? The email says that you need to present proof of identification and to pay a small fee. Identifikationsnachweis. Eine geringe Gebühr. You are exiting a train station when a big notice posted on the bulletin board catches your attention. The notice highlights permanent changes made to the train schedule. How will trains on Fridays be affected? How will trains on Fridays be affected? Trains on Fridays will now start at 6 a.m. and will end at 1 a.m. Alle Fahrten ab 6 Uhr bis 1 Uhr.
Eine Frau stellt Fragen über das Leihsystem in der Bibliothek. Wie viele Materialien kann man zur selben Zeit ausleihen? Entschuldigung, können Sie mir zeigen, wie man Bücher ausleiht? Benutzen Sie zum ersten Mal diese Bibliothek? Ja. Ach so, dann werde ich Ihnen die Bedingungen erklären. In dieser Bibliothek können Sie bis zu 6 Bücher und 5 CDs oder DVDs pro Person ausleihen. Jedoch können Sie maximal 10 Artikel auf einmal ausleihen. Die Ausleihfrist beträgt 2 Wochen und wenn Sie die Frist verlängern wollen, verlängern Sie diese bitte, bevor sie abläuft. Kann ich auch Zeitungen und Zeitschriften ausleihen? Sie können keine Zeitungen ausleihen, jedoch sind Zeitschriften, ausgenommen von der aktuellsten Ausgabe, verfügbar. Kann ich sie per Post zurückgeben? Leider können wir Rückgaben per Post nicht akzeptieren. Bitte kommen Sie in diese Bibliothek, um sie zurückzugeben. Nach Ladenschluss können Sie diese in die Rückgabebox neben dem Eingang einwerfen. Aber bitte nutzen Sie nicht die Rückgabebox, falls Sie Ihr Rückgabedatum überschritten haben. Ich verstehe. Vielen Dank. Wie viele Materialien kann man zur selben Zeit ausleihen? Eine Frau stellt Fragen über das Leihsystem in der Bibliothek. Wie viele Materialien kann man zur selben Zeit ausleihen? Entschuldigung, können Sie mir zeigen, wie man Bücher ausleiht? Benutzen Sie zum ersten Mal diese Bibliothek? Ja. Ach so, dann werde ich Ihnen die Bedingungen erklären. In dieser Bibliothek können Sie bis zu 6 Bücher und 5 CDs oder DVDs pro Person ausleihen. Jedoch können Sie maximal 10 Artikel auf einmal ausleihen. Die Ausleihfrist beträgt 2 Wochen und wenn Sie die Frist verlängern wollen, verlängern Sie diese bitte, bevor sie abläuft. Kann ich auch Zeitungen und Zeitschriften ausleihen? Sie können keine Zeitungen ausleihen, jedoch sind Zeitschriften, ausgenommen von der aktuellsten Ausgabe, verfügbar. Kann ich sie per Post zurückgeben? Leider können wir Rückgaben per Post nicht akzeptieren. Bitte kommen Sie in diese Bibliothek, um sie zurückzugeben. Nach Ladenschluss können Sie diese in die Rückgabebox neben dem Eingang einwerfen. Aber bitte nutzen Sie nicht die Rückgabebox, falls Sie Ihr Rückgabedatum überschritten haben. Ich verstehe. Vielen Dank. Ein Mann wählt seine Reiseversicherung. Welchen Tarif wird er wählen? Was für eine Art von Reise ist es dieses Mal? Der Hauptgrund für diese Reise ist es zu tauchen. Weil ich meine eigene Ausrüstung mitnehmen werde, mache ich mir Sorgen, dass sie während der Reise gestohlen wird. Ich verstehe. Diebstahlversicherung ist in all unseren Tarifen enthalten. Aber da eine Taucherausrüstung eine besondere Art von Gepäck ist, kann nur Tarif A diese abdecken. Oder Sie können einen Zusatzvertrag bezüglich der Taucherausrüstung zu anderen Tarifen hinzufügen. Tarif A ist der teuerste, oder? Was ist der Unterschied zwischen Tarif B und C? Okay, wenn Sie beispielsweise in einem Krankenhaus im Ausland landen sollten, deckt Tarif B Flugtickets für Ihre Familie ab, um Sie zu besuchen. Tarif C tut dies nicht. Ach so. Wenn ich den Zusatzvertrag für die Taucherausrüstung zu Tarif B oder C hinzufügen würde, wäre es dann teurer als Tarif A? Mit Tarif B würde es ein wenig teurer, aber mit Tarif C ein wenig günstiger. In Ordnung. Übrigens, gibt es einen Tarif, der günstiger als Tarif C ist? Ja, wir haben Tarif D, aber dieser deckt nicht die Unterbringungskosten, falls Ihr Flug sich verspäten oder ausfallen sollte. Daher empfehlen wir diesen Tarif nicht. Ich verstehe. Ich stimme Ihnen zu, dass ich diese Abdeckung benötige. Aber ich denke nicht, dass ich die Abdeckung für die Flugtickets für meine Familie benötige. Deshalb nehme ich diesen Tarif mit dem Zusatzvertrag. Welchen Tarif wird er wählen? Ein Mann wählt seine Reiseversicherung. Welchen Tarif wird er wählen? Was für eine Art von Reise ist es dieses Mal? Der Hauptgrund für diese Reise ist es zu tauchen. Weil ich meine eigene Ausrüstung mitnehmen werde, mache ich mir Sorgen, dass sie während der Reise gestohlen wird. Ich verstehe. Diebstahlversicherung ist in all unseren Tarifen enthalten.
Aber da eine Taucherausrüstung eine besondere Art von Gepäck ist, kann nur Tarif A diese abdecken. Oder Sie können einen Zusatzvertrag bezüglich der Taucherausrüstung zu anderen Tarifen hinzufügen. Tarif A ist der teuerste, oder? Was ist der Unterschied zwischen Tarif B und C? Okay, wenn Sie beispielsweise in einem Krankenhaus im Ausland landen sollten, deckt Tarif B Flugtickets für Ihre Familie ab, um sie zu besuchen. Tarif C tut dies nicht. Ach so. Wenn ich den Zusatzvertrag für die Taucherausrüstung zu Tarif B oder C hinzufügen würde, wäre es dann teurer als Tarif A? Mit Tarif B würde es ein wenig teurer, aber mit Tarif C ein wenig günstiger. In Ordnung. Übrigens, gibt es einen Tarif, der günstiger als Tarif C ist? Ja, wir haben Tarif D, aber dieser deckt nicht die Unterbringungskosten, falls Ihr Flug sich verspäten oder ausfallen sollte. Daher empfehlen wir diesen Tarif nicht. Ich verstehe. Ich stimme Ihnen zu, dass ich diese Abdeckung benötige. Aber ich denke nicht, dass ich die Abdeckung für die Flugtickets für meine Familie benötige. Deshalb nehme ich diesen Tarif mit dem Zusatzvertrag. Eine Frau berichtet ihrem Chef von den Ergebnissen der Befragung. Welches Diagramm repräsentiert die Angestellten der Filiale B? Wir haben letzte Woche 200 Angestellte gebeten, an einer Befragung über ihre Fitnessangewohnheiten teilzunehmen. Die Fragen waren darüber, wie viele Stunden pro Woche sie Sport treiben, und hier sind die Ergebnisse. Haben Sie die Ergebnisse von Filiale A und B separat zusammengezählt? Ja, es gab 4 Optionen. Weniger als eine Stunde, ungefähr 1 bis 2 Stunden, ungefähr 3 bis 5 Stunden und 6 Stunden und mehr. Beide Filialen haben am meisten mit ungefähr 1 bis 2 Stunden geantwortet. Es sieht so aus, als ob Sie einmal pro Woche Sport treiben. Ja, die zweithäufigste Antwort war ungefähr 3 bis 5 Stunden für Filiale A, aber weniger als eine Stunde für Filiale B. Nicht einmal 10% der Angestellten in Filiale B treiben mehr als 6 Stunden Sport. Das stimmt, deshalb habe ich überlegt, ein Sportfest zu veranstalten, an dem jeder zwanglos teilnehmen kann. Das ist eine gute Idee. Es würde den Angestellten auch eine gute Möglichkeit geben, untereinander zu interagieren. Ich überlasse dir diese Angelegenheit. In Ordnung, ich werde mein Bestes tun. Welches Diagramm repräsentiert die Angestellten der Filiale B? Eine Frau berichtet ihrem Chef von den Ergebnissen der Befragung. Welches Diagramm repräsentiert die Angestellten der Filiale B? Wir haben letzte Woche 200 Angestellte gebeten, an einer Befragung über ihre Fitnessangewohnheiten teilzunehmen. Die Fragen waren darüber, wie viele Stunden pro Woche sie Sport treiben, und hier sind die Ergebnisse. Haben Sie die Ergebnisse von Filiale A und B separat zusammengezählt? Ja, es gab 4 Optionen. Weniger als eine Stunde, ungefähr 1 bis 2 Stunden, ungefähr 3 bis 5 Stunden und 6 Stunden und mehr. Beide Filialen haben am meisten mit ungefähr 1 bis 2 Stunden geantwortet. Es sieht so aus, als ob Sie einmal pro Woche Sport treiben. Ja, die zweithäufigste Antwort war ungefähr 3 bis 5 Stunden für Filiale A, aber weniger als eine Stunde für Filiale B. Nicht einmal 10% der Angestellten in Filiale B treiben mehr als 6 Stunden Sport. Das stimmt, deshalb habe ich überlegt, ein Sportfest zu veranstalten, an dem jeder zwanglos teilnehmen kann. Das ist eine gute Idee. Es würde den Angestellten auch eine gute Möglichkeit geben, untereinander zu interagieren. Ich überlasse dir diese Angelegenheit. In Ordnung, ich werde mein Bestes tun. Ein Student und eine Studentin unterhalten sich über ehrenamtliche Tätigkeiten. Welchen Aktivitäten werden sie sich anschließen? Ich habe gehört, wir werden uns einer ehrenamtlichen Aktivität anschließen und einen Bericht darüber in diesem Kurs schreiben. Wir können jede Aktivität, die uns interessiert, wählen, richtig? Was wirst du machen? Ich habe mich noch nicht entschieden. Ich interessiere mich für wohltätige Zwecke und ich möchte auch mit anderen interagieren. Hast du eins gewählt? Noch nicht. Ich interessiere mich für Umweltprobleme, also suche ich nach einer Aktivität wie einer Umweltschutzgruppe. Wie Abfall aufsammeln? Naja, das ist auch okay.
aber ich bevorzuge Gruppenaktivitäten mehr als individuelle. Vielleicht eine, in der ich Führungserfahrungen sammeln kann. Okay, ich kenne jemanden, der in einer Gruppe arbeitet, die mit Kindern Bäume pflanzt. Bist du interessiert? Ja, das klingt perfekt. Es ist auch eine tolle Möglichkeit, mit Kindern zu interagieren. Möchtest du mitmachen? Vielleicht, aber ich würde gerne etwas mit wohltätigen Zwecken versuchen, falls möglich. Ich würde gerne alten und behinderten Menschen helfen. Oh, meine Mutter hilft alten Nachbarn mit ihrer persönlichen Pflege. Möchtest du helfen? Ja, das würde ich gerne. Welchen Aktivitäten werden Sie sich anschließen? Ein Student und eine Studentin unterhalten sich über ehrenamtliche Tätigkeiten. Welchen Aktivitäten werden Sie sich anschließen? Ich habe gehört, wir werden uns einer ehrenamtlichen Aktivität anschließen und einen Bericht darüber in diesem Kurs schreiben. Wir können jede Aktivität, die uns interessiert, wählen, richtig? Was wirst du machen? Ich habe mich noch nicht entschieden. Ich interessiere mich für wohltätige Zwecke und ich möchte auch mit anderen interagieren. Hast du eins gewählt? Noch nicht. Ich interessiere mich für Umweltprobleme, also suche ich nach einer Aktivität wie einer Umweltschutzgruppe. Wie Abfall aufsammeln? Naja, das ist auch okay. Aber ich bevorzuge Gruppenaktivitäten mehr als individuelle. Vielleicht eine, in der ich Führungserfahrungen sammeln kann. Okay, ich kenne jemanden, der in einer Gruppe arbeitet, die mit Kindern Bäume pflanzt. Bist du interessiert? Ja, das klingt perfekt. Es ist auch eine tolle Möglichkeit, mit Kindern zu interagieren. Möchtest du mitmachen? Vielleicht, aber ich würde gerne etwas mit wohltätigen Zwecken versuchen, falls möglich. Ich würde gerne alten und behinderten Menschen helfen. Oh, meine Mutter hilft alten Nachbarn mit ihrer persönlichen Pflege. Möchtest du helfen? Ja, das würde ich gerne. Ein Supermarktmanager redet mit seinem Angestellten. Wie werden Sie Ihre Brote arrangieren? Unsere neuen Käsebrote verkaufen sich nicht gut, oder? Nein, vielleicht, weil sie auf dem obersten Regal waren. Ja, vielleicht ist das zu hoch für alte Leute. Sie können sie vermutlich nicht mal sehen. Also wie wäre es damit, sie aufs mittlere Regal zu stellen? Klingt gut. Sie können es als erstes sehen, wenn Sie in den Laden kommen. Und warum legen wir nicht ein rotes Tuch auf dieses Regal? Damit Sie wissen, dass es unser neues Brot ist. In Ordnung, dann müssen wir die Croissants woanders hin tun. Oben oder unten? Ich glaube, wir sollten den beliebtesten Artikel auf das oberste Regal stellen. Er wird sich gut verkaufen, auch wenn er nicht einfach auszumachen ist. Das muss dann das französische Brot sein. Und wie wäre es, sie in einem Korb zu platzieren, damit sie herausstechen? Gute Idee, lass uns das machen. Also müssen die Croissants unten sein. Kannst du versuchen, sie zu platzieren? Wie ist es hiermit? Sieht gut aus. Lass uns schauen, ob es einen Einfluss auf den Verkauf nächste Woche hat. Wie werden Sie Ihre Brote arrangieren? Ein Supermarktmanager redet mit seinem Angestellten. Wie werden Sie Ihre Brote arrangieren? Unsere neuen Käsebrote verkaufen sich nicht gut, oder? Nein, vielleicht, weil sie auf dem obersten Regal waren. Ja, vielleicht ist das zu hoch für alte Leute. Sie können sie vermutlich nicht mal sehen. Also wie wäre es damit, sie aufs mittlere Regal zu stellen? Klingt gut. Sie können es als erstes sehen, wenn Sie in den Laden kommen. Und warum legen wir nicht ein rotes Tuch auf dieses Regal? Damit Sie wissen, dass es unser neues Brot ist. In Ordnung, dann müssen wir die Croissants woanders hin tun. Oben oder unten? Ich glaube, wir sollten den beliebtesten Artikel auf das oberste Regal stellen. Er wird sich gut verkaufen, auch wenn er nicht einfach auszumachen ist. Das muss dann das französische Brot sein. Und wie wäre es, sie in einem Korb zu platzieren, damit sie herausstechen? Gute Idee, lass uns das machen. Also müssen die Croissants unten sein. Kannst du versuchen, sie zu platzieren? Wie ist es hiermit? Sieht gut aus. Lass uns schauen, ob es einen Einfluss auf den Verkauf nächste Woche hat.
Suddenly, you get bad abdominal pain and decide to buy some medicine. What are the instructions regarding the recommended dosage on the label? What are the instructions regarding the recommended dosage on the label? The label says that daily dosage 2 pills per day after eating. Die tägliche Dosis: 2 Pillen pro Tag nach dem Essen. Your condition is not getting better, and you decide to go to the nearby clinic. You receive a medical report. What is the diagnosis? You receive a medical report. What is the diagnosis? The diagnosis is food poisoning caused by contaminated food. Lebensmittelvergiftung durch verdorbenes Essen. You just bought a few items from a local shop online. What information does the website say about the delivery date? What information does the website say about the delivery date? The website says that delivery dates differ depending on the delivery method, but all dates should be calculated from the next working day. Liefertermine unterscheiden sich je nach Versandart.
aber alle Termine sollten ab dem nächsten Werktag gezählt werden. Ein Mann und eine Frau unterhalten sich über Banken. Welche Bank wird die Frau wählen? Ich überlege, ein neues Bankkonto zu eröffnen, weil ich einen Teilzeitjob anfange. Welche Bank denkst du wäre gut? Nun ja, es kommt darauf an, wonach du suchst. Sowohl Bank A als auch Bank B zum Beispiel haben viele Filialen und Geldautomaten. Also findest du es vielleicht praktischer, um Überweisungen zu tätigen. Aber Bank A berechnet mir jedes Mal eine Gebühr, wenn ich ihre Geldautomaten benutze. Bank B erlaubt mir, tagsüber an Werktagen ihre Geldautomaten gebührenfrei zu benutzen. Ich verstehe. Apropos Gebühren für Geldautomaten. Bank C ist immer gebührenfrei, aber sie haben nicht so viele Geldautomaten. Ach so, aber ich mag es nicht so recht, dass sie nicht so viele Geldautomaten haben. Übrigens, Bank D ist am besten in Bezug auf die höchsten Zinssätze. Wirklich? Aber ich habe vor, dieses Bankkonto nur für das Geld, das ich durch den Teilzeitjob verdienen werde, zu benutzen, und ich habe nicht vor, viel Geld einzuzahlen. Dann solltest du die mit vielen Geldautomaten und geringen Gebühren wählen. In Ordnung, danke für deine Ratschläge. Welche Bank wird die Frau wählen? Ein Mann und eine Frau unterhalten sich über Banken. Welche Bank wird die Frau wählen? Ich überlege, ein neues Bankkonto zu eröffnen, weil ich einen Teilzeitjob anfange. Welche Bank denkst du wäre gut? Nun ja, es kommt darauf an, wonach du suchst. Sowohl Bank A als auch Bank B zum Beispiel haben viele Filialen und Geldautomaten. Also findest du es vielleicht praktischer, um Überweisungen zu tätigen. Aber Bank A berechnet mir jedes Mal eine Gebühr, wenn ich ihre Geldautomaten benutze. Bank B erlaubt mir, tagsüber an Werktagen ihre Geldautomaten gebührenfrei zu benutzen. Ich verstehe. Apropos Gebühren für Geldautomaten. Bank C ist immer gebührenfrei, aber sie haben nicht so viele Geldautomaten. Ach so, aber ich mag es nicht so recht, dass sie nicht so viele Geldautomaten haben. Übrigens, Bank D ist am besten in Bezug auf die höchsten Zinssätze. Wirklich? Aber ich habe vor, dieses Bankkonto nur für das Geld, das ich durch den Teilzeitjob verdienen werde, zu benutzen, und ich habe nicht vor, viel Geld einzuzahlen. Dann solltest du die mit vielen Geldautomaten und geringen Gebühren wählen. In Ordnung, danke für deine Ratschläge. Ein Mann und eine Frau planen ihre Sightseeing-Route. In welcher Reihenfolge werden sie durch die Stadt laufen? Welche Route sollen wir morgen nehmen? Ich würde sehr gerne zum Museum, zur Burg und zum Observatorium gehen. Ich möchte auf dem Weg auch ein paar Souvenirs kaufen. Das Museum ist von 8 bis 18 Uhr geöffnet, die Burg ist von 9 bis 16 Uhr geöffnet und das Observatorium scheint von 9 Uhr morgens bis 21 Uhr abends geöffnet zu sein. Die Burg hat eine spezielle Führung, zweimal am Tag. Sie fangen um 12 Uhr und um 14 Uhr an. Ich möchte mich einer von denen anschließen. Ich glaube, die Führung musst du im Voraus buchen. Kannst du das im Internet überprüfen? Ja, oh, die um 12 Uhr anfängt, ist bereits ausgebucht. Wäre es okay, die ab 14 Uhr zu buchen? Natürlich, wir können uns ihr nach dem Mittagessen anschließen. Wohin wollen wir dann als erstes gehen? Zum Museum oder zum Observatorium? Ich würde sehr gerne die Nachtsicht sehen. Wie wäre es, wenn wir bis 16 Uhr in der Burg bleiben und dann nach Anbruch der Dunkelheit zum Observatorium gehen? Gute Idee. Okay, lass uns im Restaurant im Museum zu Mittag essen. Dann können wir Souvenirs kaufen gehen, bevor die Burgführung anfängt. Sicher, klingt nach einem perfekten Plan. In welcher Reihenfolge werden Sie durch die Stadt laufen? Ein Mann und eine Frau planen ihre Sightseeing-Route. In welcher Reihenfolge werden Sie durch die Stadt laufen? Welche Route sollen wir morgen nehmen? Ich würde sehr gerne zum Museum, zur Burg und zum Observatorium gehen. Ich möchte auf dem Weg auch ein paar Souvenirs kaufen. Das Museum ist von 8 bis 18 Uhr geöffnet, die Burg ist von 9 bis 16 Uhr geöffnet
Und das Observatorium scheint von 9 Uhr morgens bis 21 Uhr abends geöffnet zu sein. Die Burg hat eine spezielle Führung, zweimal am Tag. Sie fangen um 12 Uhr und um 14 Uhr an. Ich möchte mich einer von denen anschließen. Ich glaube, die Führung musst du im Voraus buchen. Kannst du das im Internet überprüfen? Ja, oh, die um 12 Uhr anfängt, ist bereits ausgebucht. Wäre es okay, die ab 14 Uhr zu buchen? Natürlich, wir können uns ihr nach dem Mittagessen anschließen. Wohin wollen wir dann als erstes gehen? Zum Museum oder zum Observatorium? Ich würde sehr gerne die Nachtsicht sehen. Wie wäre es, wenn wir bis 16 Uhr in der Burg bleiben und dann nach Anbruch der Dunkelheit zum Observatorium gehen? Gute Idee. Okay, lass uns im Restaurant im Museum zu Mittag essen. Dann können wir Souvenirs kaufen gehen, bevor die Burgführung anfängt. Sicher, klingt nach einem perfekten Plan. Eine Frau, die für die Designabteilung arbeitet, unterhält sich mit ihrem Kollegen vom Forschungs- und Entwicklungsteam. Wähle die korrekten Produktverpackungen. Wir hätten gerne, dass Sie Verpackungen für unsere neuen Schokoladenprodukte entwerfen. Wir planen eine duale Produkteinführung. Eine ist eine süße Schokolade mit 30% Kakaoanteil. Die andere ist eine bittersüße mit 80% Kakao. Ich verstehe. Also möchten wir, dass die 30% und 80% Buchstaben herausstechen? Ja, vielleicht können wir sie in der Mitte der Verpackung haben oder andere Farben benutzen. In Ordnung. Für die süße Schokolade, wie wäre es, eine rote Box mit schwarzen Buchstaben zu benutzen, auf der 30% steht? Und für die Bittersüße können wir eine schwarze Box mit roten Buchstaben benutzen, auf der 80% steht. Oder wie wäre es, goldene Buchstaben für beide zu benutzen? Ich glaube, das würde besser das luxuriöse Image zeigen. Gute Idee. Ich denke, wir sollten die Buchstaben auch mit weiß umranden, um sie deutlicher zu machen. Bezüglich der Anordnung des Designs wäre es okay, Kakao oben links zu schreiben, dann ein Bild der Schokolade in der Mitte und der Prozentsatz des Kakaos unten rechts? Ja, und bitte benutzen Sie größere Schrift für den Prozentsatz. Ich hätte auch gerne, dass es in einer anderen Schriftart geschrieben wird als der Produktname. Und gehen Sie sicher, dass Sie es fett schreiben. Verstanden. Wir werden Ihnen eine E-Mail schreiben, wenn die Verpackungen fertig sind. Bis wann brauchen Sie sie? Falls möglich, können Sie sie bitte bis zum Ende dieser Woche machen? Bis zum Ende dieser Woche? Okay, wir werden unser Bestes geben. Wähle die korrekten Produktverpackungen. Eine Frau, die für die Designabteilung arbeitet, unterhält sich mit ihrem Kollegen vom Forschungs- und Entwicklungsteam. Wähle die korrekten Produktverpackungen. Wir hätten gerne, dass Sie Verpackungen für unsere neuen Schokoladenprodukte entwerfen. Wir planen eine duale Produkteinführung. Eine ist eine süße Schokolade mit 30% Kakaoanteil. Die andere ist eine bittersüße mit 80% Kakao. Ich verstehe. Also möchten wir, dass die 30% und 80% Buchstaben herausstechen? Ja, vielleicht können wir sie in der Mitte der Verpackung haben oder andere Farben benutzen. In Ordnung. Für die süße Schokolade, wie wäre es, eine rote Box mit schwarzen Buchstaben zu benutzen, auf der 30% steht? Und für die Bittersüße können wir eine schwarze Box mit roten Buchstaben benutzen, auf der 80% steht. Oder wie wäre es, goldene Buchstaben für beide zu benutzen? Ich glaube, das würde besser das luxuriöse Image zeigen. Gute Idee. Ich denke, wir sollten die Buchstaben auch mit weiß umranden, um sie deutlicher zu machen. Bezüglich der Anordnung des Designs wäre es okay, Kakao oben links zu schreiben, dann ein Bild der Schokolade in der Mitte und der Prozentsatz des Kakaos unten rechts? Ja, und bitte benutzen Sie größere Schrift für den Prozentsatz. Ich hätte auch gerne, dass es in einer anderen Schriftart geschrieben wird als der Produktname. Und gehen Sie sicher, dass Sie es fett schreiben. Verstanden. Wir werden Ihnen eine E-Mail schreiben, wenn die Verpackungen fertig sind. Bis wann brauchen Sie sie? Falls möglich, können Sie sie bitte bis zum Ende dieser Woche machen? Bis zum Ende dieser Woche? Okay, wir werden unser Bestes geben.
Kaffeeangestellte unterhalten sich über ihre Verkäufe. Wähle das Diagramm, das Sie betrachten. Wir hatten gute Verkäufe von Dezember bis Februar. Ja, die limitierte Edition-Artikel sind gut gelaufen, aber es tut mir leid, dass das neue Produkt, das im März veröffentlicht wurde, sich nicht gut verkauft hat und am Ende die Verkäufe für den Monat runtergezogen hat. Wir hatten langsame Verkäufe im Oktober und März. Generell stiegen unsere Verkäufe stetig an, aber die Oktoberverkaufszahlen waren die schlimmsten monatlichen Verkaufszahlen in der zweiten Hälfte. Schauen Sie, wir hatten einen Konkurrenten, der im Oktober in dieser Nachbarschaft sein Café eröffnet hat, und Sie haben unsere Kunden zu Beginn angelockt. Ich bin erleichtert zu sehen, dass unsere Kunden zurückkehren. Ja, unsere Kundendaten, wenn wir uns Geschlecht und Alter angucken, zeigen, dass mehr als die Hälfte unserer Kunden Frauen in ihren 20ern und 30ern sind. Das heißt, wir werden uns ein paar neue Ideen für Kampagnen überlegen müssen, um diese Kunden zu behalten. Neben unseren regulären Kaffeeprodukten können wir versuchen, mehr Auswahl an Nebengerichten anzubieten. Ja, aber etwa 20% unserer Kunden sind Männer in ihren 20ern und 30ern. Also müssen wir uns auch Dienstleistungen überlegen, die bei ihnen gut ankommen. Ich verstehe. Gratis WLAN zum Beispiel wäre vielleicht gut für Geschäftsmänner. Ich verstehe. Lassen Sie uns darüber nachdenken. Wähle das Diagramm, das Sie betrachten. Kaffeeangestellte unterhalten sich über ihre Verkäufe. Wähle das Diagramm, das Sie betrachten. Wir hatten gute Verkäufe von Dezember bis Februar. Ja, die limitierte Edition-Artikel sind gut gelaufen, aber es tut mir leid, dass das neue Produkt, das im März veröffentlicht wurde, sich nicht gut verkauft hat und am Ende die Verkäufe für den Monat runtergezogen hat. Wir hatten langsame Verkäufe im Oktober und März. Generell stiegen unsere Verkäufe stetig an, aber die Oktoberverkaufszahlen waren die schlimmsten monatlichen Verkaufszahlen in der zweiten Hälfte. Schauen Sie, wir hatten einen Konkurrenten, der im Oktober in dieser Nachbarschaft sein Café eröffnet hat, und Sie haben unsere Kunden zu Beginn angelockt. Ich bin erleichtert zu sehen, dass unsere Kunden zurückkehren. Ja, unsere Kundendaten, wenn wir uns Geschlecht und Alter angucken, zeigen, dass mehr als die Hälfte unserer Kunden Frauen in ihren 20ern und 30ern sind. Das heißt, wir werden uns ein paar neue Ideen für Kampagnen überlegen müssen, um diese Kunden zu behalten. Neben unseren regulären Kaffeeprodukten können wir versuchen, mehr Auswahl an Nebengerichten anzubieten. Ja, aber etwa 20% unserer Kunden sind Männer in ihren 20ern und 30ern. Also müssen wir uns auch Dienstleistungen überlegen, die bei ihnen gut ankommen. Ich verstehe. Gratis WLAN zum Beispiel wäre vielleicht gut für Geschäftsmänner. Ich verstehe. Lassen Sie uns darüber nachdenken. Ein Mann beschwert sich über Produkte, die er im Internet gekauft hat. Was wird er umtauschen? Ja, hier ist die Customer Service Hotline. Entschuldigen Sie, ich habe soeben meine Einkäufe geliefert bekommen, aber dies ist nicht, was ich bestellt hatte. Das tut uns leid. Was genau ist falsch? Ich habe ein Jackett mit 3 Knöpfen bestellt, aber das ich bekommen habe, hat nur 2. Ich verstehe. Das muss ein falsches Modell sein. Das tut uns schrecklich leid. Wir werden es sofort austauschen. Also können Sie es bitte an uns zurückschicken? Ja. Außerdem sieht dieses Shirt anders aus als das ich auf Ihrer Webseite gesehen habe. Es ist nicht, was ich erwartet habe, also möchte ich es ebenfalls zurückschicken. Was ist anders? Ich dachte, es sei ein T-Shirt ohne Kragen, aber es stellte sich heraus, dass es ein Poloshirt mit Kragen ist. Ich verstehe. Haben Sie das Preisschild bereits abgeschnitten? Ja, habe ich, aber es ist wirklich nicht das, was auf dem Bild war. Kann ich es trotzdem zurückschicken? Wir haben dieses Shirt sowohl mit als auch ohne Kragen. Unsere Daten zeigen, dass Sie das Shirt mit Kragen ausgewählt haben. Wirklich? Dann muss ich den falschen Artikel angeklickt haben.
Wir können ein Produkt austauschen, solange das Preisschild dran ist, aber es wäre schwierig, es zu tun, wenn es bereits abgeschnitten wurde. Ich verstehe. Können Sie dann bitte nur das Jackett austauschen? Natürlich, die Unannehmlichkeit tut uns wirklich leid. Was wird er umtauschen? Ein Mann beschwert sich über Produkte, die er im Internet gekauft hat. Was wird er umtauschen? Ja, hier ist die Customer Service Hotline. Entschuldigen Sie, ich habe soeben meine Einkäufe geliefert bekommen, aber dies ist nicht, was ich bestellt hatte. Das tut uns leid. Was genau ist falsch? Ich habe ein Jackett mit 3 Knöpfen bestellt, aber das ich bekommen habe, hat nur 2. Ich verstehe, das muss ein falsches Modell sein. Das tut uns schrecklich leid. Wir werden es sofort austauschen, also können Sie es bitte an uns zurückschicken? Ja, außerdem sieht dieses Shirt anders aus als das ich auf Ihrer Webseite gesehen habe. Es ist nicht, was ich erwartet habe, also möchte ich es ebenfalls zurückschicken. Was ist anders? Ich dachte, es sei ein T-Shirt ohne Kragen, aber es stellte sich heraus, dass es ein Poloshirt mit Kragen ist. Ich verstehe. Haben Sie das Preisschild bereits abgeschnitten? Ja, habe ich, aber es ist wirklich nicht das, was auf dem Bild war. Kann ich es trotzdem zurückschicken? Wir haben dieses Shirt sowohl mit als auch ohne Kragen. Unsere Daten zeigen, dass Sie das Shirt mit Kragen ausgewählt haben. Wirklich? Dann muss ich den falschen Artikel angeklickt haben. Wir können ein Produkt austauschen, solange das Preisschild dran ist, aber es wäre schwierig, es zu tun, wenn es bereits abgeschnitten wurde. Ich verstehe. Können Sie dann bitte nur das Jackett austauschen? Natürlich, die Unannehmlichkeit tut uns wirklich leid. The day after ordering an item online, you receive an email notification. How can you track your package? How can you track your package? The email says that you can track your package on this website by logging into your account, and after logging in, click on your order history and enter the order number found in this email. Sie können Ihr Paket auf dieser Webseite nachverfolgen, indem Sie sich mit Ihrem Account einloggen. Nachdem Sie sich eingeloggt haben, klicken Sie bitte auf Bestellungen und fügen Sie die Bestellnummer aus dieser E-Mail ein. You're reading the instructions of an electronic device you've just bought. What should you do in case of overheating?
What should you do in case of overheating? The manual says that if you notice the surface overheating, unplug the device immediately and allow it to cool down before handling again. Wenn Sie feststellen, dass die Oberfläche überhitzt, bitte sofort das Gerät von der Steckdose entfernen und vor dem nächsten Einsatz abkühlen lassen. Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.